By the kamera yangu inakaanga sometimes inanikalianga si clear poa. Alafu inajizoom. I don't know why wewe inakuwa imejizoom twice. Iko sawa. Imejidouble like ni kama mtu unaona ni kama niko karibu. And you see, the more naenda mbali, the more naka normal, but I don't know, sijaijua setting yake niko aje. Ni kamera gani, webcam? Webcam. Ama ni try simu. Hata mimi natumia tu hiyo ya webcam. Sawa. So tuko live. Sawa. Tuko live. Acha nione kuna huyu viewer number 1 leo ni Sospita Pondo. Na Moses Julius Chara. Asema very strong team. Asante sana Moses. Karibu sana. We appreciate. Sorry for the delay. We apologize. Greetings from Tembei and the entire prepare team huku nyuma ya tent. Acha niweke link kwa inaitwa comment section. Yeah. Waweze kuingia moja kwa moja. Jen Mevo, how are you? We see you. Asante sana. Thank you for tuning in. Mawen KE, asante sana. Jen Mevo alikuwa amelala tu lakini kwa kuingia live iko kwa fingertips. Thank you for we are seeing you. Bichok Butuk, we see you. Bimak Bituk, we see you. Thank you for joining us. Ahmed, watu tunawaona mnakuja na bongi kubwa. Dan Masila, asante sana. We see you. Well done. We see you. Asante sana for joining us via Facebook. Jogu Peter, asante sana. We see you. Karibu sana man. Ahmed Beja, asante. We saw you yesterday. Asante sana for joining us today. You guys are strong. Hi Manu, Emmanuel Kafu, we see you. Sylvester Ogola, asante sana for joining us. Karibu sana. Humphrey Award Omolo, thank you so much, Mr. Jared Joram Wangari. Ambia Humphrey Omolo atuelewi hiyo lugha. Tunaongea Kifaransa Humphrey. Amesema omso, hivyo ni sawa tu lakini it's okay. Anamaanisha amoso, kumaanisha na wasalimu. Salama sana jamaa. Ningekuwa gavana wangu amesema nimelete salamu. Okay. Nyaboro Chieng, asante sana. We see you. Thank you for joining. Nyaboro Chieng ni Kizito, si ndio? Ni Kizito, jana ndo alituintroduce kwa hiyo jina. Thank you. We see you brother. Naona Nico Maranga, we see you sir. Thank you for joining us. Emmanuel Tele, thank you for joining us. Jeremiah Babakeliz, we see you my brother. Ebu mjibu Emmanuel Tele topic ya leo. Ndio anauliza. Topic ya leo tunauliza Jubilee ODM relationship and what happens to Ruto relationship, or eventually what really happens to Ruto the man. Dan Musila, we see you, sir. Thank you for joining us. Estawa Yesu, Estawa Jesus, we see you. Thank you for joining us. Estawa Yesu. Estawa Yesu, we see you. Nicole, we see you. We see you. This other good guy known as Evanicius Arap Evans. Hey, Evanson, wow. Beautiful names. We see you. Little lady on the side. Anyway, thank you for joining us, all of you. Mnaingia kama mbogi. Thank you guys. We love you. Johanna Yego, asante sana. Karibu. Thank you for tuning in. Mtembei TV is now live. We are live. Thank you, family, for joining us. Yego, we see you. Johanna Yego, asante sana. Rashid Dago, asante sana. Kipto Cheriot, thank you for joining us. Evans Niaje, thank you for joining us live. Jane dear, how are you sis? I am cool, thanks. Karibu sana, natumai umepumzika tangu jana. Asante. Battery yangu ilidedi ndio nikaenda. Pole. Natumai leo umejipanga kurudi.
Jen, wewe ni Dynasty, nunua simu Jen. Listen, kweli ni simu ni battery gani lidedi? Ni battery gani? Probably ya labda ni simu. laptop. Sasa si ununue simu. Sasa ubaya nikiwaonea kwa TV, nikiweka YouTube kwa TV, siwezi ingia live, si ndio? Hiyo ndio shida. Exactly. Sasa battery kadedi, lazima ninge charge. Karibu Na sana. mmechelewa, nataka kuwapiga fine. Kwa nini mmechelewa? Pole sana. We take it fine and ask you guys to really forgive us. Poleni sana. Lakini pia nawasamehea, mulilala late sana. Actually, show ilienda mpaka saa 8 ya mchana. Nilikaa chap. Nyuma ya tent kitu kama 6 hours. Nyuma ya tent ilienda mpaka around saa 8 ya mchana, you can imagine. I know, niliona 10 hours, I'm telling you. I can tell. Tulimaliza live lakini nilikaa chap. Meeting ya wazee iliendelea. Iliendelea saa zile juu nakumbuka Clinton ukisema mutoke kwa nini kwa screen mkutane nyuma ya curtain, nyuma ya tent. Nancy dear, how are you? Hello Nancy. Bado anajiprepare kuingia ndani. Karibu sana. Simon Dongo, thank you for joining us. Evans, mambo bro. Evans kwa kona, unatuona vipi bro? Mic yako iko sawa, ongea tu. Jen, kuna mtu anakutetea wewe si wa ile kanisa. Ati? Anasema Jen alihama Dynasty, siku hizi ni juu kwa pande gani? Nakwambia hata ukaingia kwa hiyo kanisa, hujarudi. Huyo ataniambia, huyo mwenye amesema nilihama Dynasty aniambie tu kule niko. Brother Benson, we see you. Thank you for joining us. Evans Ongari, thank you. Onesimus Duncan Patrick, we see you. My brother Nema, asanti sana. Yes sir. Uanze na 50, mimi nikuwe nikikupa watu na kukutoa kukuminus na kukuadia. Hata kwanza nataka tuongee pengine kesho, si ndio? Kuna story tamu. Sile story yako tu nilisikia jana kwa mtandao, uniambie inaendeleaje. Jana uliona mahali je? Muonane ni nakwambia nilikaa chap mahali pale niliwachia. Lakini inabidi uongee haraka juu kesho naenda nyumbani. Kesho ndio unaenda? Wacha mchezo. Yaani ni ukweli unaishia? Kama uko na mboga unataka nisindikize nyumbani, tuma leo. Wewe Clinton, kuanga serious saa zingine. Are you for sure? Clinton anachezea while talking for you to know that I'm serious. No, usiende. Unajua nyumbani kwake inaweza kuwa ni kwake mahali anaishi saa hizi, but anyway. Florida, usiende home, tutaongea na watu wanajua mambo huko. We see you. Thank you for joining us. And the many joining us from nimemiss nyumbani. Sema tu uende holiday urudi then. Lakini si ati ni ile unaenda kuniundisikia vile James alikwambia. Holiday inaisha kesho. Kesho naenda job. Si kesho ni Monday. Ni job. Unasema job. Hata si tunaenda job. Kesho ni Sunday though. Monday. Sasa hii Monday ingine holiday yangu imeisha. Okay, watu karibuni sana. Wewe fanya kazi nyuma ya tent, acha nikaribishe wadau. Na mimi pia ikifika wakati wa kudefend Ruto wangu, lazima unipe nafasi. Sawa. Ni nini na shades leo unatupimia? Anatutisha tu hapa, labda kuna kitu ametumia, macho ni nyekundu, but sawa. Ndio naelewa, jua ilikuwa imewaka, unaelewa, lakini leo sama imetukubali. Dennis anauliza how do I join? Kuna link inaingia hapo, click on that link. Ukiingia kwa hiyo link inakuleta mahali panaitwa StreamYard. Ukifika StreamYard unaweka jina yako, jina ambayo utajitumia kujitambulisha, alafu unaingia studio. Ukishaingia studio kuna jamaa wako nyuma ya tent. Hapo nyuma ya tent ndio unaingishwa. Kama panel wamejaa, unasubiri tu utaekwa otherwise naona Teriot anasema Hasola tosha, I am in Langata, we see you. Kuna huyu Omeka Dennis anasema how do I join? Tumekuambia. Yohana Yego anasema tuma link ndio inashuka
kama ndege. Kuna brother Benson anasalamia Lady Nancy, salamika. Aneko Zedi anasema locked from Nanyuki, asante sana, we see you. Melvin Marcus anasema Ruto tosha, sawa, tutajua leo. Tuko na show moto kama pasi. Yes sir. A second of silence for Dynasty Dr. David Olo. Daktari namo. How are you my brother? David Olo. Good to see you. Hey, Jama, is that a Barcelona jersey? I don't know these teams. Yani jersey ya wapi? Unakaa fiti? Oh, thank you. Hii ni Barca. Wewe ni mse wa Barca. Asante sana, karibu. Good to see you. Umepotea lakini Siku ile siku nilijaribu kuingia lakini ilikuwa busy. Alafu leo pia mmekuwa wateja. Okay, tulikuwa tuna prepare barene wanao. Wekesa, I see you. Asante sana. I miss you too my brother. Join in, tuko hapa waiting. Olo amejaja tayari ku defend mada moto kama pasi. Allow us to, we are about to start. Ayaga, we see you. Welcome. Karibu sana uchape Devi. Support mzito. Asante, we see you. Joseph Obwao. Asante sana my brother, I see you. Wanasema walai Kizito is chasing me. Kizito is chasing my cup of tea. Kizito. Hey, Kizito my brother. How are you sir? Naona leo umeundo kukuja studio. You are looking good sir. Umeweka hadi makeup. Thank you. Sawa, karibu sana. My woman is doing a good job. Nakwambia umesimama. How are you? You know how you treat your woman is the way she will treat you. Nakwambia unapendeza. Ukai mtu wa 60. Ulisema uko na 60 years Even now I'm reaching 70. I'm soon reaching 70. You wish. Sawa. That one I don't bargain about it. You wish. You're not there yet. Unajua uliambia unakaa Koffi Olomide lakini karibu sana Kizito. Sasa si ndiye aliweka hizo ndevu zake hiyo kala tisa ndio tufikirie yeye ni mzee. Hakuna uzee hapo. Hakuna uzee hapo. I'm older than you. I agree. Maybe not. Umri ni kama password, tusemi sana. Asante sana. Rico, we see you. Okelo, my brother, thank you for joining us. Okelo, how are you? I'm around. Yes, familia Angela ameingia. Angela anasema mimi ni mtu wa Tanzania. Na David ndio ametoka tayari, amekimbia. Okay, Angela my dear, how are you sister? Kizito. Yes. Mimi nataka uongee na Clinton, umwambie hiyo mchezo awache. Hiyo story tulimaliza tu nyuma ya tent. Tulimaliza. Okay. Tutakupea tu info for endelea usijali, nitamuona kando. This show will be disbanded and everybody goes home. Jeno unaona anasema maki yangu ndio I'm just a caring sister. Sawa. David sana. Glow anasema tuma link ndio hapo chini yako dear, join us. Wekesa, good to see you. Solomon Chelimo unasema uko ndani na unasema nice job guys, Ruto tosha my people. Sawa, tutasikia vile utachapwa hapa kipindi na jamaa anaitwa David Olo. Mimi nakwambia issue ya leo ni gangari. Kuna jamaa anajiita hapa Nancy Mwake anasema ni aje wasee tuko fiti. Kuna huyo mwingine anajiita Joseph nishamsoma. Kuna mwingine anajiita Anthony Mike Mash. Tuko masaa. Tunakuona jamaa wa masaa. Dennis Omoke tumekuwekea link. Anthony Zedi, my brother, how are you? I'm fine bro. Uko fiti, karibu sana. Eriko ulinisalamia ama ulinichapa tu smile ukalenga? But Jakes, are you saying Kizito is in plural? Kizito ati jina yake iko na S hapa nyuma. Kizito is in plural. When I'm cooking, you know these are women, they don't know how to cook ugali. So when I'm cooking,
Wewe unachoma bwana, lakini ni sawa. Angela ongea tusikie. Net yako Angela. Angela uye panda net. Venye unakuanga na maringo mingi hivi unaweza tafuta mwa. Alafu kuna news inatufikia mezani sasa hivi Jakes. Hii ni breaking news. Yeah. Kuna tetesi kwamba Dr. His Fakeness David Olo amehamia Tanga. So maybe mtakonfirm. Huyo jamani dynasty shimo inaitwa moja tu ya ODM. So hata Kissi aliniambia anangojea tu jaribu kuheshimu serikali bwana, jaribu kuheshimu serikali. Wekesa, how are you my brother? Kissi join a sinking ship. Ati? Tanga ni sinking ship. Na Jubilee. Tutaongea tu sana. Jubilee is on fire. Jubilee is on fire. Ni moto Yeah. Tutaona. Jax, niko poa Jax. Sasa bro, umenifanya nimepotea shimo zingine, lakini hapa niko kwaje? Kwaje Wekesa? Najua utarudi tu. Hatuwezi kwa sana. Sawa. Wandugu ni kufaana. Yes. Unajua I call you my brother. Yes. Anyway. My other brother from another mother with the name Collins Oyuka, we see you. Thank you for joining us. So, if my panelists are ready, do we begin the show? Someone is complaining. The studio is full of the studio is full. We can join later, yes, kindly. But tegea too, I'm sure we will find a way to put you in. Najitoa alafu huyo jamaa anaingia. So mimi ni sawa. Dennis Omoka, if uharakishe kwa Clinton asitoke juu amejua Dennis Omoka ameingia, so sawa my people, I see you. Okay, I think today Kizito, kwani hauna mtu wa kukupikia ugali? Sina kuhurumia, so utachomeka mikono. Na venye uko na watano, sasa wasita utapata wapi? This is a lot of caring. You have to cook for your woman. If you don't cook for your woman, you remain with that woman. Don't unatuchomea na kuingia mbali. Kizito sana mia in Europe. Pige ugali kwanza. Kizito mami hapa Europe. When I'm cooking ugali kwanza. She's busy watching TV. Kizito ata concentrate jikoni ama ata concentrate kwa mjadala. Ati uko majuu lakini unasonga ugali kama mtu wako hapa Western. Mimi nakuambia kwani hao wasichana hata Jena amejua kupika ugali. Kwenda huko, mimi ninajua kupika ugali vibaya sana. Nikuletee watu hapa wakuambie vile napikanga ugali. Wewe huko na ningekujua kama si kuwa nimepata hao wanawake wote ningekuoa unione. Wewe waambie tu you are just being romantic to cook for your woman because you have Thank you. Hapa Europe, you know, hata wanaume wanapikianga wanawake saa zingine. Ndio. Jen, unajua shida ya Kizito hapa kwa tent mbele anatuonyesha vile anapika, nyuma ya tent. Kizito, acha nikwambie mimi I've been a chef for 4 years, okay? Yeah. Wow. Yeah, I'm very good in cooking everything. It's better show you. It's better show the man how you maintain a woman. For me exactly. Thank you. Teach them, Kizito. To show them love. Yeah, I agree with you. Dada unajua kubembeleza. Kizito next year to invite kwa men's fellowship. Men's conference Kizito hakuna invitation. Unaona vile Collins anasema. Kizito is inviting Jenny indirectly. Hakuna men conference next year for you. Collins, I'm just 1 hour away, so it's okay. Sawa, allow me to continue greeting guys before we begin. There is Honorable Francis Bruno. We will add you shortly, my brother. Keep on tuning. Grace Kamau, thank you. Umekuwa mwema kwetu, we see you. The link is down there. Just click to the link. Utakuwa tu stand. Keep on refreshing. Eventually utajikuta umeingia kwa studio. Imejaa but eventually tutakuweka. Kuna jamaa anajiita hapa Gloria. Tutakutumia link hizo. So
what do you call it? Mukhwana. Nasema, how do I join this debate? Just click on the link below. After linking in, utajileta place inajiita StreamYard. Ukiwa hapo StreamYard utakuwa requested uweke jina, alafu uweke enter, and then utakuwa uko ndani. Na ukiona inakukatajwa panel imejaa, it can only have 10 at a go. So we'll find a way of balancing. So ukiona umetolewa jua ni mwingine anawekwa, alafu utarudishwa. Lakini basi anzeni show kwa watu watachujwa. Sawa, lakini hatuchujani immediately. Olo, tufungulie. Unaonaje mada ya leo? Umeisoma, umeionaje? Tunaanza na wewe, tunakupa heshima ya kwanza. Hata nimesahau, hebu nikumbushe. Jacoredo, mwambie mada ya leo. Ambia David Olo leo tunasema kwamba kuja pamoja kwa Jubilee na ODM wanaweza wakaunda serikali, na hiyo kitu itamuathiri vipi naibu wa rais Mheshimiwa Daktari His Peckness, His Highness, His Lord William Samoei Ruto. So how will it affect Daktari, na kama kweli Jubilee na ODM wanaweza wakaunda the next government? So ukinipa maoni yako nikupe na yangu. David Olo umetuanzishia na statement kali ya kuwa tanga is a sinking ship. So tuanzishie, tuambie. Okay, so I'm free to go. Yeah, you are. Take it on, my brother. So on that issue, naweza sema Jubilee na ODM ni a winning team. Hapo hakuna doubt. Hapo ni ndani kabisa. Hapo ni ndani kabisa, na mbona unaona hivyo? Hiyo tutashinda Ruto asubuhi, because kwanza Ruto, there is no way he can win this election. This election, if Raila stands in this election, this one is going to be the easiest competition Raila has ever been into. Because can you imagine an incumbent president anamsupport? Mtu asikudanganye ati Ruto hataki support ya Uhuru. Mtu asikudanganye, deep within his heart anataka support ya Uhuru, and that is the reason why unaona vile alisikia ile gazeti kiandika ati Uhuru is contemplating supporting a NASA candidate. Ilibidi ajibu, na alijibu in a very emotional way. Aliraruka yake yote, alifungua roho kabisa. So mtu asikudanganye ati Ruto ati yeye ni one man team. Hakuna vile unaweza win election mtu solo. Hakuna vile unaweza win election ya Kenya mtu solo. Na pia many factors don't favor Ruto. Why am I saying that? I'm saying that because there is something in Kenya called a vice president's curse. Hakuna vipi ashai kuwa prezo Kenya unless atoke aende kwa baridi kidogo arudi ndio akuwe prezo. So hiyo there is no way Ruto can win. Kuna point umeraise hapo, acha nikuulize swali my brother. Kuna hiyo umesema the vice president curse, yeah? There's another analogy and a school of thought that says anyone who has served for long in the vice president has ended up being a president, apart from George Saitoti, who died unfortunately, but Moi served for 12 years, ended up being a president. Kibaki did it for 9 years, ended up being a president. So what do you mean the curse is there, yet those who have served for long? Because you see, Raila's dad only served for 1 year and 263 days. So that factor alone, don't you think it's worth also putting in the card that the longer you serve, the more chances you stand to be in the next government? Don't you think that also is a possibility or law? That factor is not even factual. It has broken wheels. It can't stand an argument in this scenario because these are different scenarios. Unaelewa? These are different scenarios. Moi alikuwa prezo because Kenyatta alikufa. Hata Ruto saizi Ounya akikufa atakuwa prezo. Maybe akishakuwa prezo, he will find a way of messing up with numbers na tena asab 10 years zingine. But in this case, there is no way Ruto can be president. Now that you dismiss Moi, what would you say of Kibaki?
He served But for 9 years. Kibaki, we know very well how he became president. In fact, Kibaki angekuwa preso bila Raila. Angekuwa preso bila Raila. We know very well what happened. You know, one thing Kenyans do forget, but me, I never forget. My mind works in a way like a computer. I know everything that happens. I remember every moment like yesterday. So I want to tell you that Kibaki became president because of Raila Odinga. Na hiyo ni kitu watu unajua Raila ni mtu mmoja watu penda kumdharau sana. And that is why Nico kidogo Nico, just a moment, David. Nico, mute your mic. Today we are going to do it in a good way. Everyone will give their submissions. No heckling. Thank you. So, but I will continue on that point. I will start from there. Sija kunyang'anya, nina mute hawa wengine ndio tukusikize. Endelea maliza. Nico and Uncle, mute tafadhali. I'm coming to you guys. Just mute tusikize hello so that we don't have interruptions. No. I'll give you. I'll try to be as fair as possible. Go ahead, sir. Okay, so I was saying that Raila watu wamejaribu sana kumdharau. Now that is the reason why he's always very lucky. Every time he goes down, there is always a way up for him. Because yeye ni mtu mmoja watu penda kumwangalia. Watu penda kumchukia na na kumwandarate, but you prove what to every time. I want to tell you something. Do you know Raila has never promised anything? I love what you're saying. You say he's a man, even when he goes down, he has a way of coming back up. So in 2022, given that NASA has some challenges at the moment, we are not yet sure if it will come back. What do you predict will happen, given that what will be his way up from the previous fall that he had? There is no challenge in NASA. Raila is already up. There is kama ulisikia kwanza speech yenye alisema leo na kwanza si wanasema tijuzi ati sijui huyu women rep alihama kaenda Tanga. You saw people demonstrating in her area, and they are very, very serious about this matter. So there is no way you can say that Raila is down. No, you have said, I've used your word, you have said that every time he's down, he has a way of coming back up. So I'm asking you, from 2017, what do you think will be his game plan coming back up to the top? The game plan is already there. The game plan is BBI. And now unye ashaingizwa box, na unye ndiye mwenye anakia State House, ye ndiye anakia server. So wengine hata wakipayuka, wapayuke tu. The game is already on the plan. The train has left the station. Watajaribu kuji-encourage, nini waseme, hii chama ya Tanga sijui nini. But the truth is that, Wakikuya wata support Raila because they hate Raila. They have been indoctrinated to hate Raila. So, kura zao tumepiga X. Kura zao wakipenda watupatie ama wasitupatie. Kura yenye kura za Wakikuyu zenye tunataka ni kura ya Ounye, maybe na kura ya Murathe, na kura ya watu wengine kawa sita hivi. Lakini hiyo group yote wakipenda wapigie Ruto because kura nane kidogo tu. Leo tutaenda tu pole. We have all the time. Kidogo tu. So kura nane, moja ya Uhuru, Murathe, hizo ni 2, alafu zingine 6. Zitamfanya afike what we call 50+1. Hata 8 nimesema mingi. We just need Uhuru Kenyatta's vote. Uhuru Kenyatta alone, tukipata vote yake tumepata vote mingi sana. So unajua hiyo mchezo vile anachezanga. So hiyo hata tuna wasiwasi na. So hiyo game plan ya 22 is already there. Na kitu moja nataka kusema, wacha one bullet. Do you know Ruto has one bullet? The reason why I'm saying this, because Ruto akikosa kuwa president 2022 hatawahi kuwa president tena. So it's something Raila akikuwa president ataenda one term hadi 2027, and then from 2027 to 2032 Gideon Ruto atakuwa preso, na by then Ruto atakuwa 85 years old. I'm telling you, hizi matusi zote zenye anatusi Raila zitamrudia. He will be ashamed. Acha nimalize hivyo. Sawa. Tumekupenda na msemo wako. Abdul Kadir, my brother, how are you? I'm very fine, my brother Jax. Uko aje leo? Tunakuona umeamka visawa, unameta kama pasi. Naivasha inakuleta aje? Jana tent to. Jana ilikuwa ni tent tu. Niliona vile uko unatetemesha tent. Sawa. Naftali, how are you?
I'm fine. Okay, sawa sawa. Wekesa, before I go to Angel, Wekesa. Naftali, kindly mute your mic, Naftali. Okay, Wekesa, come in. Umesikia msemo wa Olo. I know in one or another you agree with his sentiments. But kuna mahali sijafeel kama nimeridhika na vile amenijibu, but I wish to ask you, my brother. He has asked, or rather he has said that Raila has a way of coming up after he has been down. So what do you think is his way up? This time first we of have all, had I agree different with strategies. So what will be the strategies this time around? Yeah, okay. First of all, I will say I agree with David Olo. Okay. And then Raila's challenge has never been winning the masses of the votes. Okay. And that's why if you look at him, he's not so much in a hurry to get to the masses because he has already appealed them. But he knew his challenge was the state machinery, which were always opposing him. Now the machinery you talk about, are you want to insinuating is the deep state we keep hearing? Okay, people use different language. For Raila, he uses mamba. So anasema mamba imetolewa. So here the mamba you're talking about, how will it work for him? Because I really want to know in what context. Yeah, what Raila wants is just to know that his votes are secure. Okay. Full stop. Nobody interferes with his votes. Yeah. Okay. Sawa. Maybe final question before we go to Angela, so as to maintain gender parity. Sir, don't you think the wrangles we're seeing in NASA might tinker the results, or rather the votes that he enjoys and the support he enjoys in some of the strongholds? As these, I don't want to call them kingpins, but some of these leaders like Alonso and Savadi may be termed their predominant areas. Do you think their defection would tinker the vote? First of all, I want to assure you there shall not be defections. Okay. And these guys have been together for a while. Yeah. And each time they want to choose a presidential candidate, what they call friendly fire. Okay. So they have to wrestle and see who emerges the winner. Okay. But at the end of the day, these guys are going to be together. Okay. You can take this to the bank. Okay. I'll definitely place it in the nearest circle to be revisited next time. Mr. Simon Dongo, how are you, my brother? Can you hear me? Yes, I'm fine. Okay, ngoja tu kidogo, I'm coming to you. Allow me to go to Angela so that I don't nisikae kana kwamba leo nimeamua kuwa ni ndume day or something. Angela, can you hear us? Angel? Yes. Hi. I'm good. Mada yetu tunadiscuss. Kabisa, ni vile tu unapotea kidogo tu. If my network is not stable, then I give a chance to someone else kuongea. Oro, iko sawa? Endelea tu, tutang'ang'ana. So, hebu rudia topic nisikie tena vizuri. Sijasikia. Tunaongelea Jubilee ODM. Tunaongelea Jubilee ODM wakiunite. Does it assure Baba's presidency, or what will happen to the Uhuru Ruto, the Uhuru Ruto person? Does it affect him eventually when he will be looking for the presidency? Jubilee uniting ODM, maybe it can work or it cannot work in another way, or in another. I don't know how can I frame it, but you don't know. There is a person in Jubilee, he knows very well that he don't want Baba. Baba came in Jubilee with a force.
Okay. There is a person in ODM who don't like hawaja dissolve parliament. Bado campaign hazijaanza, you never know. They can just keep Baba saying that they are supporting them. At the end, unajua siasa si hasa. Ifike mwisho usikie wameruka wako huku. Okay. So you never know. Hii ni So kubahatisha, tunabahatisha, tunaona kama Baba anaweza pewa ama hapana. Okay, now do you So think tunabahatisha juu hatuko sure. And when he always says that the machinery, you know, when Uhuru will be leaving the state, there is those people who have seen leadership of Uhuru. Kuna wenye imefurahisha na kuna wenye imekasirisha. Okay. So if kuna mtu imemkasirisha, believe me or not, he won't support penye Uhuru ataweka mkono. Penye imemfurahisha, mwenye imemfurahisha ndo mwenye atafanya nini? Hatamuunga mkono. So you never know. So let me ask you, Angela, the merge of the two, what happens to Ruto? What happens? What do you think would happen? Me with the Ruto, when you know, Ruto knew early that Uhuru won't support him. Okay. He has that bitterness. He supported him for 10 years. Now amemdump. And amejipanga mapema, anaona wacha angangane hata kama atakosa support, angangane ile yenye atapata ile yake. Okay. And remember, Ruto has also been in a system. He knows the criteria method they used to win election. You see, has the DP, whether he have a say or not, he knows the method for winning election. Okay. So according to you, what is the method? Because I think that's the one thing at times me as a voter, I become confused. What's the method of winning an election? I don't know the method they used with Uhuru so that they won the election. Okay. When Baba was crying, and now Baba has joined Uhuru. Okay. Now Ruto is another side, Uhuru is another side. So hapo katikati ifahali wawili watakutana chini, nyasi zitaumia, but Ruto ata make sure ile system walitumia iwini kura kwake, na bado Uhuru atataka ile system walitumia bado iwini kura wapi? Saidi yake. Sasa hapo ndo kitaumania. Sawa. Simon Dongo, asante sana Angel, tumesikia maoni yako. Simon Dongo, how are you bro? Nikuulize. Team Jubilee ODM wakicombine ni tisho kwa team Tanga. Actually imekuwa described today by David Olo that Tanga could be a sinking ship. What do you think? What are your sentiments? My sentiments are kutaka kujua vile election ya Kenya huenda na pattern inafuatwa tangu independence. Angalia for example, tulitoka kutoka Jomo Kenyatta tukaenda kwa Moi. How old was Moi? Moi was 54. 54 years. Okay, yeah. I'm sure 54. Kutoka Moi tukaenda kwa Kibaki. Kibaki was around 70. Yeah. You have seen that pattern from Kibaki to Uhuru. He entered around 52. Yeah. He was 52 years old. Now I'm very sure the guy who will enter in 2022 must be old. And that pattern will follow that pattern. So it is like a zigzag pattern. It's a zigzag. Up, down, up, down. Okay. And then according to you, Simon, age will be a factor in 2022. Definitely. They will not give a young person to lead in 2022. Okay. So again, you have to see the slogans for each election.
The 2002, let me go for 2002, was a change election. It was a second liberation. For 2007 to 2013, that was a transitional election. You have understood me? That from 2007 to 2013, the transition happened to Uhuru. Right now, it was So what was the wait kidogo too? You have said 2007. What of 2013? Yeah, I've said from 2007 to 2013. That was a transition. It never changed. Never changed. Okay. You have understood. Okay. From 2017, what was? That was the slogan was tyranny of numbers. No, that was 2013. 13 to 2017. Now the tyranny of numbers is no longer relevant. Right now. In 2017, what was the clarion call? It was for example, you could see that one part of the country, like for Central and Rift Valley, ganged up. Okay. And then they brought up some small communities so that they took control of. We took control of power, but now this election is a transitional one. You see. So we are back to 2007, 2013, as I said earlier. Yeah, we are back there. That's why you're seeing this election is very, very heated. Even it's more heated than the 2007, because the person who will take control will not even last more than maybe, let's say, 7 years maximum, 5 years. Then a younger person takes over. What will happen in 7 years? Because I think the towns are 10, not not 10. You want to mean there'll be an impeachment in the 7th year? No, there will not be an impeachment. Okay, God forbid, maybe the guy will enter will not finish his term. Just like for Tanzania. Probably we might have a president who loses his seat in power. Yeah. So. Okay. Interesting analysis. Anthony, I'm coming to you. Hey, unaleta vitu zinatisha but sawa. Anthony Zedi. Kidogo. I'm coming to you. Uncle Zedi. Yeah. Can you hear me, sir? Yes. We have had funny sentiments coming up. Simon talks over zigzag. David Olo talks over signalship. Wekesa has talked over Mamba coming out. Angela says some of these things will not really matter. What do you think? Okay, according to me, bro, saizi Ruto has not been sleeping. Okay. Are you getting me? Yeah. We are. Kabisa. Okay, asante. Okay, yeah. Ruto hajakuwa kilala. Ruto amekuwa kwa serikali na amekita mizizi. Na if remember, wakati Ruto alikuwa na baba, Ruto alisaidia baba sana. Okay. Na zile tactics alitumia wakiwa na baba anazielewa vizuri. Wakati Ruto alikuja akashikilia Uhuru mkono, akamwelewa tactics za anajua baba. That is one thing people must know. So amekuwa mwanafunzi. That's what I want to bring home. That he has been a good student. Anawajua. So anything they plan to do kumaliza already ako aware. So hiyo mentality ya kufikiria kwamba baba atakuja shikane na Uhuru na Ruto na Raila alafu akuja weke chini Ruto, you forget. Okay. Olo amesema baba only needs nane tu. Don't you think it's something serious that the confidence in Olo that baba only needs 8 and he'll be 50 plus 1 and dry. Wacha nilete another argument ambayo maybe itaudhi mtu lakini iko hivi. You know, we've got some tribes in this country kama Wakikuyu of which we really, hata kama ni nini,
tunawategemea sana. So they play a vital role kwa uchumi wetu, ni wengi. So we shall need them. Sasa ukisema ati utataka only 8 votes, hapo unajidanganya, kwa sababu you will go nowhere kama una support ya watu wengine. Hauwezi tegemea Nyanza na Western peke yake na usahau Rift Valley. You need everyone. Sasa hapo law, I think umefail. Another thing is the main reason as to why Uhuru alitafuta Raila, it is not because they are brothers. One thing you have to realize is Uhuru alijua kwamba Raila was a threat kwa leadership yake. So Uhuru alikuwa anataka asikuwe na stress akifanya kazi yake, akimaliza term yake. Ni design ya kumtulizisha. That's what you want to mean, that hii ni tactic ya kufanya. Kwa sababu at the end of the day hakuna mahali wanaenda kukaa ati kuna coalition. Kwa sababu kama kungekuwa na coalition inahitaji Uhuru aende na nyumba yake yote. Uhuru hajabeba nyumba yake yote. Uhuru ameenda na kina Murathe huwa Murathe ni wa kubweka. So swali yako maybe yenye naweza kukuuliza ni, unadhani Olo amesema tactic ya Raila would mean just to have Uhuru and maybe 7 more other guys and his home and what do you think will be the strategy of Ruto? The strategy of Ruto ya kuingia. How does he make it? The strategy of Ruto ya kuingia, already Ruto wakati yako kwa system ako na machinery. Ako na machinery, wako kwa serikali. Of which hao ndio watamsaidia aweze kuingia kwa State House. Kitu yenye Raila hana. Raila anategemea machinery wa Uhuru. So as per you, what do you think are the machineries Ruto enjoys? Ruto ako na ministers. They are called CS. Upande wake. Ako na CS. Ako na CS, ako na CAS. Wako kwa government ya Uhuru. Mazuna anything that is being done by the government, they are aware of. So nikuulize, siko ubaya. In 2030. Ni sawa tu. Ndio nakuuliza, unajua kitu unasema kweli? Mkubalie tu. Unajua tuna follow discussion yako, so usifikiria tunajiongelesha tu, because tuna follow kwa makini sana. Tena penye umeenda kombo, si pia tuna note. So amesema hivi, I'm wondering, ukisema ati Ruto ako na CSS, can you name them? Name hao CS wenye wako na Ruto. Hao wazito wenye watamsaidia kwenda State House. Raila ako na CSS wagani? No, just answer my question. Ama ako na machinery gani yenye itamsaidia kuingia State House? My brother, as an intellectual, just answer my question, then you ask me the next question. But you can't skip my question and then you shoot a question back. I think tumempoteza Olo kidogo tu, but to what he was saying, Olo, he says like this, even if maybe we cannot really verify, he says, even if he has 1 or 2 guys who support him, because even the Daily Nation, I think it was, that says that he has some insiders in the cabinet, of which I still find it funny because he sits in the cabinet. I don't think he needs an insider. So what do you think? Do you think Ruto doesn't sit in the cabinet? He's very far from power. That is why all the time he sits in his home in Karen. And Ruto he has only Kalenjin CSS. They are like 2, maybe 3. They can't be more than 4. The rest are with Uhuru Kenyatta. And they are very committed to him. So when you tell us that Ruto has CSS, that's a lie. That's a lie.
Okay. Sawa sawa. Ayaga, how are you, my brother? Kidogo tu Wekesa. Let's have some more input. Ayaga, how are you? Because the next person is Godana. Sasa bro. Patia Wekesa kidogo tu, patia Wekesa. No, kidogo tu. Wekesa had come earlier, so I need first to get more new inputs before we even have rebuttals, eh? Godana, go ahead. Na Ayaga unaambia ulete sura hapa. Asante sana ndugu Jex na wangwana ambao wako hapa leo kujadili mambo mawili matatu ambayo yanahusika na siasa ya miaka 2022. Mimi ningependa kuchangia yule mtu atakuwa rais 2022. Inategemea na the kind of coalition he will craft out. For instance, if you try to bring as many as political kingpins together, then you conquer with one another who will be the flag bearer and who will be the deputy. You see, everyone should swallow his or her pride. Okay. If for example Raila Amolo Odinga will be a flag bearer for certain coalition, who will deputize him? Okay. Are we going to have the same formation of 2013 and 2017? The likes of Kalonzo Musyoka, the likes of Mudavadi, will they allow Baba to be the flag bearer? So if they craft out a very strong coalition, they will emerge victor. But according to my analysis, we are going to have a rerun or a runoff. We won't have an outright winner. Just a moment. What suppose your claim that we will not have an outright winner? What will tinker with the 50+1 magic? One, because of this COVID-19, you have seen the way COVID-19 actually has hit our economy. People are very angry with the government. Okay. So they won't come out in large numbers to vote. So anger will keep away people from voting. Absolutely. We are going to have what we call voter empathy. They just stay at home because they have nothing to lose. You see, it's a kind of protest. Okay. So the first person will garner 40. Allow him to finish. Go ahead. I can project the percentage. The first person will get, or the first coalition will get 48%, and the second will come very close, around 44%. And we are going to have a second run. My last input, Deputy President is not a new person in this field. He has organized himself. What he is now looking for is just coalition partners. If he will get partners or coalition well, he might be a threat also. So he stands a good chance, as well as Raila Odinga also stands a good chance once he will declare his candidature. So it will be a stiff competition. It will be a very competitive election we are going to have. It will be a competition according to you, and either party can win, but Olo says Raila might win, but eventually it's a game of wait and see. Wekesa, come in, you had a question, I think, and an input. Yes, I wanted to say that it's not true to say that since we had COVID-19, that you will not achieve 50+1. 50+1. No, really, what he has said that the voter will be angered by the government. Yes, or rather the voters are not angry. The voters are not angry. The voters that are angry are from Central and Rift Valley. Okay. Yeah, wait first. I want to bring out the issue. 50+1 has nothing to do with voter apathy. Even if we voted 1 million, 50+1 is calculated out of the voter turnout, not the registered voters.
So even if there are only 1 million Kenyans who turned out to vote, it means the winner should get 50 plus 1 out of the 1 million. Okay. So to you, I guess, what is the magic of either candidate passing that mark? Because it's a mark laid by the Constitution. Fact, for us who are the Jubilee ODM coalition, if there is a voter apathy, I love that. we'll be very happy. Yes, we will be very happy because we know Tarakaniti used to produce 102%. Okay. It's more than the turnout is more than the registered. So if there shall be even the dead come out to vote, that's what you want to insinuate. But anyway, go ahead. Yes, the truth is, this election is a referendum for Mount Kenya. One, it is the first test that they will vote outside their own. Two, because we have seen the patterns, even guys who are if they are in Bungoma and they come from Mount Kenya, the only thing they do is they normally vote the presidential ticket, and the rest they don't bother. So because the presidential ticket was it's for their own. So it's the first litmus test, and it's challenging for Ruto to bank on Mount Kenya. Okay. And if there shall be a voter apathy from the mountain because they don't have one of their own, then he stands to lose a big deal. Well, so we are presuming that there will be a voter apathy, mostly in law says in Central and Rift Valley. So you say Ruto's winning strategies on voter turnout. Rift Valley maybe will vote with enthusiasm, but Central no. You should not count on Central. Okay. Sawa. I don't know. Let me go to it is the first time Central is divided. Yeah. Okay. Yeah. We will. I would really want to see that coming into play as well. We'll want to see what happens. Ayaga Kamin, how are you? I don't know if you can hear me. Go ahead. Okay, I don't think before Ayaga come, can I just make one statement? Quickly, sir. Yeah. There was somebody I was watching the NTV of Uganda, and that was the analysis about elections of Uganda. And they said this young man was called what? Bobby Wine. Yeah, Bobby Wine. Bobby Wine had the masses of people, but what he lacked was the systems. So they told him if Bobby Wine was to win, he needed the system of Kizza Besigye because he has already been in the system and he knows how to handle it. If there was a coalition where he takes the system of Kizza Besigye and then we have the masses of Bobby Wine, he would have won. So what we are talking about is some people say that Uhuru is bringing nothing on board. My friend, Uhuru has system. In fact, Jubilee itself is a system, a party of systems. UDA is trying to establish system, but already Jubilee is already on the ground in terms of structures. So there is nothing. You cannot compare Jubilee with the UDA. UDA has to come up and create structures. They may have euphoria, yes, but when it comes to the real patterns, and that's why you have seen it even in the by-elections. At the traditional areas of Fort Kenya and of ANC, and they maintain their own, even when UDA had the euphoria. Why? It means that the traditional systems matter, and Jubilee will have a stake. Jubilee will have a stake in Mount Kenya. They may not. Okay, maybe UDA may have an upper hand, but Jubilee will have a stake in Mount Kenya. So allow me also to engage those who are commenting. Because kumeja, that's why maybe some can't enter. Kuna msee anakwambia hapa, I don't know who is referring to, anakwambia hii ni siasa ya Jivanji. Kuna mtu anasema Uhuru Raila coalition will not make. They are all dynasties. They will fall in an ending hole.
Wanasema Central iko na Ruto, ng'ombe wewe ulo. No, sorry, allow us not to use such language here. No, it's okay, it's okay. Umezoea, sawa. Anasema OMG, this is Tetralink Taylor. Anasema OMG, voter apathy is eminent in Central Kenya when they have no presidential election. William Samoei Arap Ruto banks here. Central Kenya, sawa, hiyo jina venye metamko ni sawa. Are stakeholders like Moi. They can't allow William Samoei into presidency. So allow me not to read comments in ziko matusi. But EG Games anasema the winner should get also the 25 counties. That is true. Ayaga, what do you think? What do you think? I don't know if you've been following the debate. We are talking of Jubilee ODM coalition and what is at stake for Ruto eventually. What do you think according to you, sir? Thank you very much. Nimekuwa nimewasikiza tu polepole. Naweke kamera vizuri, unakaa funny. The coalition. Eka kamera vizuri, unakaa funny bro. Endelea. Rudisha sauti ya endelea. Emasi, can you mute? Kidogo tu Ayaga. Emasi, can you mute your mic? Emasi, David Olo, mute ndio tusikize Ayaga. Mute. Emasi, can you mute your mic? Emasi. Hapo kando ya mute na stop finya mute mic. Emasi, can you hear me? Wow. Esamai, mute your mic. Oh, it's Esamai. Mimi namuita Emasi, sawa. Ayaga, go ahead. Okay. Thank you very much. I think net yangu iko sawa. Uko sawa. Okay. Niko nyumbani. So kitu naweza sema ni moja. Coalition ya Uhuru na Raila imeleta tumbo joto sana kwa William. Sababu sisi ni wale ambao walikuwa nao kama kamanda na kabando wa kabando. Wamesema hao wangwana wawili hawakushinda. Sasa nashindwa which formula William is using alone to defeat Raila if the duo never won. Kwa sababu mimi niliona I watched kabando wa kabando kwa JKN. Okay. And I think that even Tangatanga spokesman Dennis Itumbi agrees with me that whatever kabando wa kabando says is the truth. Okay. Kabando wa kabando said and he repeated that Ruto never won in 2017. In 2013, I can say maybe because I don't know, but in 2017, like 3 people inside us, we are just noisemakers here. If you hear kabando wa kabando says Mrade confirming and Mahina Commander is telling us the truth. Now that is the truth. You don't need if it could be a criminal case, only 2 witnesses. 2 witnesses are enough, but these are now 3. And as time goes, even Sonko told us that they. So let me ask you, Ayaga, let me ask you so that we don't keep what kidogo too. Let me ask you a question. Nataka kukuuliza swali so that we don't refer to people we cannot verify. But we can verify you because ni wewe kama Ayaga. I'm asking you, what was the combination for Jubilee? What is the combination of Jubilee that made it to power? And then the other question after that would be, if this combination will it still stick around in 2022, our dynamics will change. The combination of Jubilee ended before 2017 election. It ended long time ago. You guys don't want to face reality. The problem of Central Kenya, they always made mistake and challenges. After that, they have a human being in the name of Raila Amolo Odinga to blame.
And it seems that Kenyans are getting used to this. These guys never won. They never won. Okay. You can't have 3 people who are in Jubilee inside telling us the same thing. Brother told William, help us to won, we stole. At that, we thought it was a joke. Maina Commander repeated the same thing. And even Kabando confirmed to us that these people never won. So, William alone, that's why William is panicking. We still have pandemic. The guy is panicking. He was in Pokot. We told him no, stop. We still have pandemic. Nobody else has declared he's running. Raila has not said he's running. The guy is running alone. That's what they caused the panic, because when you steal 2 people and one has repent and say no, now let me join the winning team, because you cannot hide forever. You can hide for some times. Thieves have 40 days, and you decide to be yourself. You must panic, and in panic and shock, a presidential candidate will behave like William. William is behaving in a manner that he's not a deputy president. The guy is behaving like a Moon Ranger. Somebody who is testing for the first time. He's behaving as if he's not even in the authorities of this country yet. The guy is joining everything. I heard him. He was asked, why couldn't you resign? He can't resign because he's enjoying everything in the government. He better does nothing but enjoying our taxes and tell us how Diners are enjoying our taxes. Okay. Yeah. Sawa. I'll come back to you, Ayaga, because kuna swali hujanijibu, but I'll come to you. Haron Nyangweto. Yes, Haruni ndio hiyo sasa. Haruni. Yeah, am I clear? Very, as loud as we can hear you. Yes, nawapata vizuri kutoka nchi ya Kuwait hapa Uarabuni. Hapo sawa. Yes. Sasa mada ya leo in fact nimeona iko mzuri sana. Okay. Na naomba nichangie niweke nipeane mawazo yangu mawili matatu, then kutoka hapo I just leave, wengine na wao waendelee. Sawa brother. Yeah, sasa topic nimeona ni kuhusu mambo ya ODM and Jubilee kuja pamoja. I know Jubilee is a Jubilee wako punctured sababu William Ruto ni kama ameondoka na troops wake. So President Uhuru Muigai Kenyatta amebaki na watu wachache sana. Okay. So lakini maswali yaga hapo nijibu, mpaka nikuulize wewe au utaweza kunijibu. Nauliza aje, ni nini what symbolized or what was the dynamic that was in play in 2017 for Jubilee, because we need to know what ODM is inheriting, because if we are not really sure what they are inheriting or what Baba is getting, we might be we might be inheriting something that really we're not really sure. So according to what were the dynamics then? Is it still constant? And if it's not, what has changed? And does it affect what ODM carries home? Bandik kidogo tu. Bandik, mute your mic. I don't know if everyone can hear that funny sound. Bandik, can you hear me kindly, sir? If you can mute your mic so that we can hear Haron. Okay, Haron, go ahead as. Okay. Sawa, asante sana kwa swali mzuri ambalo umeniuliza. Kuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye anataka kujumuika na Jubilee ambayo already iko in shambles. Ni nini atakacho ridhi kutoka hapo? My brother and my sister. And my sisters ambao mnanifuatilia. Raila Amolo Odinga 2007 aliwin elections, muliona chenye kilitendeka. Hapo hakuna swali. 2013 Raila Amolo Odinga alishinda, but muliona what happened pale kwa court. Mtunga alikataa kuchukua
new evidences, alafu kutoka hapo kesi ikaenda vile ilienda. 2017 coming to 2017 Raila Amolo Odinga alishinda but haikutangazwa sababu Maraga aliambia IBC wafungue server. Kutoka hiyo wakati mpaka saa hii tunangoja server ifunguliwe tuone je Raila kweli alishinda. Haijatendeka. So wacha nikuambie, any government ambayo iko on the day usiwahi cheza nayo. Sababu gani? Kiasi. So according, I don't know if you are still there, but nikama umepotea. Angel, I want to bring you back since you're the lady in the house. Are you there, Angel? Wow, sawa. Yes. Naulizaje, Haruna anasema baba amekuwa kiwin but kunakuwa na changamoto. So tofauti ya nyakati hizo 4 mara hizo kadhaa ambazo kumekuwa na changamoto pande yake, what will be the difference Toro this time round? What will be the game changer? Because I think that is what he lacks, the game changer. Are you there? Godana, let me come back to you, sir. As even yes. Umesikia what Haruna said. I don't know what do you think? Do you agree with him? And if you don't, what really will be the difference in this coming election? That finally we will not say it has been stolen. We will not complain. We will not cry wolf. We'll just say it was done in the correct way. The winner has won and he has been declared, and the loser has accepted the results, wherever it will be. What will be the difference this time around? I think the difference this time round is how preparedness, the preparedness by IEBC. Then secondly, I want to urge everyone on this platform, let us not perpetrate the mantra, the mantra of saying that Baba won, Baba, actually his election was stolen. Okay. It sounds But it is a fact. It is a fact. No, it's okay. We are not talking about what we don't know. Let me finish. That is perception. If you have your facts that they won, if you have your facts that they won, just put them on the table. Now, let me tell you one thing. We are living in perception. It's all about perception. It is not perception. If Raila said that his election was perception, look, my brother, we are not fools, my brother. I'm a person. I'm a matured voter. I can actually be a politician. If I get into the parliament, I can finish Ruto because I always speak facts. So if you have your facts that they won the election, just put them on the table because look, let me exhaust my point, then you will rebuttal. Okay. You see, in 2017 or 2013, Kenyans came out in large numbers, they voted. IEBC announced the winner. We have the winner and the loser. That is number 1 and number 2. We don't have ties up. Ambao watu wawili wamepata the same votes na wamekuwa number 1 always is supposed to be one party, and we have number 2. So Baba, by good luck, no, Baba, by good luck or bad luck, he was always a runner-up. No, but in 2007, let me tell you, in 2007, he won. In 2007, he won. Everyone knows that. But in 2013 and in 2017, he was defeated. My brother. Fair and square. We are not just talking. Put facts. I'm back, Mr. Jax. I'm back, Kidogo yes. tu Haron.
Although the reality remains that when Maraga nullified the election, we went back to the ballot box and Baba's people never voted protested. for him. So Good. Yes. Very good. Okay, they protested, but still, Uhuru stole the elections. Even the election that he was that he was participating alone, he still stole it. Let us not cry over spilled milk. Let us forge ahead. Baba lost the election. You see, I'm just correcting you where you are wrong. Just a moment. Let us focus. Here, we are not fools. We are not fools here. Just place your facts on the table. Then I will not speak. 8 million Kenyans voted for Jubilee. If you come here with half-truths, if you come here with half-truths and innuendos, I will not accept that because I'm not a fool. We have legitimate president. This one is not a forum. We have legitimate president. This forum is not for fools. This forum is legitimate president. If forum sio wajinga. Ruto usema si wajinga waliisha Kenya. Ruto usema ile slogan Ruto utumia sana ni kwamba wajinga waliisha Kenya. Sasa mbona wao tubebe ujinga? Unaona Jex, bona ODM ina lose election when focus ile kitu ya nyuma. Instead of focusing ahead, they're just crying over spilled milk. We're just wasting your time, bwana. Kidogo tu. We are in the government. How do we Hold on, guys. Olo, let me ask you a question, yeah? So that at least, as much as we are looking back, we are also reflecting now and projecting tomorrow. Sindio, we cannot really prove either side, right? Either your case or Godana's case. Even if you ask him to present on the table, maybe he will not, right? Because hata yeye mwenyewe ajui kama server inaweza funguliwa. Then his point should be dismissed because it has, and I also his point has broken wheels. It can't stand. It can't even stand in a court of law. It's okay. Same to you. Now, given can we that, rule this? Wekesa, there's this question I want to ask you. Wekesa, allow me to do it. There's this question I want to ask you, Allo. There is just a moment, Ayaga, listen. Allow it to cool. Allow it to settle. Ask me, then give Ayaga time. Yeah, I will. I'll make it fast. I am. Mkitulia, I will. Now, this is my question. Ngilu, the other day alluded to this other fact that NASA needs to stand together, given that in the previous elections, despite whatever happened, let's not even really peddle on what really happened, right? Watch out, yes. He says that when Ruto, not Ruto rather, when Kalonzo, Musalia, and Laila don't stick together, it really doesn't, it will not argue out well eventually, and it really might be a challenge in the future. Yeah. According to you, yes, if NASA does not stick together, how does Baba still maintains his commanding vote even in 2022? How does he attain that? Because that is still also important, because those are the dynamics in the past. Now these are different card altogether. How does he do it differently this time? I know it's a question I've asked. One thing that I know is that either Mudavadi or Kalonzo will not join Ruto. Okay. They will not. Because for Kalonzo to join Ruto, now I lose water. Siabaki tu kwa government na akuwe patient, akuwe vice president, alafu Raila kisha kwa president, they will work it out from there. Okay. Na Mudavadi kwanza ashakemea Ruto sana. They can Ruto hakuna mtu mwenye anataka kuwa na yeye. Okay. Watu wanataka kuwa na yeye ni watu tu wa central, some few voters. Now my question to you is it's Baba, not even Ruto, it's Baba. How does Baba bring back? I'm explaining everyone who's in the scenario, but see, the one thing that we know is that Raila and Kalonzo and Mudavadi will come back together. In fact, if you have been watching news, the news that is going around now is that there is a member of 8 people that have been made to bring them together to discuss issues of trust and what and everything that happened. If you had Raila speaking today in that funeral, he gave an hint. And if you had Uhuru today speaking in Mombasa, if you are a Tanga diehard,
it should worry you. You see, being a president of a country is a very serious matter. So Ruto asifikirie ati atawachiwa tu hivi akuwe president. Being a president is a very, very serious matter. Dogo tu. Everyone else, can you mute your mic so that we can be able to make Wekesa, Godana, Ayaga, mute your mics. Mute your mics. Godana, mute your mic. Go ahead, Olo. So like I was saying, being a president is a very, very serious matter. Hata ukiona Ngilu anawakumbusha ati wakuwe pamoja, anawakumbusha because it is a serious matter. Ruto hawezi wachiwa hii country, ataharibu, ataiba kila kitu, ataua kila mtu. So that is why she's reminding them that stick pamoja, unaona? Unajua watu wakisikia Ngilu anasema hivyo. What is the danger of them not sticking together? Hiyo ndo swali. Jex, hatuwezi kubali some utterances. Ole isiseme Ruto ataua mtu, ataiba kila kitu. No. Hiyo ni mbaya bana. No. Hapa we are all professionals. We are all professionals here bana. My friend, then why don't you talk like a professional? Let's wisdom prevail. Usikwe kama mtoto bwana. Convince me. Utakuja hapo uanze kunigombanisha, unaona? Stand down. I'm the one who's speaking. Hello? Godana, defending the man you're defending is like Ayaga allow it so that we are able to make headways, because today I really want us to have a good show. Is it okay, everybody? That one I want us to agree. Number two, I just want a point of order, not even a contribution, a point of order. I want to say that, guys, we may disagree on points, but allow somebody to make his own point, whether you disagree with it or not. Okay. The listeners will judge. Yeah, kila mtu ndampa time. Okay, Godana, what did you want to ask me? Olo, kutia mwisho tu. Please, and together also with Godana, tuache kuingilia intelligence ya mtu. Everybody here is qualified to be termed intelligent. Everybody. Hapa kuna wazimu, kila mtu ako of sound mind. So tusitumie matusi. We are all brothers. By the end of the day, these are just people we support. They are candidates who are competing. It's just like when you umevaa jazz ya Barcelona na Man U, it's a game. Whoever wins will carry the day. The loser should support the winner, and we should embrace brotherhood. So let's kindly maintain love, and above all, to avoid this name calling, and also be sensitive to what you say. Now, although I don't know if you're through, because I want Godana to respond to you. Okay, yes, naweza sema tu Raila na Kalonzo na wote wataungana. Hapo hakuna hata wasiwasi. So don't bank your hope on that. Ninyi tafuteni tu partner wenu, because hata Gideon Moi baada kuna Raila tena mbaya sana. So sijui Ruto atamake collusion na nani, atamake collusion na Dan Duale ama nani. Dan Duale nasikia constituency yake sijui inatoshana, vote zake zinatoshana na za MCA. So I don't know how Ruto is going to make in this thing. Sawa. He has a lot of disadvantages. Okay. That is your view. He's not even sellable. Okay, that is your view. We agree. Now, let me ask you, Godana, with all due respect to all candidates. Godana, I think your TV is on. Let me mute it. Oh, yeah. So go ahead. What do you think? What do you think would really either candidate? Because by the end of the day, whoever wins will be the president. Whether we like him or not, he will be the president. What do you think will happen? Because by the end of the day, if NASA does not hold, do you really believe Baba still will control the strongholds? If NASA actually won't hold, Baba still he will have a commanding, lead in those areas. For example, if Kalonzo won't come into play with Baba, he will actually, Baba has already gone for Machakos governor, Charity Ngilu, Kitui side, then Machakos side, Alfred Mutua, then Makueni side, Kibwana, Professor Kibwana. Still, he will get the same votes, even if Kalonzo Musyoka won't join Baba.
Okay. Then on the side of Musalia Mudavadi, I can classify Western as a second backyard for Baba. Always Luyas vote for Baba or any formation that is representing. If you remember in 2013, is it in 2013? Yeah, when Musalia Mudavadi ran alone as a presidential candidate. You remember Baba defeated him in the Western region. Yeah, but the bottom line is, we are all Kenyans. Ruto is a Kenyan. Whoever will be the president. Okay. All people will remain in this country. Ruto will remain in this country. Yeah. The other question, do you think we saw some Western leaders really come into play in terms of complaining of the handshake, that it marginalized them, rather the developments that were given didn't go their way? Do you think that will come into play and maybe probably increase the votes that Musalia controls if he decides to walk alone? And eventually, do you think we'll achieve what the elusive Luya unity? It won't achieve it, but Baba will still get a very good vote in Western Kenya, even if Musalia Mudavadi will go alone. But what worries me is Raila phobia. Once he will run, you see, Raila phobia will come into play, especially in Central Kenya. They will come and vote man to man. Central Kenya against Baba. that we don't want their votes. And Central Kenya, there will be an apathy if there is no man from Central who will be standing. I agree with you. And allow Godara to finish his point so that you'll have a rebuttal. Don't force your point. I will give you a chance. I will give you a chance to oppose the point. I will. Let me finish. Godana, go ahead. From my side, let me finish. Let me finish. Angela, it has already been solved. Angela, a bit. Godana, it has already been solved. Godana, go ahead. Yeah. For example, take this scenario. If Deputy President will choose a running mate from Central Kenya, will they have voter apathy? He will fail very badly if he does that. Why? It's in collision. Unaona? Kenyans, hata nikushow, there is no way Mkalia anaweza kuwa number one. Ati hiyo sasa itakuwa ni ujinga because wame exchange, watu watakuwa na kawajinga. In fact, that's a very very easy campaign tool. Ati sasa Mkale ndiye tena amekuwa first na Mkikuyu second. Raila kuna advantage akichagua Mkikuyu. Raila kuna advantage. Raila kuna advantage akichagua Mkikuyu than Ruto akichagua Mkikuyu. Mr. Jackson, I'm back. Ulinikatishia. Sawa, nilipotea. Olo kidogo na Ayaga, so that tusikwe tu ni watu wawili. Yes. Uliongea, but kuna watu hawajaongea kwa hisho. So kidogo Olo na Godana, I know you guys can settle this in the next few minutes, but let's give Haron to finish. No. Haron, go ahead and then I'll come back to you. I had already given you some time. So yes, go ahead. Asante sana Mr. Jax. So in fact kuna point nilikuwa ninaputa across, mgeni akakuja nikaenda kumshughulikia, but I'm back. Nimeshukuru sana. Sasa ninasema hivi kuwa Uhuru Muigai Kenyatta ni nini haswa ataleta kwa meza? Uhuru Muigai Kenyatta ile kitu ataleta kwa meza ni ile mambo ya system, at the same time na deep state. Deep state ni akina nani? Deep state ni wale businessmen wenye uliona juzi wakiwa na baba anaendelea, in fact anaendelea kujipanga vizuri, cause wale jamaa ndio wanga wanakuja wanaketi chini, then kutoka hapo wanasema kuwa, cause you know everything ni mambo ya interest, most from the mountain, yeah. From the mountain wao also wanaangalianga, je, huyu rais mwenye tutampaka ataangalia mambo ya business interest zetu ama hataangalia? Wakiona kuwa ndio ataangalia interest zao utaona kuwa wakichip in, kama ni kumpatia doza campaign, ushaona sasa. So hiyo ni faida kwa Raila Amolo Odinga, na Mheshimiwa William Samoei Ruto in fact anaelewa hivyo. So na kitu kingine, in fact
politics politics is all about mwenye anaemploy good strategy. Raila Amolo Odinga in fact yeye anajua uchungu wa kulose elections. William Samoei Ruto, hii ndio itakuwa mara yake ya kwanza cause hajawahi simama mambo ya urais, cause yeye by the way 207 ndio aliumwa kwa sababu Raila hakusimama kidete apigane mpaka dakika ya mwisho. But all in all wacha tusiangalie nyuma, wacha tuangalie sasa mambo ya kesho. So hii mambo ya coalition kati ya Jubilee na ODM, in fact hiyo itaplay vizuri pande ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ni sababu gani? In fact uchaguzi, ile kitu ambao nataka niwaambie vizuri, uchaguzi uanga haibiwi pale juu pale wakati tumevote. Uchaguzi uanga inaibiwa wakati wa registration. So Raila Amolo Odinga amejua kuwa in fact maybe wakati wa registration of voters, unajua nikituma wale ni mawakala wa kuregister watu wachache kwa stronghold zako, alafu mimi zile stronghold zangu nitume mawakala wengi na watu waambiwe kuwa go and register my brother and my sister. Hata hii uchaguzi ikipigwa free and fair, iwe kutoka polling station, unaona kabisa kura zinahesabiwa zikienda Bomas of Kenya zinakuwa relayed vizuri. But kama ulinikata miguu wakati wa kuregister, at the end of the day you will carry the day, kwa sababu wewe uliregister watu wengi kushinda mwenzako. So Raila Amolo Odinga hizi ndio vitu amekuwa mara mingi sana akizikosa. Ndio unaona kuwa sasa hivi Raila Amolo Odinga ameamua kuwa liwalo, hata kama Jubilee is punctured, atakana na mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta pamba tumpamba mpaka mwisho. Sasa nije mambo ya BBI, mbona mheshimiwa William Samoei Ruto unaona anakataa mambo ya BBI? Unajua BBI ina introduce zile post ngapi? Zile post 5 kuwa president atakuwa pale, deputy atakuwa pale, prime minister na deputy wawili. So William Samoei Ruto anajua kuwa sasa hivi NASA wao ndio watafaidika sana. Sababu gani? Kama BBI itapita, yeye atatafuta maybe one of running mate kutoka the mountain, akuje prime minister achukue kama ni Musalia Mudavadi, akimbie Mombasa achukue Hassan Joho, akimbie Eastern achukue Kalonzo Musyoka awe maybe deputy prime minister. Alafu kuna hizi post zingine za ambassadors and what have you. So William Samoei Ruto anajua kuwa sasa hivi yeye maybe amejaribu kuja karibu atafute uungwaji mkono kupitia kwa Kalonzo na mheshimiwa Mudavadi, imeshindikana. Ndio unaona kuwa anataka tuende tu ikiwa namna hiyo, whereby Raila Amolo Odinga atachagua just one person, wengine wakule nini, wakule baridi. Sababu gani? Hata yeye mwenyewe sinaona zako kidogo tu nasikia dynamics zako zina rotate kwa BBI, but wacha tugange mambo yenye yako, because yale yako kotini hatujui yataenda vipi. Na basi sasa wacha nirudi kwa hizi dynamics, na naweza taka kurudi mambo ya coalition yangu ilikuwa ukikumbuka 2017 kulikuwa na dynamics that created what we call Jubilee. Yes. So hizi dynamics do you think are still constant ama zimechange? Na kama zimechange zina affect what ODM is inheriting? In fact hizi dynamics za 2017
Mimi ningependa kusema kuwa hazija change kwa sababu NASA hata kama tunaona kuwa kuna wrangles za hapa na pale, but at the end of the day NASA itakuja pamoja na ikisha kuja pamoja watajumuika na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, then kutoka hapo atawapatia support, alafu at the end of the day kila kitu itakuwa sawa. So as I finish, ninasema kuwa why can I get bothered that ODM and Jubilee are talking of possible coalition that is for pre-2022 general elections. Mimi sitaki kuwa bothered, but what I'm really bothered of is that kwa hii coalition at the end of the day, je, itanipa kiongozi ambaye hata akiwa amesimama pale juu pesa pesa zikija ataangalia hizo pesa zimekuwa distributed vizuri, whereby poverty itakuwa alleviated amongst the people of Kenya. That is the leader ambaye nitahitaji kutoka sasa hivi hadi maybe 2027. Mungu awabariki. Asante Haron, tumesikia maoni yako, safi sana. Ndugu Simon, nimekuweka kando sana, pole. Simon Dongo, uko bado? Mimi niko. Umesikia maoni ya Ayaga kidogo, ni wewe unafuata. Nataka kusikia maoni tofauti kidogo, then utasummarize Ayaga, yeah? Simon, go ahead. I want next. Yes. You know that I want to balance, because I've heard from people who are almost inclined to one side. Okay, so hatukusikii vizuri. I don't know if it is me. Can you hear him well, everybody? Olo, unamsikia vizuri? Yeah. Mimi nakusikia poa. Okay, sawa. Ndongo, ngoja kidogo. Ayaga, go ahead. Thank you very much. You know, the realities you are running from are the real realities that are on the ground. Because people are talking, I heard Godana are talking about perception. My friend, perception works when there are numbers. If you tell me today William Ruto will win because of perception, you know, those perception, that's why nilijipata mimi niko Jubilee and I've never registered in Jubilee. Those are perception. I've never been in Jubilee. Those are perception. They went around here from people through M-Pesa, create a big team, fold 14 parties, Ford Kenya, which has only Ford Kenya, which only had 2 members, Tip with 3 members, and then they create a balloon thing. Those are the perceptions that Kaluki Ngilu are talking about. Kaluki Ngilu aongelelei ati mkiungana msipoungana mtashindwa nini. Those are the perceptions you guys have been working on. You know, perceptions are just a mirror. It's just like a dream. You won by Jove of God. You just say, if we do this plus this and that, you made your calculation, and then you get a good propagandist like David Lee, and then you push away. The same perception is not working for William. If akichukua Isha Juma from Mombasa, Alwali from Western, Alwali mwenye ameshindwa useneta na huyu mtu hata hajamaliza kwa amepata degree. Seneta wa nini bado alikuwa tu na mtu wa form 4 ameshindwa Alwali. Alafu ukienda Central Kenya uchukue a simple joker, a political joker. I can call him a political joker like Moses Kuria. Yeah? Then hapo mnapata a first timer or the second term MP like Kimani Chungwa, Ndidi Nyoro, first timer, Alice Wahome, a lawyer
when the laws of securities were being altered in this country to kill certain people, as a lawyer is supported. She supported. My friend, you know what ended Martha Karua's reign in Kenya? Supporting somebody swearing at night. Today, Martha Karua is a carcass in politics. This Alice Wahome, a good lawyer, the guy I represent, siku moja aliturepresent tukiwa college, wakati tulikuwa tumeleta shida, but for now is a carcass. That woman is a carcass in politics. Whoever bank on her, because we will ask here, when these guys were passing bad election laws were passed like what on the night. Today they are effective. You supported them. It is very wrong. We have some lawyers in these countries today that cannot tell us anything about law. Look at the people who are supporting William. Wakikula tiagas kidogo wanatuimbia mpaka kesho. Tiagas tu ya kurushwa na mkono, hawajapigwa na ile maji inatoka ya lori. Hawajapigwa na hiyo. Wao wamerushiwa tu hii kidogo. Wao ndio walikuwa Moses Kure. I go to parliament of tiagas ikue mingi ndio watu wapigwe. Sijui sahi mbona hajaenda kwa the same parliament and is a member of parliament, is telling the same Kikuyus that I am the member of parliament, the serious bill, kwa sababu you know you can only be a member of parliament ukumbukwe na ile serious bill you present in a parliament on a serious issue. Moses Kuria, we know, is the guy who wanted to introduce a bill to increase the amount of tear gas. He has never. Now he's complaining. Why? You know, the Kenyan politics, we have hypocrites. What we have in Kenya is hypocrites. And that is what making William Ruto go towards this man called the guy from Nyeri. Ndugu yake alikuwa governor. Anaitwa nani? Huyu MP. Gachagua. Rigathi. You know, Rigathi is consistent. Kuna mahali you cannot quote that guy wrongly. But the guy you guys are banking on, like Didi Nyoro, I have a tweet where I advise Uhuru Muigai Kenyatta to ignore the court orders and do whatever he wants to do. The same guy, ameamuka from Kiaru, is telling us whatever Uhuru Kenyatta is doing is very wrong. What Uhuru Kenyatta is doing, alikuwa advice number 1 na Didi Nyoro. The tweet is there. You can run. Tweet is not ours. Sawa, Yaga. Let me ask you a question. A question that relates to all you have said. Do you think we deserve to talk of tear gas and all in a nation that we want to encourage democracy? Why can't we do the right thing so that no one has to enjoy the fact of harassment, police brutality and all? Because I think we need to come of age. I don't think we should praise the days of tear gas and all. I think even ODM, I don't think that is what they want. I think they want a peaceful nation. I think they call for a peaceful election. So I don't think I would agree with the sentiments of tear gas and whoever is complaining, because by the end of the day, whether we disagree or agree, do you think we should boil it down to tear gas? Yes. You have not read the Constitution. Where does it say in the Constitution I need to get tear gas for me to? But now even you guys should forgive Raila, because you guys are still very, very angry with Raila. Yet Luos have forgiven you. Raila also has forgiven you. But you guys, you are boiling whenever you see Raila. That's what I'm saying, Olo. That's what I'm saying. If you want us to be one nation, then you also respect Raila. Olo, if you can hear what I'm saying, can we reach a point, you as Olo, who advocate for Baba, but useme mimi Baba namsupport lakini tear gas, because
wakati tear gas inarushwa, wewe kama Olo unaumia, mimi kama Jex naumia, Kenyans wenye wana vote na wenye hawaku vote, by the end of the day tunasafa, investors yani cannot. ikifika ni watu wa Jubilee wanapigwa, ikifika ni watu wa Jubilee wanapigwa, sasa wanaanza kujitetea hata before tear gas itolewe. Hata nyinyi mkule tear gas kidogo bana, mjue vile hii Kenya inakuanga, mjue hii Kanairo vile iko. Ndio nakuuliza Olo, eat it for that. Do you think is what we need? Because eventually, when will it come to an end? When will they have a then vote for BBI? Then vote for BBI. Don't condemn BBI. We are not condemning. It is still in court. It is not us. It is the court. The people were never given a chance to vote. Ayaga, go ahead. Okay, acha Yaga ajibu. Dex, you are eating on my time. No, it's because what you had raised is what I was against. Dex, hujasoma katiba. Okay, go ahead. Sawa, umesoma, niambie, where does it talk of tear gas? Constitution allow for strike and ticketing. Hapo hujasoma, and I know. Are you sure? I can quote a lot than you. Ngoja Dex. When a member of parliament, when people are ticketing is allowed by law, and strikes are allowed by law. So when you are going for ticketing and a member of parliament is making a rudimental statement, a member of parliament, a lawmaker, you know, a member of parliament is different with ordinary person like me. A member of parliament is a lawmaker, is a guy who can introduce a law either to encourage that or to discourage that. Okay. So when a member of parliament is making a statement in his capacity as a member of parliament, that I will go to in the floor of parliament where his law allows him or her to introduce a bill for increase of tear gassing the guys who are picketing or are striking is very wrong. My friend, these guys are never apologized. People like Ndidi Nyoro, they have never apologized. People like Adem Duale, they have never apologized. They are the guys who even in first place, they wanted to rape Millie Odhiambo when Millie Odhiambo was opposing the same law. Karibu wamtolee. These guys, until they apologize for this, for the country, hata wakikula tear gas na hata wajakula tear gas, hata ukitaka atusiongee hiyo, tutaongea. Hao watu wajakula hii tear gas ya kurushwa na mkono, walikula hapa na kuru hii bado. Okay, wakawaende. I really want us to have a decent conversation. Allow me to cut your time short. Wekesa, let me bring you in, sir. Wekesa, let me ask you, do you agree with all the sentiments, especially what Ayaga is saying regarding that, of course, the Constitution gives us a right to demonstrate and all, but do you think it is your right to advocate for tear gassing of our citizens, regardless of what they stand for and the political party they support? Do you think that is the way? If we are the young people of the nation today, are we headed in the right direction, sir? Yeah, first of all, I want to say that there's a great difference between Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto. Raila is a very forgiving guy. And that's why even Nyayo, he recently was telling us a story how he forgave Nyayo and they hit time together. So he is the only guy who has promised us that he wants both Jubilee and ODM to go to Canaan. So in Canaan, I believe there will be no tear gas. Okay. So Kenya, everybody will enjoy and they will taste the fruits of democracy. We are looking for leadership that are above the petty things that have been happening in government. And we have been inviting, even from the Jubilee side, to look at Raila closely. Raila means well for this country.
And for him, he stands above all the pettiness that we've been seeing in government. And that's why we want to give him not even many years, just 5 years to put this country back to the right direction. If you have a good leader, it doesn't need to be in power for 10, 20 years so that you can see the fruits of democracy. You only need 5 years and you can re-engineer some new energy. And we believe that everybody, even those who supported and didn't support him, will still appreciate that there has been a great son of Africa that has ruled Kenya for 2022 to 2027. Okay. But now all you have done, you have just told us what we need to hear, but you've not answered my question. I've asked you a question, sir. Yes. I think we're heading in the right direction. If you from your side, you'd wish that these other guys from this other side get more tear gas and all, eventually what will we have as to call a nation? What do you think we'll be having? Do you think this is the direction we should be going towards to? I think in the spirit of BBI, we want to build bridges. Allow me to not ask you talk about BBI. Answer my question, because BBI is still a matter in court. Yesterday, someone made this ruling. Let's not discuss matters in court because you don't know what will happen. I said in the spirit. I have not said because BBI will be there. In the spirit. In other words, the reason why we came up with this idea, it even may collapse, I don't mind. But the idea was we wanted to build bridges. We wanted to unite the country. We wanted to bring people together. I think I've answered your question. You have just brought another issue, but anyway. Godana. Godana, are you there? Yes. And then Jack. Okay. Yes. I needed to confirm you ulikuwa live, you're already behind the curtains. Simon Dongo nilikuwa nimekuruka because of Ayaga. Now that Ayaga is through, go ahead. Mimi ningesema hivi, ukiangalia vizuri what coalitions ambazo zinaformiwa for now just for convenience. Uliona kama hii Ruto na Uhuru, why did they come together? Because ya ICC. The ICC issue now is far gone. Now what was bringing them together is the issue is a non-issue. For NASA and for the NASA coalition, they just came together so that they can beat Ruto and Uhuru. But now, Ruto and Uhuru are no longer together. So it will be very interesting. For me, the thing that will guide the future coalitions for like starting next year, we'll have a clear picture of who is going to jump from which ship to another ship. And then for me, about perception really will not determine the election. What will determine the election is interests. For example, you'll see that when in central Kenya, yes, maybe most of the people are not with Uhuru, but the tycoons, the people who own businesses, are with Uhuru. Ask yourself why. Because you cannot do business if you're not with the government of the day. So they'll make sure that their interests are covered. So maybe you can find the thing that is detrimenting Ruto from it's the tycoons. They are not with him. Maybe they fear Ruto will destroy their businesses. That's why they are not supporting Ruto. And if you don't have the support of the tycoons and the government, you might have the people, but if you don't have support of the government has the machinery to bring in someone who they want. That's why I told you. Simon, can I ask you a direct question? Yeah, ask me. In 2013, neither Uhuru wasn't a president, but we had a prime minister in the name of Raila Odinga.
and he was a deputy prime minister and all. So how did the system work in favor of Uhuru? The system favored Uhuru in 2013. Okay, why it favored Uhuru? Let me ask Simon that. How did it come in so that we can be able to discuss the future? The past at times informs the future. Excuse me, Jex. Yes, sir. Eka link pia. Jex, natumia simu bana. Nilikwambia naama. Niko kwa barabara sasa. Hata mimi nimeingia na hiyo link ya kitambo hiyo inafanya. So lakini haipatikani, watu hawaioni kwa comments. Unajua the more people wana comments inapanda juu. Hata mimi nimescroll nikaipata. So narudi kwa nyumba in the next 1 hour nitawawekea link nyingine. Fanya hivi ukiwa tu hapo copy mahali umeingililia alafu utume kwa the site. Ukitumia tu simu, because hata mimi nimefanya one using a phone, it's possible. Just send the link. Yenye umetumia tu i-copy utume. As we go ahead. Simon, okay, continue. Okay. As I was saying, what favored Uhuru is simple. You'll find that at that time Raila was a reformist. Okay. And the government of the day, they never favor reformists. And they can never allow a reformist to come in. Right now, look at Raila. Raila is not about reform. Correct me if I'm wrong. Okay. Right now, Raila has slowed down, has toned down, and even age has caught up with him. Okay. And right now, you can see Ruto is somehow a reformist because that hustler movement nation is like agitating for reforms. The government can never allow someone who is agitating for reforms. They will always stick with someone who... Kidogo Simon, kuna mtu ana request if you can put our faces. It looks like ni kama radio inaongea and it is a live show. So the many of us who can kindly put your faces. Ayaga, Godana, Kizito, if you can put your captain, put your faces. My friend, people know you are dark, just like everyone else here, but they just want to see your lovely smile. Anyway, it looks better because kama ni radio angeweka earphones. So pia mnatupea company. Pia wanafanya wengine tunafikiria mmeenda. Wafanya Oloa bweke hapa peke yake na mimi mnafanya ninaka kama ni mimi tu niko kwa studio. Anyway. Simon Dongo, can you put your photo? Yeah, man. Kidogo tu Ayaga, there's someone on that floor. Simon is misleading us. Kidogo tu and Ayaga, kidogo tu. Simon, are you able to put a camera? Yes, I can, but in a dark. Okay, sawa. Kizito, are you in a compromising situation ama unaweza kutuwekea sura? Asante sana Abdulkadir. Unakatiza ndugu. Simon, go ahead. No, sikuwa namkatiza, nilikuwa najaribu kuitisha link alafu sasa endelee. Isitokee Ayaga, sikuwa namkatisha. Go ahead, Ndongo, go ahead. I was saying, government can never allow reformists. Even look at, for example, Matiba, Kibaki. But Ruto is not a reformist. Okay. Ruto is just pretending to capture votes. Misleading us kindly. Ruto is a dictator. No, why am I saying Ruto is a reformist? No, according to the youth. Simon, kidogo tu. Tumkubalia malize. Does anybody who speaks about constitution becomes a reformist? He speaks when the constitution favors him. You see? Yeah, okay. But allow him to finish and then I'll give you an opportunity. He speaks when the constitution is against him. When the constitution is favoring him, he keeps quiet. Do you remember when he called Luos militias? By then, we were hustlers, but he called us militias.
That's why I'm saying, you know, according to To Simon, go ahead. Allow him to finish without us interrupting, because I all gave you an opportunity and nobody interrupted you. You So know, allow me. sometimes I feel very offended when I hear somebody giving Ruto those sweet names. I know, and that's why I'll They give you should an just call a opportunity. spade a spade. Next, in Parliament, points of order are allowed, but no, these are not points of order. We are not here to narrate stories. It's okay, Wekesa, but even those points of orders, they are raised through the chair, and the chair has the opportunity to agree to give you an opportunity, so that it is not a heckling match. It's a debate. It's a debate, and I a think debate. I think young people are really getting lost. No, it's okay, Olo. Allow him to finish. I think they've taken my if Ruto point can be if Ruto can be a reformist for us, then really we are missing something. It's not okay. What I'm saying, Now, okay, you could have even told me on Boniface once. If a speaker interrupts without my permission, allow us to remove you. Is it okay? So that we have a debate. No, I'll just go, but you will remember that what we threw out was something that was but I want us to respect one another to the level that when we respect you, we want you also to do the same. I have not interrupted you. Listen, when you want to give a point of order, ask through me. Have you ever watched Malema? Have you ever watched Malema? I don't mind being removed. I don't mind. Do you watch South African Parliament? You are removed, but you will have make yourself understand. You see, me, I don't care being removed, but I will speak what I will speak because I believe that is Although I think if people have could have allowed me to conclude, you could have understood me better. I was not meaning that reformist that mtu ana change vitu. Umeelewa? According to the government right now, they have, you know, that hustler narrative to the youth. It has penetrated in a way they are viewing Ruto as a reformist. I don't think so. Only Kikuyu youths are seeing him as a reformist. Wait a minute. Not all youth. That's why not all youths. Okay, it depends on which side you support. But let me. Okay, yeah. Dungu, I supported you to speak. It is only the Kikuyu youth that are seeing Ruto as a reformist. The truth be told, mimi Ruto hajaienda huko, hata mahali amezaliwa Wasingishu kupeana hizo wheelbarrows, never. It's only Nyeri, Murang'a, Kiambu, Nakuru. So Nakuru, yes. Let us speak the truth. Hajaienda hata Wasingishu. So it is only you guys who are seeing him as a reformist. Don't include us. We are not there. So okay, fine. Okay, so Jax, let me conclude by saying that you know, my point was this: that the government cannot allow someone who is not who they view as a threat, in short. Because now Ruto to the government now is a threat because of the hustler movement. It's it's a very powerful slogan. Ruto is not even a threat. I think what will make Ruto not to be president is him disrespecting Uhuru Kenyatta. You see, Ruto had this thing before. He's the one who messed. Angejifanya tu mjanja, anajifanya ati yako handshake bla bla bla. Saizi game ingekwisha isha, lakini yeye alianza hapo kujifanya ni kama ananyesha, akaanza kuwa mkali, ako na feelings. Sasa analetea nani feelings? Mtu mwenye natishanga Uhuru ni Raila peke yake. Hao wengine hata kwani masupporters wa Ruto wanaweza ingia Nairobi CBD? Hawezi. Ask them. Wanaweza demonstrate waingie CBD? Hawezi. So na Wakikuyu hawezi enda CBD because biashara zao ndio ziko huko. So Ruto hata si threat. I dare them. Okay, so tomorrow, Jax, let me conclude. Let me conclude by saying that what I was saying, the person who will be allowed to lead in 2022 will be the person who the government has seen who
carry out their agenda, and the person is a transitional president to me. So the transitional president is an older person, whoever it may be, but it will be a transitional president to me. That's, remember, Jake's my first point. Thank you. That's all I got to say. Okay. I don't wish to give you a point of order because I kept quiet so that the point of orders and interruptions go ahead. Captain Mwendo, come in. A point of order. Thank you, Mr. Jake. Go ahead. Asante sana Mr. Jake, na wasalimia nyote ya mjambo kwa wale ambao wako kwa platform. Katika mada ya leo mimi ningependa kuchangia kwamba ODM joining with Jubilee is a very good move, and it is a very, very dangerous move. So it is either way. ODM wakiungana na Jubilee lazima kwanza wajitayarishe na waangalie kwamba what are the repercussions of joining with Jubilee. Kumbuka, the sitting president is the outgoing president who is the leader of Jubilee. William Samoei Ruto anasukumwa kutoka kwa Jubilee. That means William Ruto is outgoing from Jubilee. He has already declared he's going to make his own party, which is UDA. Now, hii nyumba ya Jubilee ambayo inatakana kuunganishwa na ODM ni nyumba ambayo inapomoka. Si kwamba ni nyumba ambayo inajengeka. So, ODM inaingia kwenye a ruling party which is so powerful, but ni nyumba ambayo inapomoka. Kalonzo Musyoka, Mudavadi, Wetangula ni watu ambao waliamini ya kwamba 2017 after supporting Raila Amolo Odinga, they hope that 2022 Raila Amolo Odinga atawasupport in 2022. Now they have come to realize ya kwamba still Raila Amolo Odinga, he might be on the ballot 2022. So Kalonzo and the other leaders like Musalia Mudavadi might not support Raila Amolo Odinga in 2022. That is why I'm saying ODM joining with Jubilee iko na faida na iko na hatari yake, maana wanaingia kwa nyumba ambayo inapomoka. What if Ruto akitoka Jubilee? Wezi niambia ya kwamba the supporters will remain the same. Kuna watu watatoka na Ruto. Ruto akishatoka, kuna wale watu ambao waliamini ya kwamba walimsupporti Raila Amolo Odinga ili na wao wasupportiwe 2022. So if Raila Amolo Odinga will be in the ballot 2022, wataona ya kwamba Raila Amolo Odinga amewabetray. They will go back and form their own coalitions. In 2022, there will be more coalitions. Now, how many coalitions do you think will be there in 2022? That's why nimesema there will be more coalitions. No, 3 or 4 or 5. Because when you say more, you mean more than like 3. Because right now we have 2. Okay, for me, it might be 3. Inaweza kuwa 3 kulingana na mimi, yeah. Na kuna kitu kimoja. Let me ask you. You see, yeah. If Kalonzo leaves and Mudavadi leaves, Ruto ni yeye mtu ni nani anamsupport huko Ukambani? Because unajua Kenya, for you to capture presidency you must build blocks with tribes. Ruto yeye na mnatua kwa one man show. Yeye kwani yeye hataki kura za Wakamba ama kura za Coast ama kura za Waluya? Aya, kuna it is only Raila who needs those votes. Okay, nimekupata. Kuna kitu kimoja nataka uangalie, and we must be very, very careful kwa ile move ambao iko kwa Central Province. Sasa hiyo ukiangalia Central Province, washajua ya kwamba 2022 huenda watakuwa na candidate. That is why umeona ya kwamba wameanza kugawana. Hakuna Central Province pale, hakuna kugawana pale.
ni kuchipanga, wanachipanga my friend. They have come to realize ya kwamba if Raila Amolo Odinga akienda kama presidential candidate, lazima atachukua deputy president from where? From the central part. If Ruto will go presidential candidate, lazima atachukua wapi? From central, watu wa central. So hao watu wa central wanachipanga, wanajua ya kwamba the two candidates who are the powerful, lazima watapick the running mate from. I don't think kama itakuwa ni lazima. Labda kwa Ruto itakuwa ni lazima because unajua Ruto yeye ana need kura za central sana than Raila. I believe that watu wa central hata wakipewa prime minister, in fact mtu wa central hata kuwa vice president hapo ukifanya hesabu yako poa. Either atakuwa deputy prime minister, akipewa very very powerful post na ni bahati sana itakuwa ni prime minister, but naona ni kama itakuwa fair to other tribes. Most likely najua mtu wa central atakuwa ni deputy prime minister, but atakuwa very very influential because ni mtu mwenye atakuwa na prepared for the future. So ukisema ati lazima atachukua mtu wa central, no, I don't believe that. Mr. Olo, when you are arguing, wakati una argue ama wakati unauliza swali, naomba uulize swali kulingana na ile the current katiba tuko nayo. Unajua we are discussing about the current constitution tuko nayo. Ile katiba tuko nayo haina prime minister. Haina prime minister. But hii katiba tutaenda nayo kwa election. Hii katiba tutaenda nayo kwa election. Do you believe tutaenda kwa election na hii katiba? Yeah? Unless for me, if yes. Everyone dies in Kenya, but I don't know. There are zero chance that we will go with that katiba. But even if we go with that katiba, look, even if we go with that katiba, it will be very difficult for Ruto because vile nilisema, hakuna vile watu wataonaje tena wakale wakishuffle hivi ati mtu wa central ni vice na mkale ni first. Watu wengi watasupport Raila hata kama wataki because itakuwa ni revenge kwa hizo tribes mbili. No. My friend Mr. Olo, politics is all about the numbers. Politics is all about the numbers. My friend, na sasa numbers ziko wapi hapo? Because si Raila wagana washinda hivyo all the time. Raila kuna numbers. Sasa wacha nikuulize swali my friend. From Nyanza, how many votes does Raila have? No, Raila is not a Nyanza president. Hapo ndio mnakoseanga. Raila kuna kura zake Mombasa, and you always see every day. Raila kuna support Mombasa, kuna support Nairobi. Unaona? Akona support Ukambani. Akona support. That is what we call confidence. Unaona? That is overconfidence. I'm confident because I have the number. You see, I have an wewe mwenye uko confidence, hebu niambie kura za Ruto ni approximately ngapi? Because kura za Raila tunajua, we can go back to the data and see how much votes he has been getting. Lakini wewe mwenye uko na confidence na kura za Ruto, can you give me any approximate number of votes that Ruto has? Hauna. Hizo number I will. Hauna, hizo number he has never run. All you will be doing will be guesswork. Huh? No, you can't cut me off. I'm giving you that number. Ruto is a first-time candidate in 2022. So we can't say that Ruto has got no number or akona numbers. What do we believe? Okay, let me give you an example. Hii election ilipita, total registered voters walikuwa almost 18,000. Uhuru alipata tunatumia ile election ya kwanza. Uhuru alipata 8 million, Raila akapata 7. Lakini mimi najua Raila alipata 8 million, Uhuru akapata 7. But wacha tutumie tu hivyo vile ilikuwa. So unataka kuniambia are you sure Ruto can even get 4 million votes? Because kwa hii election inakuja bado itaongezeka. Sasa hii election inakuja voters wataongezeka. Sasa hii maybe watakuwa 20 million. But ni lazima Ruto apate 10 million ili akue president. Are you sure that Ruto can even get 5 million votes?
ndio maana nikakwambia differentiate between a first candidate in the field na yule candidate amekuwa akikuwepo. Sasa wewe unaona wewe kwako unaona unexperienced candidate ako na uzito kushinda experienced candidate. Do you want me to believe yes. you? In politics, do you want me to believe that kind of mathematics? Katika politics, my friend, hakuna kitu kinaitwa experience. Hello, can I ask you a question? My friend, politics ni lazima utumie. Kuna kitu inaitwanga hesabu. Aya, sasa kwa hiyo hesabu. Unasikia mtu anasema ati nafanya hesabu. Sasa wewe hiyo yako yenye natugei ni theory tu. Jex, utupatie nafasi. Jex, utupatie nafasi. Tunakula mori bwana. Tunakula mori bwana. Tupatie nafasi. Unajua shida inakuja hapa. Tupatie nafasi. Ni sawa Godana, kama mnaweza kubali mtu amalize sentiments zake itakuwa rahisi. Huyu jamaa ndiye anatudanganya bwana. Wacha captain amalize. Captain Mwendo safi maliza, okay, then we will rebuttal. Yes, I think that should be the order, lakini tukimkatia katikati mimi nitampea time mpaka amalize, so na utakaa sana, so Olo acha amalize because ukimuuliza maswali atashinda hapo. Mtu kama Godana atakaa 2 hours kama amenyamaza, so acha amalize, nitakupa nafasi ya kuipata. Sawa bro? Then Jex, then another thing, Jex, sorry. Another thing, when somebody is contributing, this is Kizito, sir. Oh, yes. Okay. Acha kuweka kwa mdomo sana, inatoka vibaya. Sawa. Okay. Yeah. What I wanted to say, when somebody is contributing, Mr. Olo, that is his opinion. It doesn't mean that lazima aseme maneno yale wewe unataka. I'm also listening. I'm attentive. Yeah, so let us just be good listeners. If he's lying, I must question him. Yeah, absorb those lies. That so that akimaliza then we will rebuttal. Just give him time. Let us not engage. Hakuna hiyo time. Sometimes hakuna hiyo time ya kungoja. No, that is not debate. Means you give somebody time to debate. That is how it works in the parliament. By raising a point of order. If we are future leaders, we must get used to that. By raising a point of order. Okay, sir. Yeah. Sorry. Future leaders, they, as Kizito is telling you, they raise a point of order and then the speaker. I understand. Ndio at least he flow with a degree of order. So Captain, nataka tu summarize kwa dakika kidogo tu so that we can have someone else. Is it okay? And then Olo, kindly prepare your questions for Captain baadaye. Ni sawa Olo? No, we can proceed. Sawa. Go ahead, Captain. And then to those commenting about the link, mtangoja kidogo, there is a challenge na mwenye anaeka link. He's on transit, Give him some few minutes, ataweka the link. And then to those who are telling me to shut up, I am the chair. So if I do, who will moderate? Then the other guys who are saying... no, you are doing good, Jake. I'm trying to moderate, so don't attack the chair. If you attack the chair, unless then we end the show, so that because there will not be any chairing of anything. So sawa. I love everyone participating via the links. Ni sawa. Vigilante, tunakuona. Asante sana. Ashley, thank you. We are seeing you. Kuna Sera Mosia anasema Kenya sasa iko mikononi mwa Mungu. Mambo ya kuenda na ukabila tumeshatoka huko. David Olo, you need to give people some space, bro. Kuna mtu anakuambia hivyo Olo. I hope, with all due respect, I hope uchukui kwa ubaya. Kizito anakuambia we support what you're saying. Expected. Kuna mtu anakuambia Jex wacha wapige kelele. Okay, kuna mtu anaona nini kelele, but let's make it iwe meaningful, si ndio? Kuna mtu anasema Raila has never used that experience to win. So I think alikuwa na respond to you Olosindo when you said the experience and a newcomer, and then someone else anasema he used that experience to show us NYS, to show us a lot of corruptions. In fact, right now Raila has a lot of stuff, but he's just keeping them. Just wait after 2022. He's a taking time bomb, Sawa, kuna huyu jamaa anasema huyu kijana
ataongea tu na zile tabia zao za kurusha mawe. Okay, sawa. I think hiyo tulisema mawe tunarusha, hata ndio maana Uhuru ako hapo sahi. Tusirushe mawe. Kama tungerusha mawe, Uhuru angenyenyekea. Na sawa, kuna mwingine anasema hapa, the government machinery of propaganda are smart. Sawa sawa. Kuna mtu anakuambia Olo utalia, my friend. Remember, the Rift Valley is leading in population, and that votes in Kenya, in votes in Kenya rather, I think that's what he meant to say. I don't know how you can underrate Ruto that you know nothing, Olo. Oh my goodness. Wow. Hizo tumezoea. Hizo ni joto baridi. Olo, hizi ni sentiments. Wacha tu zikuja alafu uta-react. Sawa. Kuna mzee anasema why my feelings juu ya Raila. The other day alisema hajasema he will be on the ballot. That's true. Olo, please stop misleading us. Kuna msee anaona unatumislead. Naona unatakiwa hapo sana Olo. Naona unasema hakuna siku Raila, kwanza namuita Raira. Hakuna siku Raila atakalia kiti ya president, hata Mungu mwenyewe. Hata umesoma kulingana tu na vile ameandika Raila. No, nimesoma. I'm trying to read how it's written. I'm trying. Kwanza anasema hapa, Captain wachana na Olo, you are heading nowhere. Captain uko naambio hivyo. Kuna msee anaambio Captain cool down, Olo hayuko sawa. Oi bro, I know uko sawa. Sawa. Finally, the last thing nataka kusema, link ngojeni tu kidogo, we are posting it just now. But everyone joining us, Michael Mutu, Lily, thank you. David Tirop, thank you. Duke, Asante sana. Justin Osoro, Asante. You are telling me to cool down and keep quiet. I don't know why you want me to do so. Grace Kamau, Asante sana. Wow. Jane Mevo, Asante sana. Tunakuona, tunaona Steven Kimeli, asante sana. Let's go ahead. Can I ask now Kizito? Kizito, umekuwa kwa show, umesikia sentiments from different angle. Watu wanasema vitu kalikali, Olo hata anasema mawe lazima itatamba. But according to you, the merger that's looming between ODM Jubilee, do you think this is what will make finally Baba become the president of our nation? Yeah, according to me, Baba is unstoppable, my friend. Unless Kizito, jaribu kutoa mbali kidogo. Yes, endelea sasa. Usiweke sana, itatoa hiyo breath yako. Okay. Go ahead. Now it's very loud and well. Yeah, according to me, Raila is playing his politics so well. Okay. He's trying to calculate and make some moves slowly by slowly. Because Raila believes in coalition making. Okay. So whether they will have to make coalition with Musalia, whether NASA will come together as it was, that's another subject for tomorrow. Okay. But what I know, Kalonzo and Musalia needs Raila more than Raila needs them. Okay. And without Raila, these guys are heading nowhere. Okay. So what I would like to tell Olo as my brother or my friend, is not more. He should not be. He should not look to be more supporter of Raila than others. We are no, more. I'm just being myself. I'm not comparing myself with any other person. Not yourself. If other people want to be lukewarm, if they want to stay lukewarm, me, I'm not lukewarm. Me, I'm very reactive. Yeah, you should be very aggressive in a sober way. So I'm sober. I'm sober. In fact, I don't drink. I don't smoke. This is just the way I am. I'm like Julius Malema. You are not. You know, I've got Tanga. I'm in charge. Tanga cannot talk here. No, some of us we have been this street seeing politics in Kenya for quite some time, so we understand how politics is being moved. You see.
Because we need these people, although we need these people from Central Kenya, because we have got some guys from Central Kenya, wale vijana wamezaliwa late 90s, 2000. They also don't know need who us. Raila, It they is don't not. know who They Raila also is. need us. They also need us. In what Kikuyus will gain more in No, Raila's government than us. right now they don't Kikuyus need us. will It's gain more. we need them. Kikuyus Nobody will is gain more in standing. Raila's government than us. Tunajua I Kikuyu know. wewe. Raila I know. akishachukua utashangaa. I know. Olo, I know. Olo and Ayaga, we said allow someone to finish. Kizito, refrain from attacking anyone so that I don't need to protect No, yourself. he's not attacking me. I Yeah. like the way he's saying. Usikubali ni kuprotect. Najua unajiamini. So cheza kama wewe. Endelea. Ayaga, don't interrupt. Allow Kizito to finish. You'll be next. So Kizito, go ahead. Yeah. Don't interrupt. It's these other presidential candidates that need votes from Central more than Central people themselves, because nobody is standing in Central Kenya as far as I'm concerned. So it's people from Western, if somebody will stand from there, Nyanza, if somebody will stand from there, Eastern, if somebody will stand from there, that needs more support from Central than Central people. Kizito, So watabembelezwa for how long? Let me ask you, Watabembelezwa kila siku. It's okay, Kizito, allow me to ask allow me to ask Kizito a question. Yes, Kizito, sir. let me ask you. In the Yes, event sir. Baba chooses to support a different candidate, because as he said, he hasn't decided, right? Yes, it's still yes. a matter of wait and see, yeah? In the event Yeah. he chooses, let's say, to support a different person, including even maybe, let's say, Martha Karua, for instance, would you still hold your view? I don't hold that view, especially if it's Martha Karua. We are still wounded, my brother. What do you Martha mean? Karua did? What do you mean you're wounded? What Martha Karua did for us, we are still wounded. We can't forget that lady. What if she becomes the running mate? Will that change Martha your Karua cannot be a running mate to Raila. That arithmetic cannot work. Forget about Mutai Ngunyi's analogy. No, That I'm just Mutai Ngunyi's asking. analogy cannot work. I know. I'm just giving you some ideas to discuss. Yes. So it's not that we have any facts of what tomorrow holds, but basically we are laying on a hypothesis. In the event, just like what Olo said one day, that in politics anything can change. Yeah, it's true. Yeah, it's because true. I think on the 8th of March we knew that we were waiting for tear gas Monday. Is it correct? Martha Karua is not even supporting BBI. Let me finish, so but can he come come to that 9th, listen, Olo, come 9th, we saw Baba on the steps of Harambee House with the president. So anything can happen, and things change, and we have seen politicians forgiving each other, sworn rivals come close and even begin calling themselves brothers. So let's not dismiss. We never know. Things can happen in politics. And then supporters wakijuliza what happened. Not just so. At times it's good to prepare for the unlikelihood, but in the event it happens. What do you think? Do you still maintain your stand, Mr. Kizito? I still maintain my stand with reasons behind that. What makes Martha Karua becomes running mate to Raila when he stood as a governor and he was defeated? What makes him to be a running mate to Raila when he stood as a presidential candidate in Central Kenya and Uhuru defeated him? Okay. But the same can also be said about all other affiliates of NASA, because none of them has in the last several years won a seat on for themselves. At least let us talk of someone who's sellable. So no, Martha Karua, even the way she is, even her body language. Olo, you unajua said kuna ng'ombe zingine tukipeleka kwa soko utarudi tunayo nyumbani. You remember what you said, Olo? You say this because my questions are basically on what you guys are saying. Although you say that it is okay if Baba has a central running, but that's what you said. Let us talk of somebody like Anne Waiguru, somebody like Peter Kenneth. People who can be sellable. Let's use on a national nationally that you proposed. Waiguru Raila candidacy. How do you see it? That one can work. That one can work.
Waikuru Raila candidacy, it can work very well. It can work very well. Yeah, that but one in I the support. past, Baba has criticized Waiguru seriously, vehemently of all she has been doing. No, it's okay. As you have said yourself, politicians have forgiven each other, and of late they are very good many friends ways. of late. And so far, the case was in the court, and it proved her as not guilty so far. Okay. So as much as politicians will tell us many stories about corruption, all of them are corrupt. All of them are corrupt. Okay. Yeah. So corruption should not be the sense of our discussion tonight. Corruption. Have you ever had Ruto discussing corruption? It should. My friend, I think you're blowing both sides of your mouth. Ruto discussing corruption? As much as I'm concerned, it should. We should talk about corruption, but we don't want a politician to tell us so and so. Like me, I'm a politician and Olo is a politician. I should not be the one telling people how Olo is a corrupt politician, you see? Okay. Thank you guys. Mumenipea mfano, nitapea hii mfano, but allow me to use a candidate from your wing. Mumepea na Waikuru. Let me go to Godana. Godana, let's imagine tomorrow we see a shocker in the news. Ruto decides to go with Millie Ojiambo as a running mate. Do you think that will swing the votes in any way? Actually, that will never happen first. No, just like take another example. Take another example. No. Take another example. Not Millie Ojiambo. Gladys Wanga. Maybe Ruto and Millie. Say James Orengo. Okay, so if he picks James Orengo can't support us. You see, no, we are saying wait, Wekesa Olo. Listen, I'm very fair. I gave you an opportunity to pick a running mate for Baba. Allow Godana you to pick haven't even really been quiet for the last 1 hour. I will pick James Orengo to be our running mate. So in the event Orengo's running mate, because Orengo has run for president, Ruto has never run for president. Maybe you see is Orengo. You see Ruto's wing. As you asked, the constitution cannot allow Ruto to be a then he should be a prime minister. He should support BBI. But no BBI, Ruto's wing, we have numbers. You see? Okay. We depend on the numbers. Okay. We don't chase dump. We don't chase dump. We don't chase dump. We don't have bravado. You see, Ruto unnecessary things. Arrogance. You see that the arrogance. We can't exhibit arrogance, Onana. We have facts. Wacha nikwambie kidogo. Kukuprotect. Usiniprotect, ngoja tu Jex, wacha nikwambie. Let me first of all. Nataka umalize. No. Usikuwe interrupted, And then any question utauliza ukimaliza, sawa? Go ahead. Yes. And then Wekesa should be ready. Prepare to be ready. Is it okay, Wekesa? Yeah. For example, Jex, let's deal with facts. Okay. From Ruto's backyard, we can estimate total voters to be around 5 million. The Kalenjin nation. An estimate. Work with 5 million. And how many voted for them? Let me tell you. From that 5 million, assume 4 million will vote. 4 million will vote, man to man. Tuko pamoja? Then Central Kenya, around 5 million, but assume 4 million will vote man to man. Hey, my friend, you are so ambitious. It's too ambitious. Let me finish. Kizito, I protected you. Allow him to finish. Go ahead. Let me finish. Go ahead, Godana. Go ahead. So that is around 80 million votes in Ruto's basket. Which region has remained? Go to Coast. What of Northeastern, my friend? No, I'm headed there. Okay. Let's go to Coast first. Figures zinashtua, lakini sawa. Avana, you subtract 1 million, or you see? Add 1 million. Sawa. Yes. Go to Coast. Sorry, sir. Allow me to make you start again so that I do the calculation
on this, and then I'll announce the figures. Yes, announce the figure. Rift Go Valley. ahead. Begin again. Rift Valley. Okay. Take 3.5. 3.5. Central Kenya. Take 3 million for 3 million. But okay, so yeah, that is 6.5, isn't it? Yes, it is. Go to Nairobi. Okay. Nairobi take 1.5 million or 1 million. 1 million. Just say 1 million. 1 million. Okay. Yes. My friend, you are so comical. No, let me continue. Let me finish. You'll come and do your maths also. Nini na kukula kula. Wewe utacommit suicide haraka bana. Unajua I hate lies. Go to Nordistan. Uongo. Go to Nordistan. Sawa. Go to Nordistan. Around 400,000. 400,000. Okay. Yes. Then upper eastern, lower combined yote. Sema to 300,000. 300,000. We go to coast. Okay. Give us another 400,000. 400,000. Yes, give us your calculation. Then we go to western. Western, eh? Western give us around 500,000. Usiende sana. 500,000. Yes. Hii 500,000 tutakuwa tumetoa wapi? Unaona saa hizi calculation yake imefika wapi? Wacha nikwambie hiyo nataka kwanza justice. You know, hii western ni together na Nyanza ama ni western peke yake? Western peke yake. Hata uhesabu 200,000 basi. Wacha ama zero ama uhesabu zero western. Godana. Relax. Wacha kura itangaze. Chukua zero western. Sasa alafu Olo, I want you to prepare your figures, No, I can't compete in such a thing. Sawa. Okay. I can't compete in such a thing. Yes, I'm smarter than that. Chair. Give us the result. This is what you predict. This is what you think. This has nothing to do with me. It's what you have said. This is 8.6 million. Funny calculations, but it's well. Not funny, Jex, eh? Unaona sasa ukihesabu. The problem I have with the figures is you raise another question. No, Jex, in the event Rift Valley votes, there are other counties in Rift Valley that do not ascribe to hustler narrative like Trans Nzoia. But last I checked, Rift Valley voter registry ilikuwa inasema there are 3 million, the whole of Rift Valley. So in 2017, let me finish. If now let's dissect what you have said. Now that Olo will not do it, let's dissect each region. In 2017, it was 3 million, right? Is that correct? Yes. So let's even give it the possibility that in the last 5 years it has added a whole million. Is it okay? Yes, that is 4 million. So do you want to presume that Ruto will get 3.5 out of all that? Or then say 3 million. Okay. Let me now follow what you want. Give him 3 million in 2022. Okay. I would really call it very ambitious, very okay. Then we 3 million. Let's come to Central. You are so excited, my friend. No, we are dissecting. What I'm doing, we are dissecting the facts. Numbers. I'm dissecting which the numbers. Fact is there? Which fact is there? Of course, they are you not. Call that one a fact? Do you know even what a fact is? Well, you love your time. You love your time, Olo. The facts on the ground are this. In Kiambu, they had over 2.2 million registered voters, excluding the other 9 regions. So in Kiambu alone, Kiambu had 2.2, if I'm not wrong, but according to the IBC projection. So what you gave was 3 million. So this is like you are giving it from one county. Is it just one county, only one county. Yesterday? Is that Kiambu where I saw women demonstrating yesterday supporting Uhuru? No. Or another Kiambu? I don't know, Olo, if you have heard my question. I've asked him when he says Ruto will get 3 million. That means Ruto will have lost. The same place where they don't want Ruto. That means Ruto will have lost a huge chunk
given that there are other regions, and the other thing that you need to ask yourself, what will be the dynamics into play? Because Uhuru will still be a factor, whether he tinkers in favor or not. Do you think it will add to this number or reduce it? Because that's also a possibility we need to consider. My projection in Central, the total votes come 2022, you can estimate 5 million. Out of 5 million votes, give 3 million to William. Then the other 2 million can vote for other candidate. Okay. Which other candidate, Yes. if not Raila? Kidogo to Godana. You know, one thing, the fact that you don't want to mention Raila shows that you are afraid of him. No, it's shows okay. That what you are saying is a lie. I'm sure Wekesa has some numbers. We are used to beat Raila. We have been beaten Raila 4 times. We are very okay. We want Raila to be on ballot paper. You are not factual. We will vote man to man. Okay. Now wacha nikwambie basi. Just one moment. Olo kidogo acha nikwambie. Kidogo dakika 1 moment. Do you know? Do you know one thing? Mr. Wekesa has these other figures. I want you Olo to come after Wekesa. No, acha niseme alafu nipatie Wekesa time yangu yote. Okay. Unajua kitu moja, do you know Kenyatta's family has been carrying Kikuyus on their back. Kikuyus don't know how to lose. They don't know how to fight. Vita ikitoka ni Kenyatta family ndio wanasaka Mungiki iende wa defend. Biashara ikitoka ni Kenyatta family ina organize ma deals wa Kikuyu wapate. That is why Kikuyus, they need the system to protect them. They can't fight without the system. And this time round, Kenyatta family is tired. They are tired and they are fighting their own war. They want to be protected. And the guy who was supposed to protect them is Ruto. But Ruto has just been talking of taking them to the gallows. He's saying that, oh, Kenyatta ukitoka, tutakufunga, nini. Umesikia kina Sudi wakisema hizo vitu. So this is why Kenyatta family wanataka kufundisha Kikuyus a lesson. So Kikuyus hawajui ku lose election. I love what you say. Ile kuwin waga wana win, wanaambiwanga tu. Unajua waga wanashtuka tu ati tumeshinda. Hakwangi prepared. That is why unaona hata wakishinda wajuangi kucelebrate. Because hawajuangi kushinda. They have been carried. Can I ask you a direct question? Because so you saying facts. So this guy, you saying Mr. Godana, you saying that Mr. Godana saying that central votes will belong to Ruto is not factual. Saying that you are used to beating Raila is not factual. Shida ya Olo ameweka kwa kichwa Raila ndio atakuwa president. Prepare yourself for anything. Ruto ndiye atakuwa president. No, sisi we are prepared. Raila akiwa president we are okay. Ruto akiwa president we are okay. All are Kenyans. Don't unabehave kama you are not. That I'm not prepared. You are showing bravado and brahaha for nothing. Why are you just dumping? And I will continue. Stop this nonsense, man. Every time we meet on stop this arrogance. 2007 walisema baba akipata president mjake atakojona. Hiyo hata mtatoka kwa rental houses na nini abotalipa rent. Now between me and you, wewe unakataza baba kura. Wewe unapoteza kura za Raila. Wewe unapoteza kura za Raila bwana. Between me and you is be humble. Mwenyezi Mungu anapenda humble people bana. Many people were destroyed. Different generation were destroyed by Allah Almighty because of arrogance. Urudi uwe humble, you are human being bwana. Hata hii COVID inaweza kumaliza wewe. Bwana unajipiga chest. COVID yenyewe inaweza kunyorosha chest. This one is not a religious meeting. God has nothing to do with arrogance. Luo ndo wanafanya Raila akose kura. Luo ndo wanafanya Raila akose. Raila is not a bad person. Lakini hawa watu wake, the likes of Uju Olo, stop this nonsense. Happy yourself before God. Stop spreading fear, my friend. Just stick to the point. You know very well that your point is not working. It has broken wheels. That is why you are angry. I wanted to just support your stand. Kidogo Godana, kidogo Olo, Wekesa come in so that we could allow them to cool down. I'll have them next. Wekesa come in. There are figures that Godana has given us. They may be overly ambitious, but what do you think? What do you think are the maths on your end?
First of all, I'll say that I'm happy that the debate you guys have been avoiding, you're slowly sliding into it. The issue that will actually determine 2022 is no longer hustler narrative or whatever that economic model you guys have been telling us, bottom up. Okay. You are the way you guys are putting the numbers. You have already come into. Let me just do my mini contribution. You've already come into. Kidogo tu. Kizito, mute your mic. Yes. Ni feedback unasikia? No, I was going through message. Wekesa, ni feedback unasikia? What is the problem, Wekesa? Ni feedback unasikia? You're okay. Okay, go ahead then. Yes. So the real issues that will determine 2022 and has always been determining our elections are a tribal arithmetics. Okay. And that's why when we talk about tribe, it's very emotive. You see people become emotional. And when they become emotional, and that is why politicians know that at the right time, they trigger that tribal narrative. Okay. And all of a sudden, everybody goes back to his cocoon. I am a Kikuyu, I am a Kissi, I'm a Luya. And they forget they were hustlers, they were looking for bottom-up whatever. So this has been tried by politicians, and they know every time we near election. And that's why even Godana is doing the arithmetics that Ruto already has, this from Rift Valley. He has not told us that he has 3 million because Rift Valley is the hustler nation. Are you getting the point? So sometimes we do cosmetically bring out issues and we say that Ruto is running on account of hustler nation. And let me just return you guys to 2010. 2010, when we were doing the constitution, there was this red team which was supported by the church. The church was against the constitution because of the abortion things. And then there was the yes camp or the green one. Okay. And I told people that nobody will vote on account of I am a Pentecostal, I'm a Catholic, or I'm a SDA. When the vote will finally come, we will vote regionally. Okay. And the vote came. It was Rift Valley which was opposing the constitution, and the other regions which were supporting the constitution. We forgot that it were church issues, that it was church which was opposing. Actually, when you look at the electoral mapping, how we voted for the 2010 constitution, it had nothing to do with the no camp was the church, and then the yes camp was the non, maybe people who have no issues with the church. It came back to the tribal arithmetic. Okay. And this is my point. The narrative, the hustler narrative is untested politically. Okay. And so it is not to be tested. So we cannot really give it numbers. Yes, we cannot give it numbers. So the numbers we are giving are tribal numbers. And when we go to tribal numbers, Nani, let me just flip on what he has been saying. Rift Valley, you cannot give Ruto 5 million. It's around 3.9 there. And remember, we have the Maasais, we have the other tribes in the Rift Valley. So Maasais have largely been voting for Uhuru and Raila. Okay. So there's a Raila and Uhuru factor in Maasailand. Okay. Go to Uasin Gishu. Uasin Gishu, there is like 30% of the guys in Uasin Gishu are Kikuyus, and then there is the 10 to 15% are other tribes like Luyas and what. So you cannot just lump them and say that all of these are Ruto's votes. Okay. They are not. Okay. Yes. So that's the dynamic of Rift Valley. What do you think are the dynamics, let's say, of somewhere like Northeastern? We know for a fact that even when we had URP, the pastoralist community really were highly represented in URP, which was Ruto's party. Do you think that will also come into play come 2022?
allow me not to factor in so much about. Okay, we talk about swing votes. Okay, the votes that determine. You see, okay, Northeastern we have votes, yes, but they can go either side because they are not always aligned in a particular way. You can see that there's a time Raila swept Northeastern, there's a time Kibaki, there was a time URP, and then it came to Jubilee. So those are swing votes that can go either way depending on the political arithmetics that will be there. So we have also had the new factors in, like the new CS of finance. He may also have an influence. We cannot just dwell on Duale alone. There are new people who are entering in and they have a fact. You see, the marginalized tribes, sometimes people who are closer to power, like having a finance minister has a say. But, so I want you to remember, Wekesa, this is a fallen governor, so let's also not forget that. Yeah, I'm saying there are new dynamics that have happened in Northeastern, and that's why I'm saying I will not dwell so much on that because they have not been consistent in their voting. Let's come then Basi to Eastern. What do you think will happen in Eastern in the event? Because I'll still flip the question and ask the dynamics for Raila. Maybe you or something. So, but what do you think will happen in Eastern? For Eastern? Yes. Eastern, there's something very interesting that is happening. And it wants to carve Eastern to be a bigger block. And that's why there's the Eastern and there's the east of Mount Kenya. But let me talk about Eastern first. Eastern, Raila was very smart. He knew, just as, Ruto was smart to know that Mount Kenya, he may lose a support from Uhuru. So Raila was very smart. He has been endeared the 3 governors. And so he knows that if Kalonzo runs away, he may not get the whole of Eastern, but at least he will still have a strong influence in Eastern region. And Kalonzo stands to lose. I've been saying this, that even Muturi may have more influence than Kalonzo because Muturi has already a packing of 3 governors. But Kalonzo doesn't have a backing of any of his governors. So when it goes to presidential, people will assess and see, is this guy actually taking us to presidency? Can I also ask you this question? Because I think even in the previous vote, Kalonzo really, I don't know how many governors he got from his party, but do you think he really has a following? Because at times, I think now these things are stereotyped because he has no governor. Actually, the first senator mwenye amepata vizuri ni huyu Kavindu. In Machakos, he didn't have more of the leaders. Most of them went to Maendeleo chapter. Do you think now he might change because we saw Wiper now clinching the seat? Do you think there'll be some dynamics that have informed the Kamba vote, or rather the Eastern vote, in as much as maybe we would want to dismiss him or not? Do you think there is some change, Kido? Because we saw a shift from what Kavindu brought forward. I'm not dismissing him. I'm just saying that Eastern is like even Western. There's more of democracy in the way people vote. They can vote either way. And remember, even for the by-election, it took Uhuru's intervention for Kalonzo to get that seat, because I was in Machakos and the person who was actually giving him a run for his money was this senator who had stood on a chap ticket. But because Uhuru is careful to build this team, he called Alfred and his team. He said, step down for this one, because they didn't want to divide. I also tend to think that Maendeleo chapter sensed it would lose. Because even No. You think it would have won? Do you run away from something you can win? It did not run away. Actually, these guys were together. So, the fear of Uhuru was like these guys, the 2 guys could divide the votes and the UDA win. That was the fear of Uhuru.
So he just said, you guys come together and you respect your elder brother. Okay. And that is what happened. But okay, ideally, what I'm saying, ideally is that the three governors have an influence in that region. Okay. It's not like Nyanza, where you say you have tried to break down Eastern. You have tried to break down Northeastern kidogo as per your ability. You have also dissected on Rift Valley. Can I have someone else to help you from there? It's okay. Okay. Hustler guy. How are you? Uko aje jamaa? Good to see you. Mi niko salama. Sasa sijui kama wewe unamaanisha jina yako ama tu ni alafu unakaa kama uko kwa tent, brother. No, I'm just on my, I just stopped so that I will just participate then proceed. I'm on a safari. Oh, umetoka Naivasha ama unaelekea Vasha? Nimetoka Naivasha naelekea Mombasa. Oh, mtu wangu sawa. Ni hustler movement ama ni wewe una move? Asra. Sina sasa lingine. Sasa nikuulize hizi hesabu tumepewa hapa. Maoni yako ni yapi? Okay, I don't know which region you come from, but ungeulizwa kulingana na maoni yako wewe kama okay, niruhusu nikuulize jina yako because hustler itaka kama ninaegemea mrengo wako. Nikuulize jina yako ama nikuite tu vile unajini nini? Me, I'm from Meru. You're from Meru. What are the dynamics on the ground? Will we have a change this time round, a fight between Mount Kenya East and Mount Kenya West? Because I think Meru is in Mount Kenya East. Is it East or West? I'm not sure. I think so. Now, thank you for meeting you guys. It's not since I participated. And I want to say hi first of all to everyone. Okay. The second comment I would like to put is today I've heard that you're talking about numbers. First of all, as my colleague Wekesa said, it's very hard to fix numbers now. Okay. Because you realize that we are still doing the dynamics of partnering. They are not yet over. Okay. And remember, we have some people who have made us to delay doing the numbers, because you realize some of the people we expect to support the Asra movement, if they try right now, CI and all those people will be upon them. So some people are still hiding. And they are using their people to run the Asra movement. I can see in my case, whoever I'm representing, he cannot stand and say he's in the Asra movement. But he gave us the okay to run the movement on his behalf. A time will come when you just go open and we shall move. So you can see with those dynamics, as Wekesa has said, we can't fix numbers for now. What there is, we can only just look at the possibilities. Okay. Some of the possibilities are a good case is we look at in Mount Kenya, in Mount Kenya. You see, the move we have just done, the Mount Kenya East. Okay. You realize that when Uru was reading us without, when they were together with Ruto and together when you talk about the issue of Kibaki, we were discussing our issues as Mount Kenya. Okay. And when we sensed danger that this particular person might run out of Asra. Okay. And move to another and take our votes to another person whom we don't want. Okay. You just require to look how you can be able to have a grammar or how you can be able to have a say within the same Mount Kenya. Okay. So if you look at Mount Kenya right now, you are seeing that Asra movement has an influence. Yes. But now we don't know the last verdict of Uhuru. So we are doing a checkmate now. One checkmate, Mount Kenya East. So that in case he tries to say, we as Mount Kenya, we shall come and tell him, we are not Mount Kenya, we are Mount Kenya East. So there is a stand. So we are set for that. Then when you go to the other, and we have left this to our colleagues on Mount Kenya West. We do our work on Mount Kenya East. They do their work on Mount Kenya West. So that now at that particular time, we are able to decide. So numbers for now, it is very hard to speak numbers.
because now we let me don't know. ask you, Hasla, Yes. let me ask you, what is all this? What are we seeing? What are we seeing? Is this the final fallout? Is it that you're waiting for what Uhuru will do to finally showcase what is hidden and what was Exactly. really? For now, you realize that if you look at Mount Kenya East, the three governors have decided they are forming their own, they are charting their own way. Okay. We have not, these votes will go to Asla. We have not said that. And we have not said Mount Kenya East. So for now, we are crafting. The issue is here now, we are doing the crafting. Numbers and the directions, we are holding. But if you go to the ground, you realize people are making moves. That, for example, we have a by-election of an MCA in Meru. And I can tell you, if you meet the leaders who are coming there, meeting the candidates and preparing, you'll see their move. And that is why I'm telling you, as Wekesa has said, we can't put the numbers. One. Number two, we cannot declare right now. If you declare, let me give you an example. If Wambora today, if Mudhomi Njoke today, if Keraito today stands up and says they are for the Asra nation, you know what the government system will do to them. Okay. Some of these also governors in Mount Kenya West, they have seen that the mountain has moved. They are trying to craft their way. So for now, it is underground systems for each and every person. Where But we are very I'm asking you, what I'm trying to get is the disgruntled at the mountain. Is it at the top in terms of your presidential preference, or is it in terms of who becomes your spokesperson and all? Is it at the lower level, or the disunity is who will you support as a president? Is that the discord there? This time loud, James, I'm telling you, Jakes, we are not producing any pressure candidate in Mount Kenya. We cannot be all that selfish all this time. We are not. And anybody trying, I can tell you, as we go next to our votes, we are going to make sure that person will not get. Reason is, we are becoming untrustworthy to the rest of the country. That's why we are saying we are going to give this particular time another person. But remember, for this other person to get, we also need our cake. Okay. We are going to give the person. So you're giving the person, but you come with conditions, right? Yeah, exactly. Definitely in politics, there is always a desire of something. So this one condition, what do you No, for now we can't reveal. For now we can't reveal. Because if you reveal, you are giving the devil an advantage. Allow us to mention the devil, because I don't think it's not. But anyway, as for you, Mr. Hasler, before we go to someone else, finally, let me ask you this. Let me ask you this. In the event that the mountain decides to listen to what the president says, and the president directs the mountain to Raila in form of a support of the handshake, do you think that will tinker the votes? We seem to have lost Mr. Hasler. Can you hear us, Mr. Hasler? Yeah, I'm asking you if the president. Can hear you. Repeat again. I'm asking you, sir, if the president today ought to decide to support Raila Odinga, do you think that will tinker and drift the vote? I can assure you, the president, even if the president decides to support Raila Odinga, that will not translate to the vote of Mount Kenya. It will not translate to the votes of Mount Kenya. What we are agreeing is, you know what he is doing. I know he is also a politician, and we need to agree on this. What the president is doing, he is also charting his future. He is leaving politics, and he needs somebody who will take care of his interests. So in other words, what you are doing, whether for us, for us, we said that yes, the handshake is there. Let him come with his BBI. Those are his agendas. For us in Mount Kenya, we know in the next 10 months or so, he will be out. So we need to check. So a support for Raila handshake does not mean Raila will get Mount Kenya votes. And if you observe the ground, and that's our colleagues keep visiting places. I come from Naivasha.
The other week we were talking, remember the 2 weeks ago after the Madaraka time, I was in Kisumu. If you go to the ground in Mount Kenya, they are just waiting for the whistle. And we need out as early as possible. Mtu wa Mount Kenya ameteseka kwa mikono ya Uhuru. Tunamtaka atoke. Hatusemi ni Hasra, hatusemi ni Raila, tutajiamulia sisi wenyewe. But you can tell from the ground where we are going. It is the Hasra way. Sorry to say that. Okay, sawa Hasla, your name shida jina yako inakushtaki, so always jificha sana. Mimi sijifichi, lakini you know I'm only the one Okay, Jakes, you know I'm only the one, and me I made my move. But when we meet, I just I don't go as the Asra, I go as a person from Mount Kenya. And that time you cannot go and tell them. Let me ask you, the Sagana, the Sagana trick. Do you think if the president tomorrow calls on a Sagana retreat, will that help change the minds of the many who supported him in the past? Do you think that would help? You know, in the Sagana, I know you are referring to the Sagana we attended, eh? Yes. In that with one that he can come with, another one. Sagana, you know, will it be the fourth one? You know, when we went to Sagana, you cannot tell an MCA who has been on a loan, and the loan is being to, you know, that time people want to get their way out. And that is not translate to their votes. So even if he calls the Sagana, if there is a benefit, we shall go for the benefit. But after getting the benefit, we shall meet with him on the ground. There's what I go to say. Sagana, there is what I go to say, that you can rent a Kikuyu, but you cannot buy a Kikuyu. So in this sense, who has bought the Kikuyu and who has rented the Kikuyu? And eventually who will have the final laugh? And okay, I'll tell you this. These ones came from Waigolo. Yes. The Waigolo keeps saying this. But just look at the background of Waigolo. What is happening there? Okay. The people are just moving slowly. So she's just coming back on her senses now. Why we are saying you cannot buy one, you can only rent? It is because these people are totally independent-minded. The Uhuru told them to go to handshake, and now they are repairing not to go to handshake. What does that one mean? You can take them there. You can buy them. You can't buy them. You can only rent them. So Raila cannot. Who is the renter here? You know, I ask you with all due respect, who is the renter? Who is the person who is the renter? Is it the president? Is it Raila? Is it Ruto? Who has rented Mount Kenya? The person who has rented Mount Kenya, but he cannot buy, is Ruto taking to Raila. But now, if he comes with other benefits, just the last one, if he comes with other benefits, like what he gave the MCAs, when he comes with the Mau loans, we are going to pick, but it doesn't mean settle there. Okay. Thank you very much. At least we have had a sentiment from the central region. Collins, I want to come to you. I want to listen from a different region. I'll excuse myself because I'm leaving. I want to proceed with the journey. I might not be able to listen at the comments. I'll get them later, please. Safe journey, Mr. Hasla. See you when you see us. Above all, may God protect you in your journey. Journey masses, bro. Collins, I want to ask you. Thank you. Wekesa gave his understanding. Actually, all this began with, I don't know if you were listening before, Godana gave some mathematics and some figures, and Wekesa had a way of disputing, or rather he gave an analogy that it's too early to call, and dynamics have a way of changing. Hasla has spoken for Central. I want you to as you come in, do you think Nyanza and how it votes and all, do you think with the fall of and changing tides and times, do you think Nyanza still remains as strong and vibrant as it was in the previous elections? And do you think mtu kama Obado can create some degree of shift? Mtu kama this other guy, I'm forgetting, this guy when you support FC Leopard, right? Nani? Forgetting his name.
A former MP, I'll remember. Do you think something might happen this time round? Unmute. Somebody gave some figures that can never be used even at the border shade. You know, you are saying it, but with a very serious face, but a very serious joke. But Nisa, endelea. You know, there are things that when you say, even if you are on your way to hell, even the Lucifer himself say this one is not one of us, because how can you wake up and tell us that Central Rift Valley has 5 million votes and somebody will get 3 million votes? Actually, it was 3.5, but anyway. Sometimes we just speak so that we can speak. Somebody called Wekesa. I think that person should be given even 18 minutes to speak. He can drill some sense into some people. Okay. If the brains can't pick, then the ears can pick for a future use. Yes. You can't wake up and start giving figures as if, and then, okay, the election will be done. If elections are done tomorrow or next week, then Raila will win the election. If the elections are announced today and they're given 2 months, then Raila will lose that election. Now let's stick to what the Constitution says. It is on the 9th of August, 2022. What happens then? The 9th of August of 2022 has 12 months and 28 days. 12 months and 28 days. No, it is 13 months and 3 days. Okay. How many parties have always been formed during our elections and coalitions? And how long do they work before the elections? Okay. As at now, even if I move to Jubilee, I move to CORD, I move to NASA, I move to URP, come back to PDU, PDR, and go back to ODM, there is no change on the litmus paper. So if you tell me that Nyanza with Obado and any other thing can change, let me give it to you as at now. If the elections are held today and there is no precipitating factor, even Raila himself will not get 98% in Nyanza. Okay. But Obado will not get 10%. But if there is a precipitating factor where Obado has some quarrel with Raila and then the election are done within the same week when they have the quarrel, then Obado will get 10%. In Kenya, we don't vote with issues. We don't vote with the manifestos. We vote with the regions and we vote with punishment. And most of the time, punishments are voted for by the people in the central Kenya. They vote for punishment. And I always still repeat this. There is no day the people of central Kenya have always voted without punishing. I hope you understand what I'm talking about. In 2013, they were voting to protect Uhuru from Hague. Uhuru never promised Kenyans anything. So that's why he got the votes. So even if he doesn't deliver, nobody should complain. He never promised Kenyans anything. In 2017, Uhuru promised Kenyans something which he did successfully, but later it's like he went back to lick his own vomit. I am not so sorry to use that. The main aim of Uhuru being voted was to send Raila to Bondo, but he went back and called him from the same Bondo that he was selling him. So he never did anything. Uhuru was not voted to make development in Kenya in 2017. He was voted to take Raila to Bondo. Unfortunately, the Kikuyus and the people of central Kenya did their work of sending Raila home. Uhuru went behind their back and called Raila, because we know that it is Uhuru who called Raila for the handshake. It's not Raila who called it Uhuru. So Uhuru called Raila for a handshake.
If there is one word called betrayal, Uhuru betrayed Central Province. So if they are going to vote again in the 2022 election, they are punishing Uhuru Kenyatta. And anything that you're seeing today about the revolts and any other thing happening in Central Kenya with the MPs, those guys are not working towards making Ruto president. They are going to vote to punish Uhuru Kenyatta for betraying them by calling back somebody that they already sent to Bondo. Is Nyanza still strong? Nyanza is strong. But how strong is it? Nyanza is not as strong as it was. And I think that is what Ruto is trying to use in the Nyanza province, because he knows that Obado can bring him. If Nyanza has 1.5 or 1.3 million votes by 2022, then anytime Ruto can get 300,000 from Nyanza, he's well placed. 300,000. Why? How is he going to get the 300,000? He is going to get the 300,000 from the Luo counties. Oh, sorry. The person I was looking for is Eliud Owalo. We saw him bring a contingent of defectors. Do you think he'll cannot get even a cattle dip? Cannot even get a cattle dip chairmanship anywhere, even in his own village. Ni sawa kuchoma lakini usichome sana. I'm telling you, his father had a church and he cannot even convince the church congregation which his father controlled. So cannot even get a cattle dip. Even 4 people in his own village, Walo cannot. Facts. Okay. Facts. Yes. So we don't need to beat things around the bush and make people happy. We are not making anybody happy in this politics. But we don't need to make somebody cry. We give them the facts. If they want to drive with the facts, they go with it. Okay. Involving anybody in Nyanza, especially in North, the Central Nyanza, to campaign straight, because their campaign is always not on issues but attacking Raila. If you are going to Rift Valley in the name of attacking Ruto, you are messing yourself up. Don't go to attack. Somebody who taught me is relationship health and sexual relations, mutua psychology, taught me like this. Always struggle to don't struggle to convince somebody to be with you, but always struggle to make somebody not find a reason to leave you. But you know, people like Owalo are struggling to make people believe in them. They are not struggling to make people not see a reason of leaving them to go to Raila. So they're trying to make, you know why Raila people like Raila, or you know why people like Ruto. Ruto is not struggling to make people stay. He's struggling to make people not find a reason for leaving him. But the problem comes when somebody comes to you and he wants you to believe in him. How long does it take to convince somebody that Raila is bad? Just do the right thing and then people will see that you're doing something. Then they will see, oh, kumbe Raila hajatufanyia kitu. But if you're coming to tell us that Raila is bad, hajawafanyia kitu, wewe mwenyewe umefanya nini? The reason I'm asking you about people are talking about kidogo too, I want to also add from David Owalo, there is other guys. We saw mtu kama Jack Ranguma and Dalmas Otieno from Rongo and Martin Ogindo from Rangwe. They were in Karen recently. Do you think, of course, via an invite through David Owalo, such people, of course, they lost their seats. Do you think they have a way of challenging the numbers? Because I'm sure they will come through PDP based with, what do you call this guy? We call him who? Obado. Obado runs the PDP. Is it the PDP? Yeah, the PDP. Yeah, Obado has PDP. Yeah, so these guys, the Akina Ranguma, they were in Karen. Do you think they're coming in with a different support? Because I think they were saying they were bringing a difference between Nyanza Ward and Nyanza Ward, you know. Do you think that will come into play come 2022?
The reasons why Nyanza is very difficult to convince people like the North, the South Nyanza can vote separately from the North Nyanza. Oh, is just one more different. person, anaitwa Grace Akumu from Citizen Convention Party, the one you were talking about yesterday. CCP. Yeah, the CCP. Yeah. And there is also another one. Those ones are the ones I have them. No, there is David Ochieng. There's David Ochieng from Ugenya. He's also in another party. So do you think these people will even if they challenge and get even 10,000, let's not give them so much, even if they bring 10,000, do you think it's a challenge, a worthy challenge for that fact also? Remember, politics in Kenya is local. And when you say politics is local, somebody called GP is saying that Collins is lying openly. So I want to ask him, if I say the Wallo cannot even get a cattle deed, is that a lie? So these people like Grace Akumu, these people like Ranguma can get votes for himself, but he can't get vote for any other party and a candidate. Yes? Yeah? Tell the PG, Owalo is from Rareda, where I'm coming from. Owalo is from Embo. Let us put things in perspective. Owalo is from Embo. Historically, his grandson, or grandfather, Joanna Wali, the co-founder of the church, Joanna Wali. Nomia Church. Church. So Owalo has been around. Owalo cannot convince Rarieda people to vote for him. In Rarieda, in 2007, is the only constituency that voted Raila 100%, with Kibaki getting 0. In 2013, vote to IBC servers, we vote Raila 100%, with Uhuru getting 0. In 2017, we vote like 99%, with Uhuru getting like 0.0%. So if they want to believe Owalo can convince people from Rarieda to vote for William Ruto in 2022, it is a lie. If Owalo himself in a majority, like 20% of majority vote are Nomia Church, which his grandfather is the founder, he could not convince those guys in Kibra to vote for him. I'm still wondering if these guys are banking on Owalo. People like Martin Ogindo is a failure. Okay. If you are defeated in Luo Nyanza, you are a failure. Okay, let me. I think the time was 9, so let me just take it. Ayaga, you will have your time because you are eating into my time and you're bringing a very good point, which you need just to be given your own time. I thought you are helping me, but it's like you are behaving now like a pastor who has been given time to greet people and he has started now reading the verses and is preaching more than the main speaker. So Wait, Jakes, allow us to laugh. Caesar, you're next. You're next. I can see you writing. You're next. And then Kizito, Benson, you can tell somebody to go help you when you are going to seduce a girl, and then this guy starts speaking, and then you know that he's well oiled, his pocket is well oiled, and then he speaks more than you. That guy will wash you away from the girl, and then you end up getting nothing. So here's the thing that I was saying. The guy is saying people are not voting. In Kenya, we vote with a reason. That's why if somebody wants to be an MP in Nyanza,
you will only put three things together. Number one, you must be able to datify the person who is occupying the position. Number two, you must say how you are going to help Raila to fight Uhuru, if it is Uhuru in the power, or if it is Kibaki in the power. Okay. The third thing, you must be able to produce some good money so that you can get the ODM ticket. Okay. So those are three things. Is there anything among all those ones, among the three that I've counted, that resonates with Mwananchi? Hakuna. None. So if Ranguma today wants to be, because Ranguma was my governor, Yeah. he must just say the way he is going to talk bad about Raila. If he can't talk bad about Raila, then he's not going to be given anything. Like money. Then when he comes with the money, Onyango Law did it. Onyango Law alitusi Raila the whole period. And he was the Secretary General of the TNA. And when they ended up, he came back to Kisumu and he said one word. Hata kwa kanisa si huwa tunatubu. Na mimi nimetubu na nimesema nimeacha na nimeona mwangaza. And then because we are religiously inclined, we said, now that amekuja, wacha sasa afanyiwe nomination. He was given the nomination. What did he do after that? He failed. Then he was nominated to be the speaker of the Kisumu County Assembly. Then he started throwing the same vial that he was throwing when he was in the other side. So watu wakamwambia, wewe wacha, you are a problem. So Obado is the only person and Kidero in Nyanza who can get votes for themselves. Okay. Not for somebody, for themselves. And this issue of telling us about North Nyanza and South Nyanza being CG, what South Nyanza can vote for Ruto because now they think they are a bit. Here's the thing. Many of the people who live in South Nyanza are people who came from the other side because they are people from Game, Asumbi. These people come from Siaya County. Okay. In Awendo, there are people who are belonging to Sakwa. That is where Uchilo Ayako comes from. Okay. These people are Sakwa from Siaya County. Okay. There is a Lego. There's a Lego Obama area. There's a place called Obama area in Uriri, in Awendo constituency. These people are from a Lego, the other side. Now you understand. They can't say that you're dividing the regions. Because when one person stands on the other side and says, Mimi nataka kuvote na watu wa Lego wetu, they're all a Lego of the other side. And there was a story of Jakoyo also, who was in NTV, they said Jakoyo was to be buried in Migori County, which people said was not right. Mtu alikuwa amekunywa tu vitu zake. But what happened? I will come to that maybe tukimalizia. Yes, they talked of, NTV talked of Jakoyo having a home in Migori County and he was supposed to be buried in Migori County. And then somebody said, no, Jakoyo doesn't have a home in Migori County. It's the brother who has a home in Migori County. Okay. Not him. Now, if he is coming from Siaya County and the brother has a home in Migori County, what are you trying to see? The people cannot be divided. And people don't vote, like I said, people don't vote with issues. We vote with regions. So Nyanza will vote for Raila, but this time round Raila will not get 98% that he always gets. He will get 95%. Down away from the presidency. Let's imagine this competition. I don't know if it's the correct one. Is Gladys Wanga going for the Homa Bay seat? Yeah, she's going for the Homa Bay seat. Same to Kidero. How do you see that playing out, sir? That has really thrown Mbadi under the bus. Yeah, also Mbadi is also in the question. But he was also a candidate. It has thrown him under the bus. He doesn't know even where he is now. But there is a high possibility of Kidero missing the ODM ticket. Okay. And going independent. And if Kidero misses the ODM ticket, then Gladys Wanga will get the ODM ticket. Okay. What of Badi? Badi wouldn't get it.
but he cannot get the ODM ticket for governorship in Homa Bay if Gladys Wanga is there and Kidero is there. Okay. Jex, don't discuss the probability of Nyanza governors because you are discussing as we still talk, Sahi, because we are still talking of the bigger picture. I'm telling you today, as people are here, I know somebody will understand what we are talking about. When you come to this, because I know why Jex is asking this. Ayaga, Jex is asking this because the other parties want to see who is stronger those sides so that they can use them. Politics is about calculation. I know the Asla team where you belong to are trying to see mahali No, I'm wanaweza a chokora. moderator. Tonight I'm a moderator. I don't belong to any team. I know, but the Hustler team are trying to chokora. It is not going to be easy kuchokora in a way that they can get votes. Obado can get them votes, but will get for himself. Is he a candidate again? No. So, and he cannot go with the Raila team. He will work like Neto Yugi. Neto Yugi is telling Ruto that he can get for him votes. What did Ababu Namwamba get for Ruto, for Uhuru in Budalangi? He was flopped in Budalangi by this other guy. I'm forgetting his sweet name. Wanjala. How many did you Nani Ababu Namwamba bring to the table? Nothing. Nothing. Yes. How many did Nani bring to the table? Oduol? Nothing. Nothing. There is somebody called Bruce Odhiambo mwenye alisimama na mwenye alikuwaga na TNA hakusimama, but he was given the position because he was very strong on the TNA side. Okay. We only realized this man comes from Moroni when he was dead and is now being buried in our areas. When we knew I come from Moroni constituency. We only realized he comes from Moroni when he was dead and he was now being buried. Then tuliuliza, how comes this guy comes from and siasa zake zote in Nairobi, and those are the people who are going to Uhuru and telling him how they can get him votes. So this issue of the numbers are still not there. Bado ni mapema. Hata akina Osoro, they may change their Onyonka ana changing kila siku ana support kila mtu. Now that you bring in Osoro, allow me to bring in Caesar. Caesar, yesterday you brought some interesting facts. Kwanza ni aje bro? Kofiti, eh? Brother Benson, good to see you, my brother. Then Elimwiti, I don't know if you're there. Asante sana, Mr. George. It's good to see you. I'll be coming to you in a short while. Okay. We have. I'm trying to catch up. I'm trying to catch up. Okay. Yeah, we'll definitely have you just now, Mr. Caesar. We are breaking down these regions so as eventually we see the merger of these parties. Eventually, will we see a surprise candidate? Will we see ODM finally clinching the seat, or will we just get the same old result and then have a very, very different person winning the name? I want us to talk of Nyanza. I don't know the types of Nyanza, but there's the Kissi part. Yeah, Kissi has Nyamira and it has Kissi itself, right? Now, what are the dynamics that will play there in 2022? Do you think the entry of Matiang'i? Do you think the new people like Osoro and other guys? Do you think they will help change the dynamics in the Kissi land? Okay, thank you, my brother, for the opportunity. First of all, before I go to that, let me start from what my brother has talked about. Dynamics. Remember, even before today, in the morning, you were so many people, and I was just alone. Right now, you have a whole team. You have Ayaga here, you have Izito, you have George, Brother Benson. Brother Benson is always our peacemaker. He and the one to release our money around. He's our mediator. And I told you the way you are doing your calculations, so I not understand where you are getting these numbers from. But I think now my brother already has explained to you.
Also, I told you that for Raila, still it is too hard to predict. Kidogo tu Caesar. George and Ayaga Kizito, kindly mute your mic so that you don't get feedbacks. Ayaga Kizito, George, mute your mics. Caesar, go ahead. So, as I was saying, for Raila, I told you before, even now, it is very hard to predict about him. You know, Raila, he has never announced to be a candidate. Maybe he always waiting, maybe for 3 months to go. That's them to announce. So another thing, the politics of Nyanza. You know, Nyanza sometimes we vote different, not like other regions. For one, in Nyanza, mostly what happened, if we see maybe you are going against Raila, we always punish you. That is the truth. And if you can bear with me, remember what happened. You know, in Nairobi, even in Nairobi, Gidero, what made Gidero to lose the seat of Nairobi is not that we never loved Gidero. We loved Gidero, but you remember there is a time Gidero alienda akaegemea side ya serikali. If you can remember, and I told you that. Na kuna wakati alikuja Uhuru Park pale hadi Mike akanyimwa akaambiwa no, you cannot talk, you are not in ODM. So from there, that's where Kidero is lost. And now, because Kidero with a lot of money, as my brother said about Kidero and Gladys Wanga and John Mbadi. Kidero, I think, because we know maybe from Nyanza we can get our votes out of the, okay, let's say some percentage will go to Raila. And then maybe we don't need Kidero to get us votes from Nyanza. He might miss ODM ticket party. You understand? Also, when I come to Kissi, like me, I come from Kissi. Yeah, that's why I asked you this. That question. Yeah, that's I'm why a I asked Kissi you guy. Yeah, and I can say something about the Kissis. I think since 2002, Kissi people hatujapigia kura mtu mmoja. You know, we have some numbers like mostly like our fathers, mostly they fought against Raila. They are like Kikuyus. You see, because they have that beef when they remember what happened in 2002 when Nyanza was there candidate, but Raila he decided to support Kibaki. So that is the fight started from. So when we try our best maybe to tell these are old guys, so let us support Raila, they say no, Raila he betrayed us, something like that. But it is now with our generation, I think now we are moving to Raila, most of them. Like where I'm coming from here, I'm coming from Bobasi constituency, whereby we have before we had our senator was Kissi Obure, but when Kissi Obure shifted to Jubilee, hakupata hiyo kiti, alienda nyumbani, tulimtuma nyumbani. We have Janet Yongera, women led, is also from Bobasi, and we have other people. Even M says I think from Bobasi or they are ODM. So except mbunge tu ndio hakupata na alikuwa ni jama ingine ndogo. Saa hii siasa yenye iko huko kwetu and now because now Matiang'i ameonekana na sisi tunataka mtu mwenye atakuwa kwa hiyo mesa. I think now the ground is going to switch. So let me ask you, the person that Matiang'i supports, do you think it might persuade the voters to follow him? Of course, because that's why since we started to vote at J1 as spokesperson, but now each time we elected Matiang'i as our spokesperson from Kissi, as Kissi. Kidogo naongelewa Matiang'i is our representative. Kidogo Caesar, Ayaga and George, if you can mute so that kuna
kanini kanakuja chini ya background please. Echo ya kwangu. Mute tu nikikupea nini uta unmute. Mute tu. Mute your mic. Okay. Just mute the mic and then. Okay. Okay, go ahead, Caesar. Yeah, so you see these things, these dramas that are going on now in Mount Kenya. Ni ya George iko na echo. Yangu iko na echo. Yeah. Mute tu. Okay. Go ahead, Caesar. Yeah, so you know politics is local. Na it is for Ayaga. Ayaga, it is yours. Ni yako Ayaga. Yes. Ayaga, just mute so that unaweza tusikia, tunaweza sikia. Nani aongei na sauti so atumsikii vizuri. Okay, go ahead, Caesar. Yeah, so politics is all about local. And you see these things now going on in Mount Kenya. Now they are bringing about the coronation of Muturi. This one us from Kissi already, we did that. And our spokesperson now is Matiang'i. So let me ask you, if Matiang'i would choose to support not Baba, right, Ruto, do you think that will change the vote now that you say he's a spokesperson? Of course. Hata kama si sote lakini kutakuwa na big impact. Iwezi kuwa same. Yeah. And in the event now he supports Baba, do you think now it would even really change the dynamics kabisa? If we support Papa, you know, the ground will receive to almost 80% to 90%. Okay. Yeah. Now, and in the event Amwe acheze kama yeye, Amwe atasimama, what do you think will happen? Hiyo pia unajua itakuwa ni ngumu. You know, you can't go alone. Ule mtu anaweza simama tu sahi peke yake na agate hizo more votes, is only Raila Odinga. Hakuna mtu mwingine anaweza enda peke yake apate kura. Sisemi asimame peke yake. I'm saying going it alone but apate some backing from other people. Maybe the Kalonzo team decides to back him up. Do you think that would help him? That one is still we have more time. I cannot predict that one. and another thing before I finish, this Asra team, you know, I think Asra team now they are new in this game. George has a point of interjection. Is it okay, Caesar? Yeah. Okay, go ahead, George. Caesar, I've heard you, I've heard you talk about Matiang'i. I've heard you about talking about Kidero. Now, these two people, did we know them before they were appointed? Like Matiang'i, did we know him before he was appointed? Politically, Matiang'i, he was there. nilimjua akiwa ICT. I'm asking Kenya as a whole, from northeastern coast, wherever. Did we know him until he was appointed? The same thing goes to Kidero. Before he was carried with ODM, maybe with a mission to do something in Nairobi, did we know him? We didn't know him. So this Kidero and Matiang'i, they are just balloons. They don't have a ground of their own. Hey, Mr. George, to be a very serious statement. No, you can't call them balloons, bro. That's what I wanted to tell him, that these people, they don't have a ground of their own. Obado, yes. Obado has got his own base. But Matiang'i and Kidero, I don't think so. That's George, just a moment before you go. And Caesar, I'm coming back to you. Do you think that even the shift from Nairobi to Homa Bay, do you think that shift is Kidero moving to his ground? Because maybe you're saying he doesn't have a ground. Do you think maybe the reason he's transferring his governorship from Nairobi to Homa Bay, is it informed by the ground that he perceived to have? One thing, he knows if he doesn't have the support of ODM in Nairobi, he can't make it. Okay. So this guy is running home, and at home, it's not going to be easy. It's not a walk in the park, huh?
It's not a walk in the park. He does not resonate. His lifestyle and everything that he aspires for does not resonate with the electorate. Okay. Caesar, continue. Okay. I was talking about the Asra team. You know, when I listen to Asra people, I think they are new in this game with a new candidate. So with a lot of expectation, I think they should come slowly. Ayaga, you're forgetting. I don't know what is happening. Inajam mute ama? Inajitoa yenyewe. I don't know. Ayaga, kuna ka challenge from your end. Normally you don't have an echo. I don't know what is happening today. Echo si kutoka kwangu. Iko kwako, serious. Actually, everyone amemute isipokuwa wewe. It's okay now, I can continue. Go ahead. Yeah, so as I was talking about Asra Nation, this song about Asra Nation, you know, these people, they are new in this game with the new candidate, and a lot of expectation, you know. So they are the new kids in the block. Oni kama watatinkisha vigogo. You know, let me tell you something, my friend. You see, these all expectation wako nazo, tumekuwa nazo since it was 7 mpaka sasa hivi unaona ODM tumetulia. Okay. Yeah. If you may ask me, hizo expectation tulikuwa hadi tunanunua fiatu nao tunaenda State House. But hatuko yeye iona. Uliniambia jana umeshonesha suti na bado jaivaa ya inauguration ceremony. na si kuivaa. So, but uko na matumaini utaivaa 2022 That one I cannot predict, but if that one comes, kuna suti mahali. I will be very happy. Yeah, that will be the happiest day in my life. Okay. Yeah. So let them come through. Let them come slowly. Wakuje slowly. Hizi mahesabu zao wanapiga mara sijui nini. Kila mtu ana uhuru wa kuongea Caesar. Wacha tuwaachie hesabu zao. Kesho nataka uje na hesabu yako. Kidogo tu Collins. Allow me to bring George. Kidogo tu Collins. George sir, then I'll go to Kizito and then Ayaga. And then I'll also come back to Wekesa for kuna mahali nilimkatisha. I just wanted to tell Caesar something. I just wanted to tell Caesar something because he's on his. Your sentiment is so good, but when it comes to Matiang'i, I think we should just understand something. George has asked a very important question about Matiang'i. You should also realize that Matiang'i is like a bird whose legs are already, like you take the bird that can fly, break the legs, and then throw it up. That bird will fly as high, as fast as it can. But when the bird perches on any tree, it can't take up again. So make sure you know that Matiang'i is like a bird. He was put to fly without legs. When he fails and pretends that he can now perch, taking off will be a problem. He's not a politician. Thank you. George, come in. Okay, good evening, guys. Good evening. I've joined the sitting late, but I know it's politics. What I think right now, people should not underrate Ruto. He has the resources. The voters have changed. This is a new generation. You see, like Raila is now backing. The Raila we knew, is not the Raila we know. Okay. Raila was somebody who was talking about the problems, the challenges the Kenyans have. But today, Raila talks of history all the time. Ruto is talking of the present challenges of the majority voters who are teenagers. Okay. So whatever Ruto is doing is resonating with the challenges of the young votes.
and the young votes are the majority. They're about 70. So we should not underrate Ruto in this thing. He's actually put a lot of ground, and people. Actually, me, I'm in Nairobi. Yeah. Whether you like him or not, what he's talking is the reality. Is it resonating with the ground, sir? Yes, he's mixing with the ground so much. He's touching them on the heart. Raila is now talking about history. He's not the Raila we knew. So we should not underrate Ruto. Yeah, he has the people, he has the following. I'm a businessman in Nairobi, but I see what the youth are undergoing. It's really hard life. And if they have hope, and Ruto is giving them that hope, so they'll actually vote for Ruto. So don't joke about this. The other people are saying that, oh, these people have got clout. You know their names. Their names like this guy, anaitwa nani? Huyo alikuwa wa Nairobi. Huyo not Sonko. This old guy, anaitwa nani? The Kikuyu guy who is trying to tell Raila. Commander is out. What he's talking, people always elewa. He's talking about history. How Raila has suffered. Do you think the votes are 70% wanajua hizo mambo? Wanajua shida zao. So Commander, people kama Commander, wako out. Raila is talking about history. History is out. So according to you, George, what dynamics should Raila consider headed to 2022? What do you think should be his new game plan, given that I know he's yet to announce that he's running and all? What do you think he should do? Because he has always... I heard you saying Raila is not announced, but some things you don't have to announce. We can see the moves that he's making. It's to what are his objectives? Raila objective yake is to... He's now depending on the deep state. And I'm sure if the deep state will not endorse him, Raila will not run. So what he should do, he should actually talk of the current problems. The current problems facing the youth. The youth are about 70%. Historia sahizi hawezi saidia. Some people don't even know what he has undergone. Watu kama Commander, watu hatujui. These people have been there since the 60s. I don't know. So they should not talk about that. They should talk of what the current problem facing Kenyans and the youth and the electorate. It's not about history. No. Yeah, that's what I wanted to say. Maybe the final question to you, sir. The fallout of either Kalonzo, Musalia, do you think it will tinker with the numbers also? The fallout of Oka is not real. Yeah, we know. Are they playing mind games? Games? Characteristics of Mudavadi and Kalonzo. I'll leave Mudavadi out. It's not real. These people have never been themselves. And I think they'll just go where they think they'll be comfortable in the next elections. But Mudavadi cannot stand on his own. Kalonzo cannot stand on his own. Weta has given up to Muda, and these people cannot stand on their own. Yeah, that's what I think. According to what will be the performance, if you can gauge it, not that it will be based on facts, what do you think? How will it play out in Nairobi? Nairobi is complicated. They are very complicated, very, very complicated. But I know Nairobi is complicated. You see, like now, Uhuru is not in charge of Central. The population of Nairobi, we have a great majority of Kikuyus. Yeah, and if Uhuru cannot control the Kikuyus in Nairobi, then it's going to be very complicated. Very, very complicated, yeah. Thank you, sir. Thank you, Mr. George. Mr. Kizito, I want to come to you. You I don't know if you said you are abroad. I think I heard you say it. I'm not sure. Yeah, I am indoor, but I'm very much really on the ground.
Yeah. Now, the other day we saw a launch of UDA in the US. Do you think the diaspora vote will? I know it's not a lot. The last time we checked, I think it was 1,000. But do you think the diaspora, maybe they might not really bring much vote, but they have a talking and a say even back at home? Do you think the diaspora vote will change and support any candidate, and it might help for the candidate to acquire the 50+1? Do we really have it? That vote, really? In diaspora? Yeah. Do they vote? Yeah, it happened. They did. They tried, I think. No, they gave us last time they did not. It was I cancelled don't the know. last minute. They are 1,000. The ones that were registered were 1,000, but they didn't vote. But the question is, they did not vote. Yeah. So but they said it was what is around there? 1,000. I'm asking. I'm asking. What is there? I'm based my question on that the other day we saw UDA is opening a branch there. Of course, I don't think anyone can just aimlessly throw a stone. There is a reason, and nothing in politics should be taken for granted. So I ask you, sir, do you think the diaspora vote? Because most of the people even who are participating at the moment, some of them are not in the nation. Do you think it has a backing to the politics around? It is in a very big way, because the diaspora guys, we go by issues. And for example, like me, if you ask me about the candidates that are there so far, okay, I have a lot to say about Uhuru. I have a lot to say about Raila. I have a lot to say about Ruto. Ruto is the deputy president, is it? He has been in the government since 2013, is it? Yeah, he has. They shared the government 50-50. So as a diaspora mind, I ask myself, what will he do differently now if voted as the president of the Republic of Kenya that he did not do that time? Being given half. That question, I'll ask it and answer you in the same way. I don't think any vice president, because if I'll ask you, what did Samia Suluhu do in her term? But now she's the president, and we're seeing some change. The constitution of Tanzania and Kenya is totally different, and the version of creating government totally different. You can't compare. Ruto was controlling the government during the first year of Jubilee government, my brother, unless you are in the sky. No. If you want me to talk like someone in Kenya, I'll now tell you that in the last 5 years, Ruto has not really had the 50 you're talking about. No. Jakes. Unapotea. Jakes, you are lying. I'm lying, really. Jakes. I'm lying. Okay, tell me the lie. Tell me the lie, Ayaga. Jakes. Tell me the lie. I dare you to tell me the lie. Jakes tell me the lie. And tell me the lie. I dare you, Ayaga. Tell me the lie. The mic is mine. The mic is mine. Yeah, Ayaga is interrupting you, not me. Kizito. Yes, Ayaga. Yes, sir. What we have in Kenya is a presidency, not a vice president things. Jakes is asking us who answer. Jakes is just a mere propagandist who is trying to defend us. Okay, so we are down to calling names. Do you want us to go that route? Do you think you can battle with me and stand a chance? Now, Kizito, go ahead. I think we cannot give precedence to such. Go ahead, Kizito. Don't go that way, because you are. Yeah, you are our moderator. Don't go that way. Yes, that's why I'm saying moderator, don't you go cannot that abuse way. Yeah. me. So, you shouldn't abuse me. You should respect the chair. And number two, if you don't agree with me, don't call me names, sir. Go ahead, Mr. Kizito. Sure, you're right. You're right, sir. But the fact is, spread the propaganda. Fact is, DNA of UDA the
that the constitution in Kenya assume the background. Go ahead. Ayaga, you are heckling. Ayaga, you are now heckling. Just Ayaga, you are heckling. Allow him to heckle. We'll assume him. Kizito, go ahead. You are another Olo. Kizito, go ahead. Ayaga is becoming another Olo. We have no room for hecklers. Go ahead, Kizito. Just give time for Kizito to finish. You will rebut later. Just give me time, sir. Ayaga, just give me time, go sir. Ahead. Just give me time, sir. No. Please. Kizito, go ahead. Usipochunga vizuri, Jakes is just a mere propagandist. No, just leave it for me. Don't mind. We have been in Kenya since 1992, brother, voting. You see, Jakes has maybe he started voting just the other day. So don't mind. We have the shock absorber. No, don't mind. Number one, you must understand. Number one, Jakes is a propaganda man who always think like Lady Situmbi. He will come with all questions. He will never ask me. Hata niuliza, he will give me my time, nitaongea, and he will never ask me questions. Kama hujajua who Jakes. No, those questions are good. Who si mtu mimi nimekaa na yeye. Jakes is a propagandist. No. Right, let us listen one by one. Yeah. Ayaga, just relax. I was not even intended to interrupt, but when Jakes always ask a question to fix you. Jakes always ask a question kuonyesha kwamba Ruto is superior. So always take care. Well, Ayaga, so you use your time to complain. Wacha Kizito amalize yake. Can I help you? You use your time to complain, my friend. Okay, give me time, Ayaga. I've heard you. Can I help you on this, Can I help you on this? I'm here like 1 hour 30 minutes, almost 2 hours. Jakes hajanipea time, so I'm talking of what I know. I know Jakes more than you. Nimekuja hapa juzi. So usinipange. Fanya hivyo. So Ayaga, can you say something? Time. Yeah, wacha nikusaidie basi, nipatie time. Ask me. No, I'm on the mic. I'm on the mic, sir. Unless George, you want to say something? Yeah, I want Jakes to say something. I want to say something. What Ayaga is saying. Jakes ni mtu ametoka WhatsApp juzi kwa sababu ya kuulizwa maswali. So I know Jakes. Jakes is somebody who don't want to face the reality. This is a perception guy who believe in imaginary things. Okay, Ayaga. Okay, he has heard you. Don't attack the chair. You are still right. Until now, you are still right. We have to protect the chair. We have to protect the chair, sir. There's a difference between what I'm doing with what you're doing, and this is what I want people to see. I'm allowing people to see who has something between their ears and who just makes noise. Ayaga, please don't attack the chair. You're going to have your time, and as at now Kizito is talking, then Ayaga, you will just talk. And if you want to attack, if you want to rebuttal with Jakes, then we are going to do this. Odija Koredo will take the leadership, and then you and Jakes will sort it out in terms of facts. Only that can happen. If only that can happen. But you see, we are going to allow you. Now, I'm restraining myself from arguing with him. Yes, so Ayaga, if you want to argue with Jakes, then we are going to have the leadership so you two people can argue. Step down and face you. But I don't think now Jakes is still on the chair. As at now, Jakes is still on the chair, so you cannot question him on anything. Just wait, and then you'll be given your time. Yeah. So Kizito, please kindly go on. Kizito, kindly go on. Yeah, I was on the. Yeah, the we know the chair is biased against you, Ayaga. Yani huyu Ayaga hajawahi acha hii maneno ya kuingilia saa zote kama nini. Wewe Ayaga, kelele wewe bwana. Wewe si unyamaze basi alafu Kizito aongee bwana.
Huyu jamaa kutoka ile time nyingine huyo amekuwa anaingia tu. Ayaga jamaa wacha Kizito ongee kwa. Kindly Kitch, please. Can we have Ayaga, please? Can we have Kizito talk? And then you are going to have your 2 minutes after that, please. Can we have Kizito? Kizito, kindly. Yeah, you are going to talk. You are going to talk. In fact, I'm going to moderate between you and until you two people talk, so that let us have Kizito talk. Please, Kizito, you have your 2 minutes, please. I'm quiet, sir. Kizito, you have your 2 minutes, please. Yeah. Yeah, I was talking about the diaspora. I was asked by Jakes. Can we have other people muting, please? Ayaga, please mute. Kitch, mute, please. Caesar, please mute. I will not. Ayaga, please. No, Ayaga, just please mute so that Kizito can talk. Then you're going to talk anything you want to talk after Kizito. You will not allow people like Ayaga to speak. No, you're going to speak. You're going to have your time. You're going to have your time. In fact, James is not moderating. Mbona unasumbua watu wewe bwana? You are going to have your time to talk. Okay, can we have Kizito talking? Can we have Kizito? Can we have Kizito talking, please? Have you handed over? Ayaka, just a minute, please. George talked so nice. George talked so well and nobody interfered. Kizito, please can you talk so that Ayaga, you are going to talk after him. Because Jakes... No, I will not. Chairman, tufanye hivi. Mpatieni Ayaga aongee alafu amalize alafu akimie. No. We can't do that. Tumpatie Ayaga aongee kwa sababu we can't do that because Ayaga was finishing, then Ayaga is next. Collins, 1 minute. Ayaga, let me ask you one question, please. Ilikuwa saa nne. I have my records hapa. Niliongea saa 4. Dakika ya mwisho niliongea ilikuwa saa 4. Clinton anakuja hapa kuzima Babu ongea basi. Ongea basi, ongea basi. Okay. Ayaga, no. Ayaga, just 1 minute before you continue. Caesar, mpatieni huyo babu aongee. Babu ongea basi. No. Ayaga, 1 minute. George wanakunywa nini? Please. 1 minute, Ayaga. Yeah. Clinton is talking. Can we hear him? Excuse me. Clinton is talking. Excuse me, George. George, mute your microphone. Caesar, mute your microphone. Kizito. Yeah. Kizito, Clinton is like. I've muted. Ayaga, now the floor is yours. Clinton is like. I can tell you, point blank. Yeah. Wewe ni kama Jakes. Hautanikubali niongee na siwezi kaa hapa nikishabikia wengine. I cannot. Sasa mimi ndio nimeingia, nimefanya nini? Unapata hapa Kitch. Huyu nyuki, huyu mtu amekuja hapa saa hii. Wewe bwana utaniita nyuki wewe. Umeniita nyuki, umenileta huku wewe. Si umepatiwa time na Clinton useme vile unataka. Mbona basi unaanza kuingilia watu wengine? Sema ile unasema. Kichwa tu. You can't mute me, take me to backstage. The fact will remain the fact. Kwamba mimi mnanizuia kuongea. Mimi si haya basi ongea babu. Ongea. Sema basi. Ayaga. Sasa wewe unajua nini wewe? Kelele mingi, mdomo mingi na una point bana. Sema basi, wacha maneno ya kuingilia watu. Si umepatiwa time uongee, si basi uongee basi. Excuse me Kitch. Acha hizo ushoro mingi bwana wewe. Ayaga, ni kama uko na issues na wageni, hata mimi nimeingia sijachukua 1 minute na ushaona shida yangu. So hii show inaweza endelea bila wewe. Yeah, it can continue without you, and good night wherever you are. I know you want to block me.
Yeah, you are gone. It can continue without you. So, Jakes, nice time man. Mimi acha nilale, kesho ni kazi. Kama kuna wakuadiwa na kutolewa, you just call me kwa WhatsApp, nitafanya hivyo. Thank It's you. okay. I was patient. I allowed him to do what he did. But anyway, now, can we come back? Sorry for all that has happened. Allow me to send a special apology to everyone who has listened to all that has happened. It's a drama, unnecessary, not required. And the sentiments of everybody is highly appreciated. I don't agree that I was biased in the event. I take full responsibility. As a chair, I respond to all the issues. All I don't wish is to degrade the debate by allowing people to call other names, including myself. And we are all in this not to create issues, but to solve issues and to give divergent opinions. No one here has a monopoly of wisdom. I agree with Caesar. I also disagree with him because whatever he has in his mind, it is entitled to him. On behalf of Mtembei family, allow us to apologize. This is not the Kenya would wish to see, but we love you, Ayaga, nothing personal, but let's allow us to listen to everyone. Whether you agree or not, allow us to listen. Kizito, go ahead. Yeah, thank you very much, Jex. I really support you because you are just moderating in a better way. And as a moderator, you have a right also to engage the speaker and ask questions. That is how debate is being done. Yeah, so you are just okay. Okay, go ahead. I was, we were talking about the diaspora vote. And according to me, diaspora vote, I think we are more of issue-oriented politics than local politics. Okay. And when it comes like Homa Bay, if you try to compare the politics of Nyanza, then you compare the politics of Homa Bay between Gladys Wanga, Kidero, and Mbadi. You see, that lady is a grassroots mobilizer. Okay. She can never be wished away. Kidero has a lot to do there. But Mbadi is the most useless guy in ODM, as much as I'm concerned. Collins, I'm sorry to say so. Oh, you can't be sorry. That's the Collins. truth. You can't be sorry. That is the most useless guy in ODM. But he's not useless as a person. He's politically useless. I want you to put it like that. He's politically useless to the party, but not as a person. Yeah. Correct. No, he's not. Thank you. Sure. Sure. So Kidero has met in Nairobi. To call You should my not take that incoming mess governor in. useless. Kizito, there is this question from Jacaredo. Jacaredo is asking you. Yes. Members in order to call my incoming governor the most useless. Jakes. But politically, wamesema politically. I said politically. Jakes, I think the member should just withdraw the statement. Buddy is the best performing MP, and he's gonna be the best performing governor. So please withdraw. In terms of being the governor of Homa Bay is politically useless because he can't marshal all the communities to vote for him. Clinton, that is then the we truth. will make him governor to prove you wrong. I support his performance. I support his performance as an MP, but not as a governor. So I apologize, as you said. Yeah. So go ahead, Kizito. I don't know if you want to pick someone else. And you know, governors are the. Sorry.
I don't know if you're through, because I wanted to bring in Kitch. I don't know if you're through. Only to 1 minute. 1 minute, yeah. Okay, go ahead. Yeah, then you see these governors, these strong governors, need strength our presidential candidates. If you have a strong governor on the ground, you are assured of getting more votes on the ground. Okay. So that is why these presidential candidates have to make sure that they have strong governors on the ground. Okay, thank you. Yeah. So, Kitch, my brother, how are you, sir? Umepotea, tumekumiss na Kiswahili chako kizuri. Kitch, are you there ama umepotea? Kitch, uko? Brother Benson, niaje? Can we leave the floor so that some people can join? Because I see Aaron Nyangwesi is trying to join, and also Patrick Mushiri. Can we leave the floor for them so that they can join also? We can. Yeah. Okay. So I'm stepping out so that we can give chances to these other guys also. Yeah, will you back? Okay, no problem. Even me, I will step out very soon. Studio bado iko na nafasi ya watu 6 kama mko hapo kwa screen. Na nyinyi mna left. Kwa hadi itakuwa ngumu juu. Unaenda kwa simu mkononi. Okay. Hebu kwanza eka tena link imemezwa huku juu. Link sasa siwezi eka niko na simu. It is still there. Ukienda kwa comments juu utapata link. Endelea brother Benson. Okay. First of all, thank you very much for giving me this opportunity. Secondly, sometimes I don't know where to start, and I don't know. Sometimes, like I don't know how to speak about it. We need each other. We need each other. We need each other, and like what usually happens, I know. Anyway. I hope Clinton ushasoma, ushasoma, endelea Benson. Okay. Something that I want to say about, you talked about the formation of coalition between Jubilee and ODM. You know, if they can form the next government, right? One of the things that we have to look here, like there's so many things that has really taken place, even at the Jubilee itself. Jubilee is not the same Jubilee that was there before. Like, because as you look now, because it's kind of like divided in half. Ruto has his people, the president also has his people. So that one still puts it in a very, like, not in a very sure, like, will Jubilee give the same number of votes they gave Ruto, and they're going to give it to Raila when they combine? That is another thing. Secondly, you know, like, politics is driven by issues or some events, like the events that will always bring people together. Like when you look at the 2013, when President and Ruto when they ran for president, it was about the ICC, you know. You know, there was something that was there for them to run on. And this kind of thing resonated well, because like the way it was said, like it was Raila who was planning for them to go to the ICC. So like it resonated well with their supporters of the Ruto. You know, and when you look at 2017, if you look at even the manifesto that they brought on 2017, it was something that was very juicy. Like in kind of like, if you picture it in your mind, you see a very new Kenya, a Kenya that is like a world-class Kenya, first-class Kenya, whereby like we are going to have these stadiums, you know. And like if you're somebody who has done a literature and you give it kind of like imagery things, you get a picture of it, it can motivate you to vote, you know. And right now, if you look at Jubilee,
if you listen to the way Deputy President talks, is kind of like dissociating himself with the failures of the government, right? And is trying to bring in the solution. And the other side also, if you listen to how President talks, like if I'm just to quote him today, he said, "Nyinyi endeleni tu kunitukana, hapa sisi ni kazi tu." You know that. So I think by now we still don't have a clear pack. This is just like something that is testing the waters. But like as we be nearing election, you will. And another thing that I want to remind my fellow Kenyans and everyone who is here, even like George talked about vitu kwa ground ni different. When you look at the history of our country, the way our formation of our country was formed, our country is a tribal driven. And that is something that we cannot take away from us. Even if you try, like you say, that you want to dissociate yourself, you want to have like a one Kenya, it is not like that. And you can even see it from the way we discuss. Like you will see like people from Mount Kenya will say, we as the people of Mount Kenya, what are you giving us on the table? We as the people of Nyanza, we as the people of Ukambani. And when people start to talk like that, it means that first of all, we recognize and we first of all put our tribal interest first before the country. Yeah. Okay. So that is something that will affect. And for George, this is something that I will tell you for free, because the foundation of our country, people vote based the foundation of our country was born on tribal. And what usually happens, you might have 100 people who are listening to the policy, like they said, this is a very visionary kind of like a leader who want to deliberate our country. But when people are just about to go to election, there's one word that a tribal king will say, and it will change the arithmetic of everyone. That is what is making our country. That's what I might say. Thank you very much, Mr. Jake. Thank you, sir. Kich. Yes. Yes, sasa bro, umepotea Kiswahili chako tumekikosa hapa maeneo. Bwana, unajua shughuli hapa na pale, unajua kimbia hivi bwana. Aha, inaeleweka. Mada yetu siku ni, je, waona muungano miwili kiungana ya Jubilee ODM itatisha maeneo haya yetu kweli? Haya, sasa mimi kwa mtazamo wangu ya kwanza nitasema hivi kwamba mimi namuonea baba huruma sana. Mbona kaka? Na the reason kwamba ile mimi namuonea huruma ni kwa sababu mimi naona ni kama baba mwenyewe anachezwa tu lakini haoni. Kumbuka time ya Moi, unajua hii Kenya yetu kama kuna mtu ambaye anaweza fanya hawa jamaa ambao wako juu kukuwa na ile wanaita sleepless nights. Ni baba. Baba akianza kuzua vurugu huko Kenya haiwezi kalika. Na hivyo ndivyo Moi alikuja akarealize, akasema huyu jamaa nikifanya kitu hivi, mtu wa kwanza ambao mimi namuogopa ataleta maneno huko kwa streets ni nani? Ni baba. Sasa ndio maana Moi akamchukua nani huyu? Wakamchukua Raila, akamweka karibu, akamdanganya mpaka the last minute. Waona sasa, alafu sasa hapo ndio akamwacha. Na hivyo ndio history ambayo inajirepeat tena. Kwamba huu jamaa wetu huyu, yeye amejua tu mimi yale maneno ambayo mimi nataka kuyafanya, yule mtu ambaye namuogopa zaidi, yule mtu ambaye anaweza fanya hiyo Kenya isimame ni baba. Huyo tu ndio anaweza fanya Kenya isimame. Sasa vile yeye yuafanya ni aende amchukue pale, amuweke karibu, waona? Akishamweka karibu, amtumie, akishamtumia alafu atamwacha chini. Wewe hebu jiulize hivi. Hii time nyingine yote, ile time walikuwa kwa zile sherehe hizi za kiserikali hizi. Kumbuka pale kulikuwa na Musyoka, na kulikuwa na Weta, na kulikuwa na ma-DVD huyu lakini aliwacha wao wengine wote, akamuita baba. Ndio baba aseme. Waona? Sasa ukiangalia yoyote utaona ni kwamba huyu jamaa anamshika huyu, anamweka karibu,
anampampa na vitu zingine zote kusudi anyamaze. Akishanyamaza atafanya vitu zake, alafu jamaa mwenyewe atamwacha. Kwa hivyo mimi, kwa hiyo muungano yote mimi sioni kama vile Ruto alisema kwa ITN jana, sijui ni jana ama juzi alisema yeye haoni kama kutakuwa na huo muungano, haoni kabisa. Na mimi pia naona vile vile, na kwa sababu na ndio maana mimi nasema mimi namuonea Raila, namuonea huruma sana, kwa sababu atamwacha the last minute. Je, unaona kama Ruto alikuwa anatuma ujumbe mfiche kwa Raila? Hivyo sasa, hivyo ndivyo alikuwa yuafanya, kwa sababu wacha nikuambie, niseme hivi. Hebu imagine Raila ameenda pale, amekosanishwa na wale mabrothers wake. Waona, kwa sababu ukiwaangalia wote, kumbuka wote wakiitwa pamoja, huyu jamaa watu hawaiti hawa, anaita Raila. Sasa wale wanasikia vibaya, wanasema mbona basi anaita baba na ile hali sisi tuko hapa hatuoni. Lakini sasa the reason why unaona nini, hebu ngoja kidogo Caesar, kidogo tu hivi alafu nitakupatia. The reason mimi naona huwa anawatenga pale, anachukua baba, ni kwa sababu anataka wale wasikie vibaya, wahisi vibaya. Wale wakishahisi vibaya sasa waanze kusema huyu baba hatumtaki, kwa sababu hata tukienda pale yeye ndio anapatiwa aseme. Lakini hiyo ndio ile trick ambao huyu anatumia. A make sure kwamba hawa hawako pamoja, alafu akishamu alienate pale, akiweka babu alienate pale, alafu sasa itakuwa very very easy kumkona yeye. Kwa hivyo mimi namuonea huruma sana, atatumiwa the last minute, ataenda atatupwa nje. Na Ruto vile alikuwa anasema baba angechukua hiyo message ambayo Ruto alikuwa yasema, aiangalie kando hivi aseme hebu huyu Ruto anaweza kuwa yasema. Ukikumbuka maneno ya rais akihutubia taifa, alisema ya kuwa wakati baba atakuwa akitamani kazi yoyote ama akijipanga kwa jambo lolote, Uhuru alisema atamuunga mkono ama atafurahia kufanya kazi na yeye na wenzake ambao watakuwa kufanya kazi ambao wataamua kufanya. Je, pia hiyo yezi kuwa ni ujumbe fiche kwa Ruto ya kuwa Raila, Uhuru anaweza kosa kumuunga mkono mbali aunge Raila? Unaona kweli kama hiyo pia ilikuwa ujumbe mfiche kutoka kwa rais? Hapana, kwa sababu sikiza the same huyu jamaa ndio alienda pale saa 6 mchana kama jua limesimama hivi kwa stadium, nikasema yangu 10 na ya nani 10 ya Ruto 10, waona? Kisha kamgeuka. Kwa hivyo hata kama atamwambia hawa, awaambia ati nyinyi unganeni, alafu mimi nitamchagua mmoja wenu, alafu nitamsupport pale, hivyo ambao hivyo basi ambao walicheza wale mchana peupe, hivyo atamcheza. Kwa sababu mimi, hata wewe mwenyewe ukachezwa na rafiki yako mara ya kwanza, kisha rafiki yako tena aanze kuambia ati sasa hapa kuna plani nataka tufanye, wewe utamwamini? Hutamwamini. Ndio hata wazungu wakasema once beaten twice shy. Waona? Kwa hivyo nikubalie pitch kwa ruhusa yako. Mimi namuona nani baba, mimi namuonea huruma sana, kwa sababu ataachiliwa chini na by the time haikuja kusimama itakuwa too late. Okay, kidogo tu kwa hii sani yako ndugu kaka, ningependa ni wape wenzio pia nafasi wa kuuliza swali. Je, ni sawa kwako? Acha nianze sawa. Siza uliza swali yako, alafu tuende kwa Benson, alafu George, alafu Kich utakuwa na muda wa kujibu. Tuanze na Siza. Kiju, swali langu la kwanza, kwanza hiyo ni kukupea samahani. Usiseme Raila ndio unaonea huruma. Wewe sema wewe ndio unajionea huruma, sababu Raila ako mbele yetu kututetea. Raila, there is nothing is going to lose. Ukao ukijua hivyo, ule ni mtu ako na pesa, ako na kila kitu. So wewe ndio unafaa kujionea huruma, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, Raila, natamani ulize swali kabla uweke mchango wako. Juu pia wengine sio kama ni swali wako na uliza swali. Ndio nataka kujumuisha yote ndio nimalize mara moja, juu labda sitapata nafasi tena. Okay, sawa basi. So kitu kingine ya pili,
hata msichana ukimtongoza ukiona amekukataa, lazima uende utafute mbinu nyingine, ukuje na peremende ujaribu kumtongoza vizuri akubali ama asikubali. Kitu ya tatu, Raila hakubaliwa kuwa opposition akue eti kazi yake ni kutetea mwananchi. Ikifika siku ya kupiga kura, mnapiga kura kwingine, na yeye lazima atafute njia yake ya kufanya mambo zake. Kitu kingine, akona maadvisors wake. So Kichi, usione Raila akifanya hivyo ufikirie Raila ni mjinga. Benson, Raila brother akona Benson, mbinu yake na vile anafanya mambo zake. Okay, brother, umemaliza sijui? Thank you, Mr. Jake. To me, I want to stand on a place that I know I will not get heartbroken. And I just want to remind Kitch, when you look at the Kenyan politics, there's what we call betrayal and revenge. And if you could listen to what DP said during the time of 27 about Uhuru Kenyatta, then they could have not even come together to form a coalition. Okay. So what I would like to advise my brother Kitch, you will find yourself sympathizing with yourself, because anything will change in the political career. Ruto might even come and join with Raila because of their interest. And I don't know how you will react, because this is politics. Because all these people, what they want to lead. And if somebody wants to lead, how can they find a way of leading? And that's why you find that most of the political scene in Kenya right now, people talk of coalition. You cannot do it by yourself. You have to have somebody. Since 2007, Kenya, you cannot win an election by yourself. You have to have a coalition and have partners. So that is something that I'm telling you. Don't sympathize with Baba, just sympathize with yourself, just support your guy. But you will be surprised one time. This is something that you confess to me here. Haya basi. Okay. Sasa wacha basi ni kuna wa mwisho anaitwa George. Maswali itakuwa nyingi nitasahau bwana. Nitakukumbusha. Haya basi Mr. George. Mimi nasema kitu nimekusikia. And ningesenda kusupport Benson. Wewe jirumie, usirumie Raila. Politics about your interests and what you want to achieve, your objectives. Okay. No matter how it works, you will not mind. So long as it meets your interests and objectives, sawa. Hatukujua Ruto anaweza ungana na Uhuru. Na wakati waliungana na Uhuru, Ruto na Uhuru, hatukujua kwamba Kenyatta anaweza kuwa anaungana na Raila tena. Okay. Haya basi. So it's all about your interest. So saizi ukiona I want to changia. Can I talk please? Ukiona Uhuru umeungana na Raila, iko interest ya Uhuru na iko interest ya Raila pale. Raila maybe once they don't spend, sababu Uhuru ndiye akona deep state. Uhuru, he has been overrun na Ruto. Ruto, Uhuru, I don't think he was even interested in this politics in the first place. Maybe he was the best brand to sell for Central Kenya. Uhuru sioni kama alikuwa na motivation ya kuwa a leader ya hata Wakikuyu. Lakini because he was the best brand, alifiksiwa pale. Hata sasa ukiona vile hizo by elections zinaendelea kule Central, ni kama he has got no interest. Hana interest. Haya basi George. So hana motivation. Unajua ukikuwa kwenu na mko maskini na unasomeshwa na babaka anauza ng'ombe, anauza shamba na kusomesha, unakuwa na ile motivation kwamba wacha wauze hii shamba na ng'ombe, lakini when nikisoma I want to build them a house nitoe kwa nyumba ya matope. But when you're rich, what motivation do you have? You don't have any motivation.
Haya basi, wacha basi niajibu. Wacha niajibu hao maswali. Jex, I'm the only guy who has a question. All these are contributing. Mine is a question in one statement. Okay, ask the question. And my question is this. Why do you think Uhuru is playing Raila and not Ruto? Haya basi, nimeshika. Nimeshika swali zako. George, si ni mimi nimeulizwa Mmeniuliza maswali nyinyi wote, sasa siwache nijibu jamani Haya, sasa nimeona swali nani huyu Caesar na bwana Benson na Mr. George wamesema kitu hapo. Akasema nisimhurumie Raila, nijihurumie mimi mwenyewe Sasa mimi nataka niwajibu hivi. Sisi kujihurumia, tumejihurumia kutoka tuzaliwe hiyo Kenya mpaka vile tuko sasa. Tumekuwa tunajihurumia tu. Waona? Wacha nikwambie, sisi tumekuwa tunajihurumia tu. Na ndio maana unasikia watu wengine wanasema nini? Wanavumilia kuwa wa Kenya kwa sababu ni vitu tumezoea, waona? Sasa mimi ile nilikuwa nasema namuonea Raila huruma kwa sababu mimi nakwambia atachezwa tu na mtakuja kuniambia. Na nani na Wekesa akauliza kwa nini naona ni kama Uhuru anamcheza Raila. Nikamwambia kama kuna mtu ambaye anaogopwa Kenya hiyo, kama kuna mtu ambaye anaweza simamisha Kenya hivi ambao tuliona miaka nenda miaka rudi ni Raila. Waona? Ni kama simba. Leo hii nikupeleka porini nikwambia haya hii porini ya nini ya Savo. Nataka ucriss-cross mpaka kutoka ngambo hii mpaka ile nyingine. Wewe ile kitu ya kwanza utapiga kichwa ni simba. Hao wanyama wengine hawatakusumbua. Mnyama wa kwanza ambao atakusumbua ni simba. Hata useme bwana unajua sasa hata hatujui simba wako wapi, lazima tuwe na bunduki kwa sababu tunamuogopa simba. Sasa hivyo ndio hao jamaa wanamuogopa Raila. Raila anaweza simamisha nchi hivi. Sasa wakawa wamesema hivi. Sasa tukitaka kufanya haya maneno ambayo tunataka kufanya, kama hii ambayo walisema ya majudges, ile maneno ya Kemsa na hao maneno nyingine yote. Mimi nakwambia kama Raila angekuwa on the other side, hiyo Kenya nakwambia hingesimama. Ile tabu ule jamaa angepatiwa tabu usiku na mchana. Kwa hivyo kama amesema nini, mimi nitaenda nitamkamata yule, nitampatia ile. Unajua Raila anapenda maneno ya ukubwa, to security hivi, macheska hivi, vitu kama hizo. Akishambembeleza mpaka hapa, kama vile unaambiwa ukitaka kuchukua ile zile ndevu za simba, lazima umbembeleze kwanza, umpe nyama, alafu umbembeleze, alafu uende utoe ile. Sasa hivyo ndio wanamfanyia Raila. Na ndio mimi nakwambia, mimi sijionee huruma kwa sababu tumejionea huruma kutoka tuzaliwe. Sasa sisi ni kando, mimi namuonea yule kwa sababu bwana amekuwa akijaribu sana. Yani jamaa amejaribu, amepigwa matia gas. Hebu imagine wale polisi ambao wanampiga tia gas hawakuwa wamezaliwa Raila akianza akifungwa. Sasa wale mababa zake ndio walikuwa wanampiga, wakamaliza, wakazaa watoto. Sasa hao watoto ndio wanapiga Raila tia gas. Sasa mimi ndio nakwambia, mimi namuogopa, namuone huruma bwana Raila kwa sababu hata sasa yuachezwa. Na jamani, kama kuna mtu ambaye anaweza enda mwambie get out of these things, toka bwana, toka kwa hii handshake, itoke kabisa, uende ukae pale. Hii maneno ya deep state ambao unaambiwa, mimi nakwambia watakuja kukuacha kwa sababu kama alimfanya Ruto hivi, mbona asikufanye wewe hivi? Atakufanya hivyo. Alafu sisi wote tutabaki tukisema nini? Uhuru ni mbaya, alimcheza huyu, sijui alifanya nini. Waona sasa? Kich, sorry, Jex, Kich. Nadhani wewe ni mtu wa imani. Mimi Kich ameni-influence on vile anaongea, vile anarumia Raila. Lakini mimi namuuliza kwamba kwani siasa sio kuchezana? Sababu 2007 ambayo ilikuwa inaonekana Raila anataka anashinda. Kalonzo aliambiwa kuja, tutakupatia vice president, term ikiisha tutakupatia, salichezwa. Ruto aliambiwa 10 yangu 10 yako. Pia alichezwa. So siasa ni kuchezwa. Lakini ukumbuke bwana George, lakini
Lakini kumbuka ukiangalia hawa watu wote ambao umewataja, akina Kalonzo, akina Ruto na hao wengine wote, they have one thing in common Hawa ni kama mavijana ukiweka kwa age ya Raila. Waona? Kwa sababu kumbuka Raila amepiga sijui anaelekea 80 sasa amekomaa sana kwa age. Kwa sababu asipokuwa president sasa hivi, that's it. Yeye amemaliza. Sasa ndio mimi nakuambia hawa kina Nyiko anaweza chezwa kwa sababu hata wakichezwa kidogo tu swali tu kwako. Ukitaja umri, katiba yetu inapeana tu umri ambayo mtu anaweza anzia, lakini haipeani umri ambao mtu anaweza malizia. So ukisema amezeeka, I think constitution haijasema kuna cut off. Sijui kama imesema, siko sure, but I don't think kuna umri imetajwa ya kuwa ukifika miaka hii. Hata Biden ni mzee kuliko Raila. And I think Raila hajaseka. I saw him the other day, was just bumbling. So sijui kama hiyo mambo unasema. So mimi ile naweza sema Raila bado ni kijana. Mimi si kijana bwana. Yule jamaa amenini. Kumbuka yule jamaa amepigwa marungu sana. Mimi nakumbuka nikizaliwa Raila alikuwa anapatia Kenyatta shida wakiwa na babake. Huyu jamaa amepigwa sana. So kwa hivyo ameendelea sana kiumri, tuseme vile. Akina Ruto ni vijana bwana. Watu ni watu ambao wanaweza survive hata 20 more years. Hata wakachezwa leo, hata wachezwe ile nyingine, bado ni watakuwa watakuwa kwa ligi, watakuwa watakuwa wanacheza. Lakini Raila, mimi nimekuambia, mimi namuonea huruma asije akachezwa kama vile hao wengine ambao aliwacheza. Mimi namuonea huruma sana. Mimi Wakenya wengine mimi siwaonea huruma kwa sababu Wakenya wetu tumeumia tu. Mimi wewe tumeumia kutoka time ya Moi, tumeumizwa tu. Sasa unajua mimi hata sidhani hata Raila akiingia pale kwa kiti sasa wewe utakuwa na helikopta ama utapeleka Mercedes. Hiyo sasa wacha nikuulize before uendelee. Hello, kama mnanisikia kidogo tuache Nyuki apumzike kidogo so that tusikize Wekesa umenyamaza kwa kipindi. Najua umeuliza swali lako lakini wewe bwana usije ukakuwa kama yangu na niita Nyuki. Wacha withdraw kwanza. Withdraw jamani. Wacha nimuulize tu. Bwana, wacha Jeka withdraw, ameniita Nyuki jamani. Hiyo ni makosa. Pole, nimeona umeandikwa hivyo, pole. Wachana na kina Osoro hawa. Ni watu ambao wanapenda kuniita manyuki hawa. Nimedhani unaitwa hivyo, nimesoma tu, pole. Asante. Pole na nisoma nimesoma. Sawa, kidogo tu wacha tusikize Wekesa kidogo. Alafu baadaye nitarudia kwa Kichu, usipotee jamaa. Niko. Endelea Wekesa, umenyamaza kwa kipindi alafu most of these things ukiangalia Kenyans, they are running a certain political narratives. Now there is a narrative watu wa BBI wako nayo na there is a narrative watu wa and one of the very deceptive narrative is, in fact, every day huwa tunaiandika and we say there are 1,000 motivational quotes. Raila anachezwa. And we ask ourselves, even wakati walianza handshake wakasema anachezwa. Wakakuja BBI ikasema anachezwa. Wakati wameenda hata wanafanya development Nyanza, bado tunaambiwa Raila anachezwa. Swali yetu ni kwamba kama Raila anachezwa na watu wa Nyanza wapate that development, it's a good game, wacha achezwe. If Raila anaweza chezwa na watu wake watolewe street ya kupewa tear gas, they enjoy the privilege as being as Kenyans like any other Kenyan, then wacha Raila achezwe. Because you see, this idea of us talking like it's like an entitlement. Raila hata, by the way, it's 2022 will be a competition. Whoever will win, even if Uhuru supports Raila, it's not a guarantee that that's a win. It will be a competition. Whoever will win will be president. Again, if Raila loses, it doesn't mean anachezwa. By the way, how many Kenyans have been president? We are on the 4th president.
So that means the rest of us have never been president, and the majority of us may never be presidents. Kuna echo somewhere. Kuna echo somewhere. Kindly. Kuna mtu hajamute. Ni Ayaga ambao yuko hivi ule. Sawa. So yeah, so I'm saying majority of us may never be presidents, yes, but we have made our contribution. For me, okay, the people who are saying Raila anachezwa, they should know this. Even that time when they voted with passion kumpeleka nyumbani, and Governor Mandakor told us that the person we voted to go home, we woke up, he's in State House, na ule mtu wetu sasa tulieka hapa saizi ndio ako kwa street. So this guy unafikiria anachezwa, he might be in the next government, na wewe ule ulidhania now he has got it, ndiye atakuwa nje. So politics is a game. Anaweza pika hesabu yake na angalie, what can I gain from Jubilee? That's why he aligned with Jubilee. And I say this, when the One Kenya Alliance, OKA, came together, unajua you can dismiss something like KANU, useme ni kitu ndogo. But do you know KANU was the one funding the One Kenya Alliance? Wakati Gideon ameanza kujitoa, these guys cannot move. They still needed that thing that looks like KANU is a small party. So people who are saying Jubilee imekufa, my friend, how much money does Uhuru have? Uhuru single-handedly funded Jubilee campaign. So in politics, we don't talk or not only just talk about numbers, we also talk about muscle. Why is it that Kalonzo and Kinaweta and they cannot mount any political meaning? Because they don't have the financial power. So they cannot even do one across the country. So when we look somebody like Uhuru, actually, UDA should not dismiss Uhuru in Mount Kenya. He will give them a run for their money. That guy can decide to spill all his money. Yes, they may win a few seats on the mountain, but still Jubilee will have control over seats on the mountain. Haya, hebu nikukumbushe ile interjection ile. Hebu nikukumbushe. Nitakukumbusha nikuambie, kumbuka nani Uhuru alikuwa pamoja na Moi. Na Moi alikuwa mtu very powerful sana. Wewe mwenyewe ulikuwa unajua Wekesa. Wewe Ayaga kwanza, mimi najibu mtu mzima hapa. Sasa ona. Wewe unajua Wekesa. Clinton hajanirudisha, so hata relax. Sasa siwache nimjibu Wekesa alafu nikupatie babu. Jamani. Ngoja. Sasa Wekesa ongea hapa. Ngoja, kuna kitu utaambia Wekesa. Aya basi sema. Watu watanga. Amtaki ukweli. Hapana, Ayaga. Mnadhani Ayaga Clinton is your savior. Ayaga, wacha nikuulize swali. Ayaga, wacha nikuulize swali. Na siusikize. Ayaga, mimi ni mtu wa ODM, lakini wacha tujiheshimu. Ukitaka usikizwe, patia mwingine nafasi aongee, na wewe utapatiwa nafasi yako. We are not stupid. Sasa ile tunaongea, unaona sisi tumenyamaza, wewe unakuja unataka kuinterrupt na kuongea tu vile unataka kuongea. Hiyo si mzuri. Asante. Sasa wacha nimalize uongee. Haya, asante Caesar. I left ODM long time ago. Long time ago. If you think unataka kusaidia Raila kwa sababu ya sympathy, sympathy has never helped Raila Odinga. So mimi si mtu wa ODM, and I beg you usinipeleke huko. So Kich,
Mimi Haya, sema, mlinitoa nasikia. Clinton, huyo Clinton yenu huyo amekunywa bangi huko Germany, ananiita mimi ni mlevi, nimekunywa nini yake? Acha ufala bwana, wacha niongee. Give me time. Acha kupiga pang'ang'a hapa. Haya basi, sema Yaga, tukusikie basi. Nilikuwa nasema hivi. You know the problem we have are the people like Caesar. Anaitwa Caesar, Julius Caesar. Julius Caesar wanafikiria ati wakisupport Raila they are helping Luos. You are not helping me. I'm a Luo. I'm in Kanu. I'm not supporting Raila Odinga. If you are supporting Raila Odinga, that is upon you with your family. The truth be told. Yes, you can't gag me kwa sababu you are supporting Raila Odinga. You are supporting Raila Odinga because of your own benefit. You can't tell me I'm a member of ODM. Who told you I'm in ODM? I'm not in ODM. I left ODM in 2017. So by coming here to try to gag me, you use Gag and Clinton to gag me. At you, Ayaga, you are this, you should not be given this because you are Luo, you must be supporting Raila Odinga. Raila Makachi, you guys are trying to gag me about. Pana bwana. Mnipe chance niongee. Siwezi kaa hapa like saa 4, sahi like 4 hours because I'm a Luo. At your Luo support Raila. Who told you that? Acheni hiyo upuzi bwana. Acha niongee. Mkipenda iteni huyo Clinton yenyu anitoe tena. Acheni hiyo upuzi bwana. Raila ni mtu amepigania. The support Raila has. Hata mimi niko Kanu. But I'm envy Raila. I'm envy Raila kwa sababu Raila is somebody who fought for whatever. Mahali popote Raila amekuwa amepigania. People like Wekesa will support Raila kwa sababu wana support Raila because mahali Raila amekuwa. Me, I don't support Raila. Who told you I support Raila? Musini judge. Not all who support Raila. I'm not a brainwashed Kikuyu who think all Kikuyus will support Ruto. Musijipeleke huko bana. Kweli semwe. Watu kama Kicha hapa wasinipange. So the point is, number one, Caesar, you want to interject? Wewe Ayaga umepatiwa time uongee. Sasa waona kila mtu amenyamaza wanakusikiza wewe. Si basi useme. Unajua naona Caesar ameweka microphone mic yake on. So sasa wewe si sasa wewe mwenyewe umemwambia asikujaji. Mbona basi wewe unamjaji? Wewe relax. Kama mmechoka malizeni show muende mlale. Watu kama Caesar anakuja anatoka Kissi anakuambia, "Oh, I support Raila. So no Luo should Luo should tell us this and this." My friend, we are not mad. Not all Luo support Raila. Hiyo upuzi msitulete. I'm not in ODM. I'm not a Raila supporter. Wanakuja hapa wanatuambia, "Oh, you know, my friend, a president anaweza toka Baringo, mahali president natoka is the poorest county in this Republic of Kenya. Na Kamoi ametoka huko for 24 years old. For 24 years in this nation, everybody knows. Mpaka Moi akaama huko kwa sababu ya ujinga yao. Akaenda akakaa huko Nakuru, Kabarnet. Akazikwa huko. In fact, President Moi, kwa sababu hamtaki ukweli, President Moi will be the first president kuzikwa mbali sana na watu wao. Apart from Kenyatta, yule ambao alikuwa the first president, kwa sababu ya ujinga ya watu wao.
Kenyatta alizikwa huko kwa sababu alikuwa the first president, alikuwa Uhuru akazikwa huko Gatundu Mwishamwezi. Jaramogi alizikwa Bondo. It is only Kibaki atazikwa huko Dhaya, and I don't have doubt on that. Moi alizikwa mbali sana na watu wao kwa sababu ya ujinga ya watu wao na primitivity ya watu wa Baringo, and you can know that. People like Jakes will go off camera when the truth are now hitting them, because that people go, you guys muweke off cameras, the truth is. In fact, mungetoka tu mniachie hii nini yangu niongee mpaka saa 4 hours ime remain, because the fact is going off cameras is a naive, and the way you guys are pretending. I know Kitch is the only person who will interrupt me, because Kitch has never gone off camera, on camera. The fact is, in Kenya, William Ruto will go nowhere. Hiyo ndio ukweli ya mtaki na mtaisikia. Sasa hebu nikuulize Ayaga. Thank you, Kitch. Thank you, Kitch. I knew you are the one who will be here. Yeah, sasa hebu nikuulize. Sasa umesema nani huyu Ruto basi atashindwa. Basi waona ni nani atashinda basi? Raila Odinga atashinda asali ya saa 8 am. Unajua tutarudi hapa alafu nitakucheka sana. Waona, kwa sababu nitakucheka sana. Manake utarudi alafu utakuwa unasema nani huyu? Au mkubwa wetu ambao amechaza huyu. Nitakucheka sana after 2020. Nitakucheka sana. Not even before 2022. I mean 2022. Before 2022 mimi nitakuwa hapa nitakucheka sana. 2022 unajibu tayari ama? Nakwambia before 2022 nitakucheka sana. Maanake unasema Raila ndio atawine. Na mimi nakwambia huyu jamaa anachezwa tu. Sijui kwa nini amuoni. Hizi chezwa bana. Mimi najua Raila. As much as I don't support that guy, I know the man. Raila si mtu wa kuchezwa ovyo ovyo. Kumbuka amechezwa mara ya kwanza, alichezwa na Moi, akachezwa vizuri mchana. Shida imekuwa Kitch, ati wakati sisi kama Wajaluo tunataka kuongea maindi yetu, mtu kama Bro Benson anataka kuongea maindi yake, ataambiwa, we want to support Raila kukuwa president. Wewe usiongee. Ukiongea unaharibu nini? Mimi Raila ni mama yangu. Raila ni baba yangu. Mimi natoka Uyoma, Raila anatoka Sakwa ba. Msitulete Wakisi wasitulete. Kama wako na mtu wa maana, Ayaga bwana, isikiza basi. Usije ukamuingilia bwana Benson. Unajua bwana Benson ni pastor, lakini atakuombea vibaya. Utashikwa na laana sana. Kwa hivyo usije unajua Kichi, unajua laana mimi kama baba yangu mpaka kufikia sasa Ayaga ungekuwa umejielewa. Kitu cha kwanza wewe ujielewi. Na usifikirie kuwa Mjaruo. Sisi hatuna shida na Mjaruo. Na wewe kuwa Mjaruo haimaanishi una support Raila. Why you gagging me? Why you gagging me? So hiyo mambo ya kwanza kuleta ukabila kuongea nini? Na labda wewe si mtu labda wewe si mtu wa Raila kabisa. Mimi nikiongea nikisema mtu wa Raila, I know what I benefit from that guy. I'm not. So wakati naongea sisi msituambie una Raila sijui ni. Who told you I want Raila to be a president? Listen, I tell you something. Yeah? You are the people who are giving these people like Jakes. My friend, you cannot come here and start lecturing us like kids. Remember that, we are not your kids. Ujue hivyo sisi si watoto wako.
ukikuja hapa kuwa na heshima. This is not your show. In first place, you are who is not even using the correct name. No, Ayaga, kumbuka Ayaga Caesar amekwambia we are not kids. Unajua kids ni nini Ni young ones of goats. Waona, kwa hivyo kumbuka hiyo. Maybe let me lecture Kich, kwa sababu Kich maybe anatumia jina yake ile ya maana, jina ile ya real name. Kich, mtu kama Caesar, you are not called the name you cannot even pronounce. A name that look like a name of a goat. So no, please Ayaga basi usije basi ukamuingilia vile bwana. Sasa si wache tuseme points hapa. Kich, nimesukumwa huko. Nakusikia Ayaga. Mmenisukuma kaka. Basi. Sasa kumbuka Ayaga, mimi najua, sikiza wewe najua wewe ni mtu muungwana Sasa usije ukawatukana watu basi. Waona? Hapana kaka, ngoja. Mimi pia ni mtoto wa Mtongwe, ukinisukuma nitatusiana kwa sababu kule Mtongwe tulielezwa hiyo kutusiana si hoja hiyo. Lakini kumbuka kutusiana si vyema. Kumbuka Benson anatuangalia pale, ni jamaa wa church yule. Tusi kwa sababu jamaa atumii jina yake kamili. Hakuna Mkisi anaitwa Caesar. Sasa utajuaje kama basi hilo ni jina lake la kwanza? Mbona basi utasema si jina lake? Kuna Ayaga basi. Sasa kumbuka sasa hivi tunafanya mimi na wewe tunamdiscuss huyu Caesar na si vizuri. Kumbuka wanasema nini? Small minds wana discuss watu. Tusije tukamdiscuss Caesar. Caesar ni jina lake. Waona ni jina lake. Unless kwamba amekuonyesha idea akakuonyesha. Kwa hivyo tusije tukamdiscuss. Usije ukaumia Ayaga. Kumbuka vile Mada alituambia nini? Hizi nini politics unaiweka kwa mapafu. Unaibreathe au sio? Kich, huu ni mtu yajificha. Hawezi akasema jina zake yale ya ukweli. Hawezi sema. Huu ni mtu yajificha huyu. Lakini itakufaidi nini hata akikwambia majina yake ya ukweli? Ayaga kweli. Hata akikwambia yake ya ukweli itakufaidi nini? Ananijua vizuri, nishakimbia na mama yake, ndio maana ananijua. Sasa waona sasa. Tumbavu ya kawaida, normal fool, you cannot argue with a normal fool. If you want to take me in that direction, bwana mtapata laana. Waona Mr. Benson yuko pale Ayaga, mtapata laana sana. Atatupia laana jamani. Laana kwa kijana. Kumbuka ni jamaa wachache huyu. Sisi hapa ni watu wa huko nje. Huu ni jamaa wachache atakusomea verse ya Bible alafu utashindwa kuongea kesho. Sasa basi kuwa na respect kwa sababu yuko pale. Kumbuka muangalie yuacheka atakufanya rushwa alafu utavimba mdomo. Mambo ya siasa mimi yaisha hapa tu. Basi mambo ya mimi siwezi lala nao. Akinitusi mimi nitamtusi. Akipenda kuweka kwa roho shida yake, mimi si mama yake pia mimi pia. Ametaja mama yangu. Mimi pia si mama yake. Haya basi Ayaga basi. Hebu nikuulize Ayaga Wewe kuna vile unaona huyu Uhuru atambak huyu jamaa wenu wa KANU huyu Gideon. Kuna vile unaona atambak? Gideon atakuwa rais huko 2032 na hiyo tuna hakika. Hata mashinari yote huyu jamaa akimpatia yote. Kumbuka yule jamaa ana pesa Tunataka huyo, siasa ni pesa. Mbona yuangie siasa bila pesa kaka? Kwani siasa ni yenu? Siasa ni pesa bana. Sasa wewe kuna vile wewe unasema hawezi kuwa nini hivi hawezi kuwa mjamaa ambaye atapatia jamaa run for their money. Itakuwa ngumu. Siasa si mdomo kama mimi napiga hapa. Lazima nikopea kitu kalambe
Ndio maana hata Waswahili kaa wewe walisema mkono tupu hailambwi. Ni nyinyi mlituambia sisi huko Nyanza tunatoka huko hatujui mambo ya Kiswahili bana na wahenga. Haya basi nimekusikia. Wahenga bana, na mlituambia hizi mamethali bana, bana bado nakwambia mkono tupu hailambwi. Bado mnatuambia nini? Huu Mkisi anakuja hapa anapiga story hapa, ajifiche huko, kwenda huko. Anaita mama yangu takataka, kwende huko shenzi yeye. Ayaga basi tuyamalize hayo basi. Haya basi tuseme siasa sasa. Imetosha sasa. Ayaga. Haya basi Mr. Benson, nakuona ni kama umepotea kidogo hivi. Sijui kama watusikia. Siza. Jamaa wote wameenda kulala ama kumeendaje sasa? Tumeajia mjinga kaongee. Haya basi wacha turudi kwa topic lakini haya basi turudi kwa nini basi itakuwa Okay, there are so many ways of killing a rat. Anyway, sorry for that. I don't know. I think we'll have to find a way. Yeah. Brother Benson, Brother Kitch, Brother Caesar, Simon Dungu, umenyamaza kwa muda. Brother, tuambie jambo. Pole, najua saa zingine kuna ilibidi tuache kwanza mambo itulie, kulikuwa kumewaka moto wengine. Ingine tu moto ni upuzi, lakini endelea. Sawa, sasa niko nasema hivi. I'm seeing Atuya. Oh. Atuya is back. Atuya was there yesterday and he's here today. But go ahead, Ndungu. Nilikuwa nasema hivi. Ukiangalia vile kunaenda, unakumbuka hii meetings Moi na Raila walikuwa wanafanya? Wakiwa hata before hata wakutane na Raila. Mama Ngina alikutana na Moi 2017. Okay. Ikafuata Uhuru. Afu Raila, Kalonzo. Umeelewa? So I think ukiangalia mostly tunakumbuka Jomo Kenyatta aliachia Moi kwa sababu achunge hiyo kiti kijana yake hapa apate baadaye. Lakini ikafika 2002 Uhuru hakuwa tayari kusema ukweli kuongoza nchi. So Kibaki akaekwa. Sasa Kibaki akashikilia miaka yake 10. Akaja aka make sure Uhuru amepata. Sasa mimi ule anakuja kupewa hii kiti shikilia kidogo baadaye iwe ni 2032 around hapo 2032 kijana Moi wakati atakuwa tayari aje ashike hiyo kiti. Hivyo ndo nimeona hiyo script inachezwa. Okay. Yeah. Wow, Purity sasa dia nimekuona at least umetujoin. Allow me niruke kila mtu hata kama wamekuwa kwa muda nikukaribishe. Purity, unanisikia? Purity, unanisikia? Nasikia. Tuambie unaonaje mada ya leo? Nilikuwa nasema watu wananifurahisha, wametoa bado tu nimebaki tu kanilia but si kila mtu ako na haki ya kusupport mtu mwenye anapenda. Si lazima wewe kusupport mtu wako, sisi wote tusupport mtu wako. Utanilazimisha kukula sukuma na mimi sitaki sukuma. Sasa kama wewe ni Mjaruo ukitaka kusupport wako support, lakini sasa mtu kuingilia Wakikuyu na kutusi Wakikuyu kutuita ng'ombe, sisi ng'ombe ya mtu. Sisi tunaenda kulingana na venye sisi wenyewe tunaona kitu kizuri. Na Uhuru hawezi tuongoza tu tuingie kwa shimo tukiona. Yeye kama ameshikana na ndugu yake mkono, hakuna mtu amemkataza, wacha washikane. Kama watashinda wacha washinde. Na kama tuende nyumbani wote pia ni sawa. Lakini mimi kama nafuata nini kwenye moyo wangu inaniambia na mtu mwenye nafuata.
si mtu kunipangia ati sababu wewe ni Mkikuyu unatakana kufuata venye rais anasema. Kwanza rais ana nini? Atatoa pesa yake aje na yeye ana kitu yenye anafanya nini? Ana gain yako anaenda nyumbani. Haizi toa pesa zake kwa mfuko afind kitu yenye atapata gain. Haizi kuwa amefanya kazi for 10 years then aeke pesa zote kwa campaign. Nani anaweza kufanya kazi ya sasa? Sasa hapo hivyo wacha wanaume kulingana na wewe unaona kama mlima utaongea kama kitu kimoja ama watagawanyika? Ita depend. Sasa ukiona watu wenye wako kieleweke wote ni weak. Sasa Maina Kamanda anaweza changia nini? Maina Kamanda. Ukiangalia watu wenye wako kwa tangatanga ni watu wanaweza ongea, watu wakasikiza. Hata unaona buzu wa Mshomba ametoka mwenyewe vizuri akaingia kwa Ruto. Kwa nini? Amesoma ground. Ameona akipatana na watu kama kina Kamanda, watu kama kina Mulaza hakuna mali wanaenda. Lakini kuna bado watu wamesalia, kuna watu Sabina Chege wako ndani, kuna watu kama Waiguru wako ndani, Maruburu wako ndani. Sabina Chege ako na haikuwa governor, nani atampea? Nani atampea? Haizi pata. Kitu cha kwanza hata saizi ni venye tu wako wanapimia. Ngoja tu hii bunge ivunjwe hivi ndio utajua venye nini zitaanza siasa. Hakuna mtu atabaki Jubilee. Jubilee inabaki na mradi na tuju wake. Sisi wote. So, hata kieleweke kama haitabaki Jubilee. Kieleweke kama wacha nikwambie itabaki na less than 20 MPs. 20 kwa sababu majority ni wale youth na wako wanaingia kwa UDA. Unaona? Sasa mtu kama Maina Kamanda hana position yoyote ni nominated. Haya, mtu kama Muradhi ako na base gani nini Mount Kenya? Haya, watu kama Embu na Meru wamekataa uhuru, hawawezi taka kusupport Wakikuyu, pia wanataka kusupport mtu wao. Unaona? Sasa hapo ni kama Ruto ni mwerevu, anza kuongea vizuri na Mturi speaker, hivyo wakielewana hivyo. Sasa hata kama abaki na tuju wake, abaki na Muradhi, abaki na Maina Kamanda. Unaona? Sasa ati mtu anakuambia ati Wanjigi atakuja. Wanjigi hata akiwa na pesa, hata ukiwa na pesa na una nini? Hauna idea, hakuna kitu utafanya. Nani ataangalia pesa? Watu wa matajiri wakusanyike, mahasura tukusanyike huku. Sasa hebu nijiombe kidogo Mr. Jex. Mimi naenda kuswali alafu nitarudi Haya basi. Kij. Vipi Benson? Kabla niende kutafuta. Utanitafuta, nitarudi, wacha kwanza nikaswali bwana, alafu nitarudi Okay, asante. Haya. Sawa, Purity, nataka kukuuliza na unaona muungano wa Jubilee na CORD, kuna kitu rather ODM, kuna kitu kitakuwa cha faida ODM kupata kutoka kwa Jubilee? Sasa utapata nini kwa mtu anangoja kuzungumza? Benson Caesar mute. Okay, sorry. Go ahead. Mtu yuko mochari, hata si ICU, afadhali ICU utakuwa 50-50, ataweza fanya nini? Ataweza amuka. Mtu amesha kufa akaingishwa morgue. Unangoja nini? Hata sijui anafikiria nini haki, sijui. Na nikuulize, venye tunaona Muturi amesimama na kuna wajamaa wanasema mlima lazima utaongea kama East na West, unaona kama itachangia kugawanya kura za mlima? Ya, kama wataelewana kuna kugawanyika. Sasa unajua saizi lazima kama Kikuyu, sisi Kikuyu lazima pia tuone wale wamekuwa kitusupport. Pia sisi turudike mkono, tusupport Mtuli kama kinini, kama kingpin wa wapi wa Mount Kenya. Si kila kitu ni Kikuyu tu. Kikuyu nini Mount Kenya. Lakini Muturi hajasema kama anataka kiti. Mturi amesema anataka bado hajaiva, bado wako chini. Ndio, ni king for coming. Angoje jikoni after 10 years atakuwa ameiva. Saizi anajidanga. Kwa hivyo kulingana na wewe hauoni mlima ukigawanyika? Mlima tuko behind Ruto, mtu asidanganye. Unaweza okay, sawa. Atuya, maoni yako ni yapi? Na agree na Purity ya kuwa hata tukiunganisha hizi vyama viwili ODM Jubilee, je, kutakuwa na msukumo mkali wa kisiasa hizi chama mbili zikishikana?
Sijui kama ndaweza Kiswahili lakini mwanzo habari ya leo. Pole, tuliachana na wewe asubuhi na macheo. Niko salama. Niko salama. Wakati ambao nilikuwa naingia nilipata Ayaga akifanya maneno yake, nilifikiria nitampata huku. Atarudi tu, ako nyuma ya tent. Ni ndugu yetu, tumpende kwa mkali, lakini acha kwanza atulie, tunamrejesha tu. It's been a while. Benson, how are you? Caesar, how are you? Kitch, nimesikia ameenda maombi. Purity, I think is the first time namuona mimi. And Simon pia. But sijui kama niko na kitu ya kuongezea. I think I'm very very happy to hear the daughter from the mountain speaking. I think I have nothing to add. Kuna swali ambao maybe sikuridhika alipojibu. Unaona kama kieleweke wataweka nguvu kiasi, kwa sababu kuna wale bado sijui kama ni aibu ama they feel they still have the ground, kwa sababu leo niliona wakikampaign akina Shebesh, akina Beatrice Alachi, akina Waiguru is still there, kuna Waruguru from Laikipia is still there. Do you think these ladies, kwa sababu pia kina mama tusiwapuuzilie mbali, because Wamushomba alipohama tuliona mama kadhaa wakiandamana. Je, unaona kama kuna mgawanyiko mlimani? Wacha nikuambie, nimekuambia tu ngoja 4 months to election ndio utajua tulokala. Sasa wanajikava. Unaona? Sasa hizo wana buy time. Chini ya maji Wana buy time. Unajua kuna watu wametumia pesa ya serikali vibaya. Sasa wakiona wakijitokeza DCI atabisha. Unaona? But watu bunge livunjwe hivi. Watu watahama. Na saa hizi wacha tu nikwambie, na si kujisemesha ama nini. Saa hizi hata Uhuru hatutaki kumsikia, na huko wacha tu wahubiri tu, lakini Wilbur huko tu ndio itanini inapepea hivi. Hatutaki kusikia. Saramu anatuambia tuko pamoja aje? Pamoja na yeye anashiba, wengine tukilala njaa. Pamoja yeye watoto wanasoma, wetu wakikaa nyumbani. Tuko pamoja aje? Wewe wacha nikuulize swali. Ni nini natuma usipigie NASA kura? Sababu najua kuna kitu tuliishi kufunzwa na kuambiwa, lakini ni usemu ambao lakini wewe kama Purity, ni nini sababu zipi zenye Benson maybe anaweza kuadvise ama encourage uvote candidate wake? Endelea Purity. Mimi kama Purity, NASA kwanza, wacha hata NASA haina shida. Sijui ni hate ama ni nini sijui, but hiyo iko kwa damu. Hata nikisikia hiyo jina tu nasikia mwili inatoa uoga. Sijui ni kwa nini, sijui shida ilitoka wapi. Na je, tunaweza solve aje? Kwa sababu mimi sitamani Kenya ambayo mtu anachukiwa na labda sababu nikwambie kitu. Unajua nini, mtu achukiwe bure. Unaona, ndio kuna kuanga na sababu, kuna kuanga na viegezo yenye nafanya mtu anachukiwa. The time mtu anasimama akisema nikishika uongozi, hakuna mtu alipa rent, ana expect yule mwenye ako na nyumba. Na unajua saizi amepesa ni watu gani sana wanakuanga na manyumba. Mtu akisema mimi nikishika uongozi, tribe fulani mtu alipa nyumba, na unasikia wenyewe kweli hata wakiongea fulani akiwa president hatutalipa rent, na afu mwingine tena anasema ati siku ya fulani atakuwa president tutakuwa tukikojoa, mtu akipita tunamwambia ngoja serikali ikojoe. Nani anaweza mtu tu akisimama? Lakini okay, hiyo ni watu wanasema. Wewe kama Purity, kwa sababu mimi kama Purity sijui ni hate gani niko naye na huyu mtu, but kwa sababu ya kuvuruga inchi, kuvuruga amani. Kwa nini tu yeye peke yake akishindwa ndio kunatokeanga machafuko? Mbona Uhuru alishindwa tu na tu kuona hii nini yenye tuliona 2007? Mbona Kibaki aliwahi shindwa kule mwanzoni na tu kuona? Ni wakati tu yeye amesimama akashindwa. Hata tutaki kujua aliibiwa ama kuibiwa. Hata kuna venye wana solvungu maneno, si lazima uende kwa maandamano, sababu maandamano hakuna kitu
inafanya nini? Hakuna kitu inasaidia, ni waste time na kuua watoto wa wenyewe. Unaona, angefanya tu venye alifanya tu, lakini Purity, hata kule Nyanza watu naona watu wanaumia. Baby Pendo ni wa Nyanza, tumeona watu wakikufa na idadi hiyo huwa inaumiza, kwa sababu Mkenya mmoja kufa, it's one person too many. Unajua, yani inafaa itume, tusiseme ati ni sehemu moja inaumia, Kenya nzima ikiungua tunaumia. Hata mimi siwezipenda kuona Wajaruo wakiumia ama Wakikuyu wakiumia kama venye kulikuwa 2007. Unaona, mimi najaribu, mbona tusiwatazame kama Wakenya wenzetu, tuache kuwatazama kama kabila Sasa ukabila naye itawaisha, kwa sababu Mungu aliumba akaweka, na tena hakuna mtu alichagua kuwa Mjaruo wala Mkikuyu. Unaona, sisi wenyewe tulipata hate, ikiwa si mimi nimekuja na hate, na sio mimi nitaacha, hata wenye wanazaliwa bado hiyo kitu watakuja wapate, kama tutajaribu kutoa hiyo mentality. Kidogo tu. Okay. So swali ya mwisho kwako, umeongelea kuhusu vizazi vijavyo. Je, huoni kama Purity inakufaa uwafunze upendo wa Kenya wote? Wacha tutafautiane kisiasa, lakini tupendane. Nisikutazame kama Mjaluo, Mkikuyu, Mkisii, alafu tukifika kisiasa ukisimama na candidate wako tusimkumbushe yaliyopita, maana hao wote sidhani kuna mtu ana rekodi safi. Je, unaona kama huwa tunafanya injustice to our children? Tunawafunza ubaya hata kabla wajajua ubaya huo. Wacha nikwambie kitu yenye inachangia hii kitu haitawaiisha, ni venye kiongozi mwenyewe mwenye ako anawania kuwa rais anasimama mbele ya TV, mbele ya watu, anatoa matamshi kubase kwa kabila fulani ama mtu fulani mwenye anaongozwa, yani mwenye anasimama kama kingpin wa tribe fulani. Unaona, hao viongozi wenyewe siku yenye wataanza kuongea juu ya idea na waache kurushiana maneno ya chuki, hapo hivyo ndio ndio naona tutakuja kuchange hii mentality. But mimi sitafunza mtoto wangu nimwambie, kwanza ujue nini, mimi nimezaa na Mluya, mimi nina mtoto Mluya. Sasa unaona, mimi si Mkabira. Sasa unaona, hakuna kitu nitakuja kuambia mtoto wangu ati unajua nini, ati ukabila ni mbaya, na hapa hivi akiwatch news anapata ukabila ndio inaubiliwa. How? Nitakuwa na West. Sasa ni viongozi wenyewe waanze wao kwa wao, hata si kwanza tunakuanza tumependana sana. Ukitaka kujua Wakenya wanapendana, wacha mmoja apate shida, uone venye huwa tuna contribute. Hakuna mtu kuangalia na kuangalia kabila gani, ni viongozi ndio huwa wanafanya Wakenya wanagawanyika. Hiyo ndio kitu mimi najua. Na tunaweza fanyaje viongozi wetu? Swali yangu la mwisho kwako, je, wewe kama mpiga kura ni nini unaweza tamani tufanye ili viongozi hao hata wanapoeneza chuki na ukabila, ni nini tunaweza fanya? Tunaweza anzia wapi? Maana yake tunafaa tutafute suluhu. Tunaweza anzia wapi kuhakikisha hili swala la ukabila? Maana yake kulingana na mimi naamini hakuna candidate mbaya. Ngoja, kama ningeulizwa mimi ni kuvunja hivi vyama vyote venye vinaundwa vidogo vidogo, tukue tuna vyama viwili kama Marekani. Unaona? Hiyo vyama viwili, kama utakuwa hii side uko hii, lakini tusikue ati sasa Nyanza iko na chama chao, Central iko na vyama 10 vyetu yani tudogo tudogo, then huku wako na vyama. Hiyo ndio inachangia ukabila sana. Unaona? Tungekuwa kama Tanzania tuko na chama 2 peke yake, Kenya tungekuwa mbali. Okay. Brother Caesar, najua haukubaliani na matamshi ya Purity, lakini swali langu naweza kuuliza hilo tu swali. Sisi kama wapiga kura tunaweza patanisha aje Kenya yetu, in the sense that tufunze wanaoeneza ukabila lesson that tutapiga kura tuchague kiongozi awaye yoyote, lakini swala la ukabila, manake ukisikiza Purity anasema kuna mambo alisikia, kuna mambo ameyaona na mengi ameyaguzia yanahusiana na ukabila, na hiyo ndio inaleta the division, the demarcation between us is because I don't speak your language. But honestly, how can we as voters, because I know you don't agree with Purity, but how can we, you and I, how can we make it, or how can we make a difference, sir? Okay.
Jekas, I think niliongea juu ya hii kitu na tena wacha nirudie. Ongea tu. Wacha tuongee until imesikika kila mahali. Yeah. Unaona vile Built anaongea, yeye anachukia mtu fulani juu alisaliwa akapata wazazi wake na akasikia akajionea na kuna uwezekano anaweza endelesha kiasi. Yeah. The same thing nilikuambia na huko kwetu vile wazazi wetu walikuwa wako na hiyo nini kuchukia mtu fulani juu kuna kitu fulani ilifanyika. Now tukikuja kwa hii generation yetu, wewe labda umeoa kabla yenye si yako. Mimi nimeoa kabla yenye si yangu. Unajua during our fathers ilikuanga maybe umesaliwa Kiambu, usoma hapo Kiambu, enda hapo uoe hapo umalizane hivyo. But saa hii watoto wetu unatoa mtoto Nairobi unampeleka huko Kissi. Unapata ile shule yenye anasoma iko mixed up. Atasoma kule, akishamaliza huku labda atabata Mkisii na olewe na huku. Huyu mtoto yeye ajui mambo na ukabila, ajui huyu ni Mkisii, lakini sisi wazazi ndio tunajaribu kuintroduce hiyo mambo ya ukabila na inakujanga during election peke yake. Tukishamaliza election unasikia Raila anaita Uhuru my brother Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anaita Raila my brother Raila Odinga. Built, kuna kitu moja nataka ujue. You come from Mount Kenya na mumekuwa na hiyo kiti ya urais miaka mingi. Hii sasa hivi ni president wa 3 sasa anaenda kutoka. Wewe as individual ujiangalie, uone sasa ile tuko na mtu wetu, sasa ile hatuna mtu wetu. Ni nini mimi na benefit? Like now vile nakusikia unaongea mambo ya William Ruto, ground imeshift imeenda kwa William Ruto. In fact you are not supposed to complain. Nyinyi ndio serikali. Uhuru Kenyatta ni wenu, ni wa Mount Kenya. Muturi ni wa Mount Kenya, ni wenu. Tukikuja Chief Justice ni Mount Kenya. So out of these 3 arms of government mko nazo sote. So I don't think kuna kitu mnahitaji ndio msaidike. Kama sasa hii mko nayo na mnalia mnasema eti Uhuru imefanya nini? Eti mtapeleka kura zenu kwa Ruto ndio mkuje msaidike. I'm sorry my sister. Utakuja kulia zaidi. Sasa hii wewe funza watoto wako hiyo mambo na ukabila, na mfano unasema eti kuna kabila fulani alisema eti nitakuja kunyang'anywa nyumba. Maybe kuna mtu ameiba na amechenga nyumba za wizi ziko. Mbona yeye zikikuja kupomolewa unasikia vibaya? Wewe kuna nyumba yako yenye unajua umeiba itakuja kupomolewa. Mbona unataka umfuate na there's nothing you are going to gain? Wewe jiangalie kama wewe mwenyewe. Usiangalie mwingine juu mwingine, you know. Unasema nyumba za kujenga. Wacha nimalize. Ni sawa, wacha nimalize. And if you can remember, this is the same thing happened to Kirinyaga. When Laila told the country that Waiguru ameiba pesa, mulisema hapana, huyu ni msichana wetu. In fact, you went ahead and elected Waiguru to punish Raila. Ni akina nani wanaumia? It is the people of Kirinyaga, not Raila. Raila is not suffering anything. So it is you. Don't see because somebody amefanya kitu ujui nini anapigania. Wewe mwenyewe jiangalie. Mungechagua mtu mwingine mungekuwa mnalia Kirinyaga. Saa hii the same thing mnataka kufanya because Raila anaenda kusimama ama Ruto ama Uhuru amesupport Raila. Now you want to punish Raila. Kura zenu mpeleke kwa William Ruto. Again you will come here to cry watu wa Mount Kenya, you are Mount Kenya. Build, fungua macho. Kama utafungua mundu usimpigie kura sababu unachukia Raila manini. Angalia mundu ni nini anaweza nifanyia, ni nini zile policy zake zenye ako nazo. Umemaliza? Yeah. Umemaliza? Yeah. Sasa wacha nikuambie, mimi huyo ndo naona chenye anaweza nifanyia. Raila amekuwa kwa uongozi Lang'ata kuna kaje? Hiyo miaka yote kama MP. Angekuwa amefanya kitu inaonekana Lang'ata, tungesema yeye. Na afu hii mambo ya kutuambianga ati Raila amepigania, alikuwa anapigania tumbo yake, alikuwa anapigania nani?
alikuwa akifungwa nini 82 kama hatujazaliwa, tulikuwa tumemtuma? Si alienda kupendua serikali? Nani alimtuma aenda apendue serikali? Okay, na wacha nikujibu. nikwambie, president akiingia na wewe ujioneshe wewe ndio unataka kujua sana, na wewe ni opposition, ukitaka kujifanya wewe ndio kujua, lazima president atakuwa dictator, unaona. Lakini sasa mimi sijui, lakini mimi kwangu hata waseme sijui nini, hata sababu huyo mwenye unataka ni support, hata akikuja maisha yangu itabadilika. Maisha yangu itabaki tu, I will struggle to feed my kids, unaona. Sasa unajua kitu cha kwanza, we ni msichana, haufai kuongea hivyo, sababu umesaliwa kwenu, utatoka huko utaacha mabrada zako ndio wanafaa kusema hivyo. Hebu imagine ukiongea hivyo, ukiongea hivyo na kesho mimi nikuoe huko kwetu. Alafu utafika aje Kiambu? Wacha nikuambie. Kiulize hiyo swali. Mimi sina shida, nimeolewa kwa Waluya, kwani ni kitu gani na experience ati nini? Nimeolewa Bungoma kwenyewe, tena nini? Na wakati wa election akipigia NASA napigia Jubilee, kwani kuna shida? Hakuna venye mtu kusema ati sababu nimekuona. Since 2013 mpaka saa hii juu hukupigia Raila. Look at yourself. Then mbona unalia zaidi ya maisha ni ngumu kwa Raila hayuko kwa serikali na hukupigia kura? Sija complain. Sikia, sija complain. Sijasema maisha ni magumu na sija complain ati sijui nini, lakini mimi chenye nafanya, tunasemanga kwa Kikuyu kereko nedhire. Sasa mimi sijua utasema nini, but ahadi ni deni. Mimi yangu lazima niweke. Na Dennis uanze na ya Jaramogi Oginga Odinga, sababu hiyo ilikuwa ya kwanza. Nilikuwa hiyo wakati nafanya kitu yenye basi si basi ukuje ya 202 ya Kibaki juu ulikuwa, by then you were there. Nilikuwa but sikuwa nimefika kuvote na vote kitu yenye nilikuwa nikivote. Siwezi lipa kitu yenye sijakopa. Caesar, hebu nipatie nafasi kidogo. Jex, nipatie nafasi. Go ahead, Benson. Okay, mimi nataka kuongea na dada yangu Purity, and what I would like to tell you, I'm not telling you to support Raila or not to support anybody. That is your own decision you make based on what you are saying. But kitu ambacho nataka kuomba ni kwamba take that hate, all that thing you feel in your heart is killing you for no reason. And I want to read for you something because I know you believe in God, you go to church. And I just want to tell you something. You go to church and you believe every Sunday you go to church. I want to read you something about forgiveness. And it comes from the book of Matthew chapter 6 verses 14 to 15. It says, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." So I just want to give you like a small interpretation. Is that like, if you're going to church, the first thing that God is telling you, first of all, if you forgive those who have wronged you the way you feel like he may have wronged you with the kind of thing he said, first of all, forgive that. After forgiving that, then your heavenly Father will forgive you. And that burden in your heart will go. Don't vote for him, but you've forgiven him for the words that he said that has caused you some pain in your heart. Even if you vote anybody else, that's okay. But that forgiveness is one of the greatest tools that you need to employ now, so that you can be free in your heart. Wacha nikwambie, unaona kitu kama hiyo, maybe sasa wacha nikwambie, mtu mwenye anatakana atoe hizo. Unajua mimi ni mmoja wao, hivi mmoja na ni wengi wetu. Unaona? Mimi hata sina shida kubwa na yeye kwa sababu siwezi mpigia kule na sina chochote chenye naweza msikiza tu na vitendawili vyake na vinaisha hivyo. Unaona? Sasa mtu mwenye anatakana kutoa hiyo mentality ni Uhuru. Umaiona Uhuru akishika tu ndugu yake venye ndugu yake anamshikanga akimpeleka Nyanza. Umaiona Uhuru akimpeleka Central. And that's why nakwambia, the only thing that is happening, I'm telling you about politics. Politics is a very, very, very kind of like, the politics of Kenya is not about issues. It's not about policies. It's about interest. I tell you, nobody knew
that even Raila and Uhuru can come together. Nobody knew that Ruto and Ruto and the president would come together. I think you were there in 2017. And there are even some things that even today, when I sit down, I think as a country, we should even build a place whereby we should go to refresh our mind of where we've come from, especially when we go to Kiamba Church and we build like something like a tourist center, whereby we can go as a country, as a place for reflection, where we reflect ourselves and learn from it, such like cases, So Okay. in politics, I'm coming from Nyanza, and like there's a things that Ruto has done that I will not say like Ruto is a bad guy. There are things that Ruto has done that has really changed life, and you can give credit where credit belongs. It's something that is there. But in politics, it's about interest. Today, Ruto is like that. Tomorrow, Raila, and within a few minutes, like one day, can change your life. And the only people who will be very stressful is us. Because these people, this is their daily bread. This is where they get their money. This is their work they're employed to do. With us, we are just like, today tunapigana, tukishapigana the following day in the hotel, they are discussing about business. So let us just be very gentle, vote tu mtu wako, rosafi, unaona, and life goes on. He will be president. Ni vizuri, but watu wasikuja hapa kutuhubiria na kutuambia venye fulani ndiye anatakikana atabadilisha maisha. Wacha nikwambie kwanza venye uchumi inaenda, hata president awe mzuri, hata malaika atoke binguni, bado Wakenya watasema tu hakuna kitu amefanya. Mkenya atabaki kuwa Mkenya, ever complainer. Hata ujenge nini, hata utasema sasa unajenga na sisi hatuna chakula, hata umfanyie nini Mkenya hakuna siku atasema ati hapa hivi kumeenda vizuri. Kama tu kitu haitaenda saidi yake, na ndio kuja uangalie vizuri. Wakati nullification ya 2017 ilikuwa, watu wa ODM walikuwa wanasa walikuwa na bemberusha hivi bendera wakisema mahakama ni TBMTR sijui what. Wakati imefanya BBI imenullify BBI, wameanza kuitwa mashetani, wameitwa wajui sijui nini, sijui wafanye nini, ndio ujue kila mtu anavuruta kamba upande yake. Sasa mtu atakuja hapa kunidanganya ati fulani means good in Kenya. Fulani means good kwa yeye mwenyewe, si kwa Mkenya yoyote. That's their job. Sababu kama hiyo msimamo wenye alisimama naye 2017 akasema mahakama ni TBM, mahakama ni tialala, hata saizi venye walinalify BBI wangesema tu mahakama ni TBM, mahakama ni tialala, na mambo iishe, watu tuende tusonge mbele. Ni kitu gani ya maana sana yenye wako wanasema tu lege must go on sijui what vitu yenye itasaidia Mkenya. Saizi watu wana pesa, saizi corona imegonga kila mtu, wao wako natuhubiria tu venye rege sijui rege ni kitu gani? But what is there is this wacha nikwambie, even if Raila wins or Ruto wins, at the end of the day, the person who will be president, the person who will be the president will be president for all, for those who did not vote for him and those who voted for him. Mr. Jakes, I think I have to go and do something for tomorrow morning. I hope I'll see you. Atuya, I'll see you. I'm organizing for tomorrow morning. I want to talk to you at some other. Oh, kesho ni Sunday, Pastor. Maybe I have some religious questions. Like what? Tuko na moyo ya Farao, leta utuombe. And the good thing, the good thing is what usually gives me hope. Like say that, first of all, seek ye the kingdom of God and his righteousness, and everything you want shall follow. So after seeking his kingdom, then what follows that everything that I want will be given unto me freely. If I want a good leader, and I know God will always give Kenya a leader that he deserves at the right time. Yeah. So I'm usually not worried about if the time comes, the book of Isaiah, if the time comes, it will happen. And that leader will be the leader of Kenya. At that time, it will be appropriate for Kenya. If it is Ruto, well and good, we will preach the gospel and go. If it is Raila, well and good. If it is who, we are going. I have a quick question. Okay. Yes. I had some, there was a
there was a summit that happened. That was I think church and politics. I can't remember, but there was one pastor who said that as a politician who fears God, you should not go into traditional African shrines to get blessings, because that is invoking evils. So me as a Christian, am I allowed to actually go back to my village, go visit wazes? They pour some changa on my head to make me make me a leader. Is it okay? Let me tell you something about the kingdom of God. The kingdom of God is very straight. The Bible tells us on how we should live as Christians. So you live by the Bible. If the Bible says you should not do that, and when it comes to leadership, when it comes to leadership, you should not go there. Leaders are always chosen by God. And you don't need any anointing or go somewhere to look for leadership. God will always give you leadership. Okay, that's a good answer. Another question I have. Yeah, it's religious based. Is our African or our African religious beliefs evil? What I would tell you that, for me, I cannot talk about that because, everybody has what they call spiritual being. And this spiritual being is something that you believe that controls your life. And everybody calls them by their own name. Because, for example, I usually ask myself like this. I usually had 14 hours flight, and I go all the way from Nairobi, maybe to New York, and come back to Nairobi, and I land safely. Then when I land, I say, thank you, Lord. You've made my journey so safe. That I believe there was a spiritual being controlling my life. And there was also this guy who will always travel the same, but when he comes, he goes to the shrine and pay something for that, and he say, thank you. So each one of us has their own spiritual being that I would not comment and saying mine is better than him. So I know God that I am serving. I serve the God that Joseph serves. So if you feel like the God that I serve and the one that you serve share the same similarity, then we are in the same place. We have that spiritual being. That is what I can tell you. And one last one. That was a good answer. Why was it then that that pastor was actually making us feel bad that we are going to visit those shrines? Because if I'm an African, I'm African. So before Christianity came to Africa, we as Africans used to worship, and God used to answer our prayers. Yeah. So it means that whoever we are praying to used to answer us, and it was a true religion. And I believe that were it not for the Wazungus to come to Kenya, we could still be to Africa. We could still be worshiping in the shrines, and God could still be blessing us and helping us raise our kids as He used to do. So yes. I strongly believe that that pastor was not doing the right thing to demonize the Africa religion. Let me tell you one thing. I don't know, for instance, me, when I was growing up, I used to listen to my mom calling God like an elephant with a very big ear. You can listen to my cry. You know that. So there's a way in which African traditional way of life, there's a way in which we used to call our God. Not the way they colonized us when they came, the God they told us. Even before they came, we used to have our own God that we used to worship. Yeah, is that some people would go and worship in a shrine, and some people would do pour some libation on the soil to please the God. So it's so dynamic. So that's what I can say. So it depends on your spiritual being and what you believe in. That's what I can say. I cannot condemn your God or somebody's God. That's so as a man of God from the Christian background, you actually don't
believe African worship was evil? I don't believe, because the reason why I don't believe is this, because like if you sit with the old Nyanya down there and narrate for you stories on how God has really done them, like the blessings that God has done, and ask her about her God, she will describe it in her own understanding. So will you dispute that God? And she believes like ever since she was born, this God has been taking care of me. Will you dispute that God? No. Yes. So that's okay. You've just answered my questions correctly, and I'm well pleased. I thought you could go the other side. Thank you very much. All right, thank you. Okay, Jax, I see you. Sawa, thank you bro. Ikifika ni religion na politics na kuachia, unajua hiyo ndio maeneo bunge yako. Sawa. Okay, Elimwiti. Yes, niaji. Sasa bro, nimekuona umeshindaje? Umeshinda poa. Yaani wewe uko hapo. Uko na nguvu baba. Anyway, mko poa? Tuko fiti, tumechangamshwa hapa na Purity amekuja na sentiments mzito, sijui kama umezisikiza. Pia anaongea. Hata sisi anamuona hapo. Atuya pia ni kukuja ama ameshinda pia? Atuya amekuja lakini hajakaa sana. Oh. I think mimi na Caesar ndio wazee hapa. In terms of kukaa kwa platform. Hiyo. Nimesikia kile pia ameongea hapo. Yeah, amejaribu kuelimiza hawa watu. On the same part. Okay. So acha ngulete kwa madala tulikuwa tuna discuss Jubilee ODM aja and all. Iti mbili zina kampa moja. Na wao kukampa moja kuna another possibility of changing the dynamics. Okay. Purity anasema as much as wanakuja pamoja, probably there is nothing much that will be left in Jubilee come few months from now. And the question pia tunauliza kwa hiyo tu mada ni, do you think their merger ina change dynamics for Ruto in any way? Well, Uhuru and Daya coming together. Well, they are not the same people as I said yesterday. Like they are not the same guys you saw in 2013 and in 2017. But wao kukuja pamoja, there is a way to make an impact Ruto, because unajua hawa watu wako na wafuasi wao. Because if you look at Raila, what he did in 2017, that's what uwezi ukamhandale tuseme ati sio leader. He has people who vote for him. Wao kukuja pamoja, is an impact Ruto, but he's a man who believes in himself. Ni mtu mwenye akona his own style, like he knows where he's going, what he has to do to people. Ni mtu anajua what to tell people, what he want. Like, yani ni mtu mwenye anajitambua, nikisema hivyo. So kukuja kwao it will make an impact, itamuguza kidogo, but kukuja kwao is not an issue, because wakikuja pamoja, what do they have together? Okay. Like, if let's say someone like Uhuru, for example, ni amekuwa kwa Jubilee, ni nini atakuja nayo? Hiyo wataita kama itakuwa jina gani Jubilee and ODM, too tricky and weird. So ni nini atakuja nayo? Ni nini watakuja pamoja? Because if it's leadership, honestly, mimi sioni anything yenye Uhuru anakuja nayo kwa ODM. Lakini unajua mimi naona kama kulingana na mimi, yeye ni kiongozi mwana taifa, he is the president, a symbol of national unity. So I think he chose to kind of put a blind eye on political matters and more importantly on Jubilee issues. But come next year probably anaweza amua kuweka kadi yenye tujakuwa tukimwona akitumia. Do you think if anaweza weka his muscles on the ground, as Caesar was saying earlier, that akiamua sasa kufanya job sasa in terms of the party, you know, do you see a revamped Jubilee? Tunaweza ona some things coming out
maybe tunaweza muassume maybe thinking is a lame duck president, but eventually anaweza kuja na a pull a surprise on everybody. Do you think atumuassume tunamchukua kama president? But I don't see Jubilee coming up again because if you see what they have lost so far, and I think they are still losing because see at Nisai too. Okay. Yeah, so they are still losing, and I don't see them coming back no matter what. Hata akitumia pesa, hata akiintimidate watu venye amekuwa akifanya, there's no time for that. In fact, hakuna time ya hiyo. So it will be a little too late, eh? Yeah. Okay, finally, maybe the final question to you. There is this Kiamba thing. I happened to have listened to their show. Yeah, they had a conference. No, is it? They had an indoor campaign, and I saw the ladies had ganged up. The generals, as they called themselves. Shebesh was there. Beatrice Alachi was there. Mercy, I'm forgetting the other name, was there from Nairobi. Raphael Tuju was in the Mideast, and they said now they're ready to bring back the generals into play. Do you? And they really spoke to the mass that was there, the women who are there, and they were told that eventually Jubilee is the it party. Do you think Kiamba will send a signal either way? Do you think that the incoming of the former generals akina Shebesh, do you think watatikisa chama cha UDA? I'm not taking as vile wamekuja with people like Shebesh and naitwa Elachi. I don't take them na si underrate Jubilee in Kiamba because it will not be as easy as it was in was it in Loilo or somewhere? In Juja. In Junja, it should not be as easy as that. Yeah. But itakuwa tough. But I don't take, especially mtu kama Shebesh, hao ni watu wameisha in politics. Yani ni watu wenye wanajaribu they just want to be seen. Don't you think they could be sleeping lions? Don't you think they could be sleeping lions? Once activated, wanaweza leta vituko ushangae. Yeah. They are not. Ulisema usiwadalete because there are people who once they were there, but I don't think saizi ni watu wako na nguvu politically. Shebesh hata KMCA hawezi pata, but ni wale watu wakiongea they can be listened, but si leaders. Okay. Yeah. Now, Ikite Kiamba, how do you see it coming out? At the end of the day, UDA they're gonna have it. Hata kama ni with a little much, but they will have it. Okay. But haitakuwa as easy as it was. Yeah. Caesar, what do you think? What do you think? Jubilee today was out there campaigning, and it brought its generales around. There were Shebesh was there. There was this other lady by the name Beatrice Alachi. Do you think they're activating their generali mode and all? Do you think it'll change anything? No. First of all, I'm not a member of Jubilee. No, it's a question in terms of they are coming. We know where your heart lies. Yeah. Second thing, Jubilee, UDA, this is the same party. So there's no difference. Jubilee, UDA, these are the same people. You are talking from when the question is stand, you now say you're not a part of Jubilee. But when I ask you if ODM Jubilee working together, that would work, So I'm asking you. I'm asking you now. I lost to Jubilee. You as an ODM supporter, do you still hold confidence that it would give you confidence that even if they still lose in Kiamba, for example, will you still maintain that ODM joining Jubilee will still be a powerful thing? Okay. You know, Jekers, first of all, maybe before 2022, we might not have this Jubilee ODM. Maybe they will come up with another party. Okay. Yeah. But we know the players. Yeah. Second thing, it depends who will be the flag bearer of that party. So for now, it is very hard to me to predict for that one. I told you I'm waiting until
the last day. But I told you this one. Me, I will support any candidate wherever who will come the president. But me, I will not vote for William Ruto. Period. Okay. Yeah, that's Haya, my na point. mimi sijui nimerudi Mr. Jakes, nimerudi meswali nimerudi. Kidogo tu Kich. But Caesar, speaking of what you support and what you won't support, you have not answered my question. Kiamba, whatever plays out, do you think it will affect anything? Will it give you ODM mileage? Will it give Jubilee a shake and eventually even give doubt to ODM? No, you know the way Jubilee, I think the strategy they are using in Kiamba, I think UDA they might win. The reason why now, if you go ahead and you start using some people like Shepes, Biduri Seraj, these are people already gone a long time ago. You see, they are not even elected to any position. Sasa Biduri Seraj sasa unaona amesunguzwa Nairobi, hayuko mahali, ataongelesha akina nani wenye wanatumsikiza, hakupigiwa kura. The best the same. Nao walisema wamekuwa ni majenerali waliolala lakini wameamka. Do you think wako na hao wamelala, na saa hii ndio unaona labda wakienda ile pande nyingine juu wanajulikana wamelala kabisa, hawataamuka, ndio maana wamekimbia huko mahali watapata mkate. Okay. Akina kamanda. So mundu kama kamanda akiniambia kitu sitamsikiza, sababu kamanda hawezi akabul ground. Ule ni mtu labda ataleta kura yake moja na ya bibi yake kama atamsikiza. So sioni na wewe basi unamaanisha Jubilee hauitaki kwa ODM. Kwa sababu kama utaki kamanda basi unataka nani? Sikia ile kitu nilikwambia, unajua sisi kama watu wa ODM kama ni hizo kura tushatafuta kura tukafanya hizo miungano yote, lakini finally tunamalizia wapi? Kuenda Uhuru Park. Unaona? Okay. Hapo ndio tumekuwa tukimalizia. Okay. So and we believe kwa party leader wetu, I just believe to Raila Odinga. So if Raila Odinga anamaanisha na ile mambo yake vile anafanya, itatuelekesha mahali tunahitaji huko Kanani, it's okay, I will support him. Sawa. Yeah. Haya, na mimi sijui ni sahi ni kuweka screw, we need only the system. Hata bila tukiniangalia vibaya, sahi ni system tu, tunataka tu tupate hiyo password peke yake. Kuangalia vibaya na nini? Nakwambia hata nikwambie nani? Hata Yesu alianguka tu mara 3, Raila anaanguka mara 5. Yesu alianguka mara 3 akafika penye alikuwa anafika. Sasa wacha ujinga wewe. Haya sasa Mr. Jackson, kuna huyu jamaa mwana Kanani, this Canaanite by the name Caesar. Hii Kanani yao yenye watu na mangamba ziko. Unajua mimi ziko tumeona. Mimi nitasema hapa, mimi ni mtu wa Ruto kufa kupona. Yaani toka nitoke. Waona sasa. Na vile mimi ambao nasema ni kwamba Kiambaa vile ambao wameleta hawa majenerali yao. Wale unajua kama vile Caesar amesema ni watu wanaenda pahali mkate huko. Wale hawako, hata wao wanajua tu, hawezi sema chochote watu wakawasikiza. Hawawezi kabisa. So wao wameenda pale, na najua wakienda pale waliuliza hao wenye waliwatuma, wakamwambia sasa bwana tutaenda mikono tupu hivi. Wakawa wanapatiwa kitu, na ndio hiyo mkate ambao Caesar anasema. Walikuwa kwa hoteli, walikuwa na mega mkate live. Ilikuwa kwa hoteli. Sasa si ndio hiyo? Ilikuwa campaign. I'm pretty sure ukiwauliza wale ukakaa na Shebesh chini hivi umuulize wewe unaweza enda huko Kiambaa useme chochote. Mwanzo watu huwa wanakuona kwa TV, wanakuona kwa magazeti. Sasa itakuwaje wewe ndio utakuja kutuambia, utakuja kusema maneno hapa? Ni kama hasa mimi kutoka huku Coast ati sasa wewe nitume Meru nikaseme. Sasa hata mimi mwenyewe nitakuuliza sasa watu wa Meru watanisikizaje wewe? Hata kusema Kikimeru mimi sitaweza.
Sasa Shebesh mwenyewe hata akisema Kikuyu anaongea Kikuyu ile broken kabisa. Waona? Sasa itakuwaje sasa yeye ataenda Kiambaa kusema chochote? Kama vile Caesar alisema hawa watu wote ni mkate tu. Ukakaa na Shebesh chini umuulize wewe kuna vile hiyo tide utaipeleka on this other side. Atakwambia tu mimi unajua mimi bwana. Mimi ni Vicente tu hivi nafuata Vicente tu hivi alafu nikapiga kelele kule lakini najua hakuna mtu atanifuata hivi. Waona? Lakini kuna swali nilikuwa nauliza wajamaa watabwaga Jubilee. Kuna swali nilikuwa nauliza hapo awali. Watu walikuwa naongea kuhusu majimbo ambayo tunatoka, wengi wakaongelea Rift Valley, wengine wakaongelea Central. Si kwa na mtu anaweza ongelea kuhusu Pwani. Siasa za Pwani mwaka ujao unaona zikicheza vipi? Unaona kama Raila bado atashikilia hilo kama Pwani unajua Pwani wanaenda na nini? Sijui nitasemaje kwa sababu Pwani wako hivi Pwani kuna vile watamsikia Raila kidogo kwa sababu kuna wale akina Mijikenda wale huko Waduruma akina Mijikenda hao sasa hao. Waona? Sasa wale watamsikia. Hao watu wengine hawa kumbuka kuna Waarabu. Waona? Hata kuna Wakikuyu kule, kuna kabila zingine zote hizi. Waona? So mimi ile naweza sema ni kwamba huwezi elewa Pwani sana. Huwezi elewa sana. Inaweza kuwa tuseme kama 40% itaremain na nani? Itaremain na Raila ama 50%. Alafu hii 50 nyingine iende huku. Yaani huwezi jua inaweza kwenda. Kumbuka hata siku ya Moi alikuwa anajua tu mimi nitaenda on one side kama Taita Taveta huko nitachukua wale alafu nitawapiga against hao wengine alafu sasa hivyo ndivyo nitafanya cost ikuwe nini ikuwe wawe wako separated vile. Si kama Central, unajua Central unajua huko ni Ruto tu yuwasema bwana. Yaani hata ukaenda huko alafu useme mtu mwingine utapigwa mawe. Waona, alafu sasa ukienda sasa kama Nyanza nako ni ODM pale. Ukienda alafu uanze kusema Ruto utafukuzwa. Waona unaweza ona mgawanyiko raundi Pwani ama Pwani kutakuwa na tuseme kama 40-60 hivi 40-60. Na ndio maana mimi nilisema mara ya kwanza unajua Raila ndio nilikuwa nasema kwamba Raila mimi namuonea huruma sana kwa sababu kitu ya kwanza without Rift Valley, without Central Province na part of Pwani hakuna vile atapata 50+1. Waona sasa I hope wale watu ambao wanamuadvise watakuja amwambie you cannot uwezi pata ile 50+1 kama Central na Rift Valley na Pwani wamegawanyika. Yani wale wakienda tu hivyo that's it. Hiyo imeenda hivyo. Na je, kulingana na wewe waona mjadala huu wote wa Pwani wa Eastern kwa sababu hao ndio hawana wagombea wa rais ambao wamejitokeza virasmi. Je, unaona kama hizi ndio zitakuwa the determining counties or strongholds? Unaona kama hawa ndio watadetermine? Kuna vile sioni kama watadetermine. Unajua watu wa Mombasa nao unajua kuna at times ukuaga tuko confused kidogo hatunaga msimamo, wacha niseme hivyo, hatunaga msimamo. Leo utakuja na maji ya dasani tutakuimba alafu sasa kesho mwingine atakuja na Fanta tutamuimba hivyo. Sasa tunakaa hivyo wapwani tuko hivyo. Ndio wewe unasikia hata watu wale comedian wakikuja hapo huwa wanasema nini? Tandika mkeka tulale. Kwa sababu hivyo ndivyo tuko. Lango la mwisho maybe kwako ni sasa Raila, si unaona mimi nakwambia Raila akienda kule Pwani utaona na umati, waona watu wanamfuata kule, hata watatoka wataimba ile nini sukari, ile wimbo ya sukari ile watatoka hivi. Na Ruto naye akienda vile atakuwa na watu waona, atakuwa na watu kama akina Mvuria, si unaona akina Mvuria sasa wana hiyo pande, na sasa kuna akina Joho huu pande mwingine huku. Sasa ndio nakwambia Pwani ni hard sana ku-understand Pwani, tuseme hivyo. Yani ukiwa Ruto alafu wewe uende upate 40% yako basi umetosheka umetosheka hivi. Lango la mwisho, miaka iliyopita tuliona vigogo wakichangia sana, mtu kama Joho, Amason Kingi,
tuliona wakivuta umati ama halaiki ya wapiga kura. Je, waona wao kuwa huu ndio wakati wao wa mwisho kuwa katika debe? Je, waona kama hiyo itachangia aidha kupunguza idadi ya wafuasi wao, aidha kwa mfano kama yule atakayekuja kureplace Joho kwa mfano, kama atakuwa a strong candidate from any party, je, unaona kama anaweza fanya kuwe na mgawanyiko kati ya wale watakaopigia Raila kula? Manake sasa itakuwa ni tofauti na miaka ingine ambapo kulikuwa na vigogo kama Joho na Kingi. Je, unaona kama kuna utofauti? Hakutakuwa na utofauti sana. Kumbuka, sijui kama unakumbuka zile enzi za kina Sheriff Nasir. Unajua Sheriff Nasir alikuwa Mwarabu Aha. Alikuwa Mwarabu, na Waarabu wengine hao Waarabu wote walikuwa pande zake hao. Okay. Na hao wakina Waduruma hawa na wakina Digo hawa hizo hao matribe pale. Okay. Joho anaweza kuwa atavuta upande mmoja. Waona, lakini ile strategy mimi najua Ruto atatumia ni kwamba atachukua gavana mmoja kama Mvurya, avute hii pande yote akina Taita huko kote, akuvute huko kote. Sasa Joho akiacha, ndio nakwambia ile strategy ambao hawa watakuwa nayo ni kwamba Ruto akienda pale apate 40% yake tu, 40 hata asitake nyingi, 40% peke yake. Hiyo atakuwa ameweza Pwani. Atakuwa ameweza Pwani kabisa, atakuwa ameweza. Akipata ile tuseme 90% pale Central, alafu 90% pale Rift Valley, alafu kwa wale kwa Wakisii unajua Wakisii wana kama watu wa Pwani tu. Kuna pande moja ambao wamegaanika kidogo, kuna huku kwingine ambao wamegaanika kidogo. Kule ambao najua wamesimama nini hivi kindete ni hawa akina wanaitwaje? Akina Nyanza, huko Nyanza Luo huko. Sasa huko mwisho kabisa huko huwezi tetemesha. Lakini sasa akipata hivi na vile basi itakuwa atakuwa ameweza, tuseme hivyo. Okay, swala la mwisho kabisa, tulimuona baba akifanya bidii pale Msambweni. Je, matokeo yako ya kuridhisha kwa jinsi mambo yalivyokwenda? Je, waona kama ni ishara ya jinsi mambo yatakavyokuwa, ama ilikuwa tu ni bahati mbaya tukakuwa na candidate stronger, ama what do you think? Nini ilitokea Msambweni? Waona sasa vile nilikuambia, watu wa Pwani ni hard sana kuwaelewa kwa sababu wanaenda na zile actions. I mean si action wanazihitaji hizi, wanaziita reaction kule ndani, yani ubinafsi, sijui nitauhitaji, lakini ile ambao unafuata hisia zako hivyo Sasa ndio maana Msambweni wale watu ambao walipigwa na ile shock, ile mshangao ni hao watu wa bara. Sasa akina nyinyi sasa hao ndio waliangalia wasema bwana, kwani Raila amepigwa huko Pwani? Sisi watu wa Pwani sasa sisi tunajijua tuko vile. Sasa ndio maana niko nakwambia hatujui kama sisi ni watu moto, hatujui kama tuko baridi, tuko hivyo yani tunakakaba nini bendera. Unajua bendera ukitoka nini ile wind ile upepo ule ikipiga hii pani nyingine basi tunafuata huko. Sasa ndio nilikuwa nakwambia strategy ya ya Ruto. Yeye anajua atataka aende pale alafu apige 90%. Anataka tu apige ka 40 ama ka 50. Akipiga tu ka 40, that's it. Atakuwa basi ashachukua. Nikuulize, je, mgombea mwenza wa kiti cha urais akiwa ametoka maeneo hayo ya Pwani inaweza changia upande wote kuwa na nguvu na support kubwa kutoka Pwani, ama bwana mimi vile naweza sema nikampatia ushauri bwana Ruto asije akatoa mtu wa Pwani bwana, asiweke mtu wa Pwani awe deputy wake, wacha atafute mtu mwingine. Sisi watu wa Pwani tuko hivyo ndivyo tuko tuko hivyo. Mimi nikamuadvise yule Ruto mimi nitamwambia Ruto, wewe fanya hivi, nenda utafute mtu mwingine kama uko Western ama uko juu, hata tafuta Msomali tuseme, lakini wa Somali mimi nitamwambia tafute kule Western huko hapo, lakini Pwani atawaweza. Pwani Ruto mwenyewe akisimama tu hivi hata hitaji mtu wake atoke aeke akina Mvurya pale, akina Mohamed yule jichopevu huyo, awaeke hao
huko atafieka huko kote, asije akatoa, asije akaita, asiweke mpwani pale, asiweke mpwani awe deputy. Kwa mfano Mishimboko akisimama, unaona kama atakuwa ndio ana replace, basi hata atakuwa ameangusha, kwa sababu hizi kabila zingine ambao nimekuambia, unajua nao kuna ule ukabila ambao tuko nao huko pwani huko where wao usikia mpaka nini huko bandarini huko wanasema tunataka MD ni Mjikenda huyu. Kumbuka hata Raila siku moja alikuwa na shida sana, manake alikuwa anasema sasa nyinyi nyote mmekuja mmepiga kelele, sasa mnataka tumweke nani huko? Hata Kibaki alikuwa na shida sana, waona. Sasa akienda, na ndio maana nakwambia akichukua mtu yeyote kule pwani deputy, sasa hapo atakuwa amejichoma kidogo, kwa sababu kuna wale tuseme amechukua Mdigo wale wa Mijikenda pale wataanza kusema basi nyinyi muende mkae huko na Wadigo wenyu na msije huko wa Mijikenda huko. Sasa sisi tumenini, wale wazee wa kaya nayo watakuja waseme mbona basi mnachukua hawa mbona mkuja mkatuliza sisi? Sasa hiyo itakuwa ni balaa. Sasa mimi naweza sema kama basi atapata deputy aenda atumie huko kwengine, na asichukue deputy kutoka Central, manake Central sasa tena italeta siasa sana. Achukue mtu mwingine pale, achukue kama Western pale hivi kidogo kidogo, hata achukue Mkisi mmoja hivi na vile ndio akina Siza waumie kidogo, au vipi Siza? Siza anasema wamejipanga na wanajua mwelekeo wao uko Wakisi wanakaa watu wa pwani tu, wanakaa watu wa pwani. Haya kidogo tu unajua iko Wakisi type mbili. Tuelezee na sasa wale Wakisi wako huko nyumbani au unaweza sema hivyo, lakini mimi mwenye niko huku kwingine usinihesabu kama hao wengine. Sasa unaona Sisiza amekubali amekubali kuna Wakisi wa huko na hawa, basi amekubali. Sasa mimi nisha rest case yangu hiyo basi. wale wako nyumbani siasa yao ni tofauti kabisa. Ukienda huko unaweza jionea maajabu ya Musa huko. Sasa unaona maneno yenye wanaongea huko na mashindo inatoka wapi inaenda wapi? Basi sasa waona, sasa ndio nilikuwa nakwambia Wakisi wana kama hawa wa pwani hawa. Waona sasa tuko hivyo, sisi tuko hivyo. Hata yeye mwenyewe amekubali, amesema kuna Wakisi wao na kuna Wakisi wale huko bara ambao wanakaa kama bendera tu. Upepo ukija hii huku wanafuata, wakija huku wanafuata, hivyo tuko hivyo. Sasa ndio ninakwambia akitafuta mtu wa kutoka hiyo pande huko deputy wake, sasa hii itakuwa vizuri, ndio at least akina Siza awaganishe kidogo hivi, ndio Raila asichukue kote kidogo. Akina Atuya ndio wanapenda kutoanyisha. Atuya si mimi nakuanga na niko straight. Akina Atuya wajua, akina Atuya wale wamesimama, wewe kwenda Nyanza alafu wewe ukasema. Kuna jamaa mmoja wangu ambao walisema ati ameboeka sana, anataka akimbie huko Luo alafu apige nduru akisema UDA. Nikamwambia utapigwa mawe wewe, utaumizwa nyama, utachomwa hata. Waona sasa. Akina Atuya labda uende uwapatie hekaya za Bunwasi, lakini najua hata kufuata tu. Raila akisema nenda left, basi unaenda left. Ikiwa unataka ukufa, wewe enda Kisumu pale useme UDA. Pesa 8 tutakuwa tumepatana. Basi ndio hivyo, rafiki yangu alisema hivyo, nikamwambia kama utaki kuiona kwa taifa. No, that's a lie. Basi usiende pale ukasema. Atuya unaona kama ni kweli. Hakuna mtu ana zake kila mahali. Kila mtu aende, hata kama utapigiwa kura weenda tu. Enda sema UDA, toka enda Rift Valley sema ODM. Kitu cha mwisho ni kwa debe tu, lakini mtu asizuiliwa kusema ODM ama UDA. Sababu mimi hata uniimbie ODM mara 20 hakuna siku nitavote ODM. Unaona? Hiyo ni inaingilia tu hapa, inatokea hapa hivi. Unaona? Kwa hivyo haoni possibility ya kuwa na MP kutoka Central mwenye ako na chama cha ODM. Itatoka wapi ODM Central? Wapi? Sawa, acha tuachie hapo, tusikue insiders kidogo. Mwiti lakini beauty muache ukabila sana. Nyinyi watu wa Mount Kenya nawaambia muache ukabila. Na hisi personal. Sikiza, unajua si ukabila, unajua purity. Hebu purity kidogo. Si ukabila. Mimi nikisema ni ukabila sababu sikiza. Huyu purity anakuambia ukweli.
Waona, unajua kuna vile mtu anaweza kuambia ukweli like, alafu wewe ukaona ni kama ukabila. Yeye anakuambia ukweli. Central kuko hivyo. Nyanza kuko vile. Wewe tukubali sisi watu wa Pwani na watu wa Kisii tunakaa kama bendera tu. Hivyo tukubali sisi tuko hivyo sisi. Waona? Yeye anakuambia ukweli. Ama aje bwana Senator Atuya. Lakini unaona ODM sisi hatunanga ukabila. ODM tunakuanga tunapenda kila mtu. Tunapenda kila mtu. Hebu ngoja nikudanganya bwana sisi. Ngoja nikujibu wewe. Mumepewa juzi pesa ya chama. Mmekuwa kwa NASA mnapewa pesa ya chama mnaweka kwa ODM peke yake. Hiyo si ukabila. Gani? Pesa. Purity naona kama wacha hiyo ni ujoyo si ukabila. Mimi nasema ukabila. Hiyo ni ujoyo. Unajua wale ile kitu ilifanya makanyuma hiyo pesa, wao walileta condition zao zilikuwa ni mingi. Sasa mtu kama Wetangula just only one senator na anataka ile keki apatiwe itoshana na hao wengine, only one, mtu mmoja, ingewezekana. Alafu kitu kingine nilikuwa naongea mambo ya ukabila, sisi hatuangaliange tuwe ni Mkikuyu ama nini, mnatuchukia ama nini. Bora tu hata niongee on that point ya ukabila. Ni kweli. Iza kidogo siza tusikie Atuya, alafu nataka kuuliza ili mwingi swali. Hebu Senator aseme. Sasa wacha usikie Senator mwenyewe sasa. Hebu Senator sema. Sina mengi ya kusema, but nikianza kusema eti ukabila iko venye sisi unasema iko central, eti sababu hawapendi watu wa ODM. The same way there is no Jubilee member was ever been elected in Kisumu, Siaya. Jubilee hata haijai happen. So I don't really think ni ukabila, but ni ile ODM iko strong in Nyanza region and Jubilee iko strong in other regions. But no, I'm not okay. Kidogo tu Atuya. Before malize, acha nimalize. There was one thing ulisema eti ukienda Kisumu useme UDA you will be dead. That's a lie. The last time deputy president was in Kisumu, he was forced by the people to stop and speak to them. Si eti walimchapa, wali insist hustlers mama ongea na watu. And I think walisikia kujinyonga. If there's one leader who can go anywhere and still be loved is William Ruto. Hata kama Kisumu watampigia, he can go there na ataongea na watu watafurahi. Yeah. Sasa okay, Atuya nakubaliana na wewe. Unaona DB kwenda Nyanza na kupokelewa huko, hii haina shida. Sasa ni vile huku shikanisha vile nilikuwa na manza. Unajua hiyo ni kitu maybe ilikuwa imepangwa. DB ako na security na kuna watu wengi. Nakwambia hebu enda wewe kesho, hakuna event yenye inaendelea, uende pale Kisumu town uanze kutema UDA uko peke yako uone kama utakuja. Tuambiane ukweli. Hapana, Atuya hawatampiga kwa sababu unajua Atuya ataongea. Hapo utapigwa Atuya wewe bwana. Lakini sasa nikuulize. Wewe ukienda ama Mwiti akienda alafu amuulize leta hiyo ID yako. Sasa basi Mwiti atakuwa kwa nation kesho. Nikuulize. I think sio hivyo. Ni vile tu as vile Atuya amesema, ni venye tu kuna majority wa hii chama pandei, because I think saizi kwanza watu wako na stress. Hawana nzuri za chama sahi. Watu wako na stress, wako na njaa, kuna pesa. Unaona? People are busy looking for money. Hatuko kukaa hapo kuulizana ati wewe ndio UDA utakuchoma. No, in fact kama hakuwezi kuwa na linda kwa mkutano yoyote ile, ikuwe ni mimi na wewe Jakes na Caesar na Purity na Atuya, hatuwezi pigana. Lakini once kuna leader mmoja ameingilia hapo Arafu bullet nikimalizia vile nilikuwa nasema ukabila muaje, alafu nikakwambia ODM sisi hatunanga ukabila yoyote. Sisi watu ODM watuangaliange wewe ni Kikuyu au ama wewe pola tu ni uko kwetu. Na nikikuhesabia watu wengi hata Nairobi simulikataa Pasalis. Ni nani, ni akina nani walimchagua? Pasalis ni Mjaruo, ni Mkikuyu tulimchagua. Stale tulipatia nani ticket ya ODM na kuna ulikuwa na Wajaruo, tulipatia na Stephen Mbogo alikuwa ni Mjaruo. Watu wengi sisi hatuangaliangi eti sijui ni nini. ODM inakuanga ile ni national party. Na kwani
imejumuisha kila mtu. Hebu ngoja. Wewe ngoja, yule diwani mwenye alikufia India alikuwa amechaguliwa na Jubilee, huyo Mjaluo alikuwa Mkikuyu akipewa huko Kiambu. Pale wandani kuna Waruya na Wajaruo na Wakisi wanaishi pale wengi. Yeah, haina shida. Sio walimpitisha ukisema. Wadau kidogo tu, acha tutoke mambo ya kabila. Sasa pale si nyinyi mlikuja, nyinyi pendeni mtu. Kama ni mimi nikikuja huko Kiambu, Siza tulia sasa. Purity tulia sasa, kwa sababu Kenya tunafanya sasa, tunasifia ukabila. Wacha tuachie hapo. Mwiti, wacha nikuulize swali. Je, ni nani kidogo tu Purity? Wacha tuanze kuwa na topic kidogo. Kuna hii swali nataka kuuliza Mwiti. Je, unaona ni candidate yupi akisupport Ruto kwa mfano? Ruto hata kusumbuka sana kuiona Ikulu. Kwa manake Kicha amesema akichagua mtu kutoka Coast atakuwa amechoma bet. So ni nani unaona kulingana na wewe anaweza fanya hii bet iwe sure? Ama ni which region rather? Inaweza kuwa si mtu unaweza sema. Mimi ningemuomba anaweza chagua Central. Yeah, Central atasaidika in a way because hapana Mwiti, sijui ni interject hapo, asichague Mkikuyu mwingine kwa sababu italeta shida watu wengine. Sasa akina ODM watapata ODM, akina Siza sasa watapata ile point ya kuwapiga kwa sababu watakuwa wanasema waona sasa akichagua Mkikuyu basi itakuwa shida. Wacha tusikize maoni yake alafu tasema samahani kidogo tu Purity. Mwiti, endelea. Yeah, nasema hivi, mimi ndizo kama mimi naweza sema mimi ningeweza sema achague mtu kutoka Western na achague mtu kutoka Kakamega, si Bungoma, cause Bungoma Ruto ako na MP wengi sana, unaona. Kwa wote mnani Wetangula ako tuna MP mmoja. Wetangula ako na MP mmoja. Umesema Molo na Mluya karibu 5 wote wana nini wa Ruto. Sasa mimi kama mimi ningemwadvise achague mtu kama Mudavadi ndiye atupee kura za Kakamega. Unaona? Kura za Kakamega huko kwingine tutajisotu, huko kwingine Trans Nzoia au wamepakana sana na Wakale. Kuna venye kutaingiana tu. Itajileta Mwiti, wewe unaonaje? Nilikuwa namaanisha hivi. Nikisema Central si ya Kakamega, kuna Meru, kuna Waembu. Purity kidogo tu, endelea. Kuna Meru, kuna Waembu, kuna Tharaka. Central si ya Wakikuyu peke yake. Central ni kubwa. Na there are so many people because I don't see why aenda achukue maoni yangu. Lakini Mwiti, si kuna perception itakuwa ya kuwa hii kiti na rotate kutoka Rift Valley na kuja Central. Unajua sasa hapo waona hata Siza anapiga makofi. Mimi ndio perception itamfanya shida. Ruto akiweka Mkikuyu hata aeke mtu wote wa Central tutatandikwa sawa sawa. Hata Central si kubali. Sisi kwa nini achukue mali kuna someone else mwenye anavai for presidency? Sioni why, because that means kutakuwa na very little to offer. Because for example achukue mtu kama Mudavadi, what do you expect? Kutakuwa na very little to offer. Wacha nikwambie kitu Mudavadi au ni wale kutishia nafanya lakini hawafanyi. Wacha nikwambie Mudavadi anangoja kuambiwa via hapa. Usijiambia tu Mudavadi atakuwa kwa debe hapo, anatudanganya. Sasa siasa gani utakuwa unazunguka tu Kakamega peke yake then unataka kuwa president wa Kenya? So dunizi. Pia Mwiti, nikuulize, uone kama kwa mfano wakijua mmoja wao anawekwa kwa kiti na wanaona huyu candidate mwenye ako kwa presidential ticket wanaona ako strong, unaona kama inaweza fanya tu kuwe na the elusive Luya unity and eventually the problem is stronghold moja moto kutoka Western. The problem is almost half of those Luya people our trust hata Mudavadi mwenyewe, unaona. That's where the problem is coming from. Yani hata wao wenyewe wamtrust. Wacha nikwambie kitu. Unajua Luya kuna mara 3. Kuna Luya Kakamega, kuna Luya Busia, kuna Luya Bungoma na Trans Nzoia.
Na watu wenye wanapigianga Raila kura sana ni watu wa Busia na Kakamega. Na ndio nakwambia Mudavadi akishika watu wa Kakamega au Wajaruo wenye unajua most wenye wako nini Busia ni Wajaruo na Waluya. Unaona? But huku Western nini Bungoma hiyo hata hapo nani ya kuangi na votes ni venye tu Weta alikuwa kwa NASA. Sasa hizi Weta akijieka kando. Imagine nani Laila hawezi pata chochote huko Bungoma. Bwana. Mimi natoka Siza yachomeka. Hebu tumsikie wewe. Build wata nikwambie kitu. Saa hii Raila wakienda na Mudavadi Western peke yake 1-on-1 na kuambia Mudavadi hata wanajua Waluya hawajaiamini Mudavadi kabisa. Hiyo nayo tuambiane ukweli. Ita depend ni Waluya wa wapi una face. Sababu hiyo nao usinidanganye. Alafu kitu ingine Bibi akona kazi kubwa sana ya kufanya before apate nini running mate wake. Kwa sababu akichukua Mkikuyu sisi wenyewe kuna wale wengine hata kuna wale watu wengine wataangalia kwani hii uongozi itakuwa ina rotate inatoka Rift Valley Mkale Mkikuyu Mkale sisi hatuwezi wacha nimalize utaniambia tutakuwa tunajiuliza maswali kwani sisi hatuwezi ingia kwa kitanda na tukasalise viongozi itakuwa ina rotate hivi kitu kingine ya pili kitu kingine ya pili the moment DB the moment DB na atachukua running mate kutoka Western, unajua Wakikuyu pia na wao kuna zile conditions zao wamepatiana kwa DB. Ni nini unatufanyia? Ni nini utatupatia? So that means hapo asipojeza vizuri bado kuna wale watu wengine pia watamtoka juu, hakuna kitu wanaenda kubenefit. Lakini ukisema achukue mzali ya Mudavadi sasa Mudavadi sasa ita make impact gani? Uende uchukuliwe na DB ukuwe na limit wake. Italeta difference kubwa sana. Hiyo nakwambia tutakuwa tumewanyorosa saa 12 asubuhi kama ni Mudavadi mnaleta. Saa 12 asubuhi. Unajua nini mnaamini? Haya basi achukue Masai basi. Wacha niseme. Unajua watu ODM atachukua wale kina. Basi achukua Masai alafu sasa watu watanyamaza kwa sababu unakumbuka Mwite. Unajua Mwite unaona vile unaona vile sisi yasema hivi. Sasa hivyo ndivyo ODM ambao watasema. Nakwambia akachukua kabila lolote kutoka Central, wewe utaona atalimwa sana. Kwa hivyo sasa kama vile Purity anasema ni vizuri maybe achukue kutoka Western, hivyo sasa achukue pale kwa sababu kule kwa Wajaluo pale hata akichukua nani ama nani hataweza kabisa. Na ndio nilikwambia akachukua pale, mimi na support vile Purity anasema, lakini kama basi huko kwa Western basi itakuwa shida. Basi amchukue Masai. Story hii Masai ni Rift pale bado. Masai ni Rift pale. Siza atuya ingia. One thing. Unajua watu ODM wanataka kumaanisha ati venye Msali yako hapo. Yaani kwani unataka kusema kule zenye Msali aliwapea ODM ilikuwa sanamu kwenyu? Ilikuwa anasema ilikuwa kidogo sana ati hana uzito. Mudavadi mwenyewe hata mwenyewe haamini kama atakuwa president. Wacha sasa mwenyewe yeye. Wacha nimjibu. Bullet 2013 hatukuwa na Mudavadi lakini Western tulimpiga huyo Mudavadi tunasema tulimpiga chini tulipata kula mingi. Wacha nikwambie sababu yenye mnashindanga Western ni venye wakuangi wameungana Bungoma na Kakamega washikanagi. Unaona? Na marai wameongea wanataka kushikana. Na Msali kuongea kushikana na juzi umeona vile wamepiga kura zile saa nini? Unaona vile juzi wamepiga kura wameshikana wapi? Kura za wapi unaongelea? Sisi unaongelea hizi kura zenye ilikuwa ni nini gani hii nini walikuwa wanapigana Malala akaibiwa 2 milioni ilikuwa ni ya wapi? Sijui ni Bonchari ama ilikuwa Kabuchari. Mlishinda achana ya Bonchari kuna ya Western na Matungu.
Matungu. Wewe uliona Matungu nani alipata kura ngapi? Unasema wameshikana na Were wa ODM alipata kura ngapi? Na ujue Were alikuwa Were unaona Were alikuwa ni candidate kwa Jubilee 2017 tukachukua ODM na tulishindwa na kura 1000 ngapi? Baada ya kutumia pesa zote mpaka nani Marara anasema ameibiwa 2 million. Ukijigamba hivyo Caesar, nitakuuliza na mimi nitakuuliza Bonchari, nyinyi mlishinda na kura ngapi tofauti yenu na UDA? Mliachana na 300 peke yake. Na Bonchari si nimewambia that was a very big achievement because ile kiti haikuwa yetu. Sisi ndio tulienda ODM haikuwa yetu. Unajua kwa jigamba jamaa. Ruto hahitaji mtu yoyote kuwa amesimama peke yake. Nipe dakika mbili. Hebu Senator aseme. Mimi nataka kuongelea hiyo issue ya running mate. Juu mimi ni supporter wa Ruto na ningependa ile Kiswahili inanisumbua kidogo. Ongea yule Kizungu. Candidate Kizungu pia ningeongea Kisii ingekuwa sawa, lakini already imekuwa Kikuyu, Kalenjin, so it is not worth kuenda Central. Ingekuwa inaweza kuwa the worst anaweza fanya ni aende Meru, that's the worst. Itakuwa bado ni Central lakini. And the other option ni Western Province. But surely speaking, Western Province ni candidate mgani anaweza come with 1 million votes to basket ya William Ruto? Na Oparanya tuliona mazungumzo na Oparanya. Je, unaona kama Oparanya ni option? Oparanya is an option. Acha nimalize kwanza. Oparanya is an option, but according to me currently ile support Raila akonayo Western it's so big, ni kama Raila asema aenda kuchukua running mate Central. Haezi pata like mtu haezi mletea kura. The same Ruto kuchukua candidate Western, to me itakuwa na the national look, but in terms of numbers haitaleta that big impact. To me that person ule msee, acha niseme candidate mwenye mimi naona ako better. To me ule mtu anaweza leta numbers as much as zitakuwa that shaky. If you take William Ruto and Kalonzo can come on board with 1 million votes. Na Kalonzo ni mtu, the Kamba people hawakuagi that distance na the Central guys, so it can unite the Kikuyus and the Kambas and the Kalenjin more easily. So Kalonzo Musyoka can be more vital to Raila, that to Ruto as the same as he is more vital to Raila Odinga. Raila Odinga kupoteza Mudavadi si mbaya venye anaweza kuwa akipoteza Kalonzo Musyoka. So to me, if Ruto anaweza pata Kalonzo can come with support ya Eastern na some little parts of Coast Province. Mudavadi haezi kuja na kura mingi kama Kalonzo. Lakini hebu nikuulize Atuya, lakini unakumbuka hii maneno ya 50+1 italetea Ruto shida, kwa sababu unajua huko Western na Nyanza lazima awe na percentage fulani ambao atachukua. Wakisii hiyo atachukua, kwa Wakisii hiyo haina shida lakini kwa Western gani? Ndio maana nilikuwa nakwambia achukue running mate achukue running mate wa kutoka kama Western, kama vile Purity wasema kwa sababu mimi nakwambia hiyo nini Western na Nyanza ni kubwa sana. Hiyo ukicombine pamoja hivyo ni kubwa sana na inaweza mnyima ile 50+1. Kwa hivyo anaweza chukua nini watu wa kutoka Eastern au Wakamba wale, lakini mimi naweza sema akapata tu akaingiza kichwa tu kule Western, basi hiyo itakuwa iko sawa hivi. Lakini akilenga wao na akichukua mtu kama Ken Lusaka. Sasa Lusaka sasa bwana, hiyo sasa atakuwa amekosea. Asichukue Lusaka bwana, ni kama kuchukua Marende. Unajua Marende alikuwa bingwa bunge lakini hakuwa bingwa kwao. Waona? Sasa Lusaka ni hivyo hivyo. Yeye ni bingwa pale Senate lakini huko kwao si nini. Labda achukue huyu jamaa anaitwa nani huyu? Kuna huyu governor ambayo anaitwaje? Oparanya. Oparanya. Akachukua Oparanya basi atatetemesha Raila kidogo.
kidogo tu itamtetemesha. Shida ya Oparanya, shida ya Oparanya ni moja. Oparanya bado hajafanya national politics in terms of presidential campaigns. Hatujui in terms of anaweza kama na vote ngapi from Western. Uzito wake hatujui. Ule mtu tunajua ashaijaribu kusimama kutoka Western na akakuja na kitu ni Mudavadi. Na Mudavadi alikuwa na around 300,000 votes. Mimi ile issue niko nayo na Western Province, purity kidogo, ile issue niko nayo na Western Province is Raila akona more support in Western Province more than its leaders. Ni kama waambie Raila aende kuchukua running mate Central. Itakuwa ngumu mtu wa Central kupea Raila kura kutoka Central. That's my opinion. Unajua kwa nini mimi napendekeza Western? Unajua Western kuna Mount Elgon. Na Mount Elgon wote wana vote for Ruto. Unaona? They are current agents. Unaona, na hiyo iko Bungoma. Ukikuja Elgon ina sasa Purity. Asante. Samahani. Haya. Endelea Purity. Si ndio nilikuwa nasema, unajua ndio nilikuwa nasema Mudavadi akikuja na atakuwa nayo. Hiyo ndio Bungoma nayo support yenye itatoka Mount Elgon. Support yenye itatoka kwa kina Didmas Barasa, huyu mbunge wa Silisia, mbunge wa Bumula hapa hivi, wote ni nini na Webuye, wote ni watu wa Ruto. Unaona? Wataokota na wataongezea nini Mudavadi. Mudavadi atakuja na strong kwa sababu amesapotiwa kutoka wapi? Bungoma na Trans Nzoia. Bora washikane na Wetangula, wasiende kila mtu. Na wakikuja wote wawili, na wakikuja wote, unajua kuna hii kitu kingine na mnasahau. Wakikuja wote wawili, Kalonzo na Musalia, wote wawili wakikuja kwa Ruto, moja amue wacha mimi nitakuwa running mate, mimi mwingine nitapewa kiti kwa serikali. Unaona bado kama hiyo inaweza changia kura inawe. Hao wawili wakija, akina Caesar wanatembea early in the morning. Hao wawili wakakuja tu join Ruto. Kwisha. Okay, wacha niwaambie. Hiyo ni game kwisha. Unaona mimi kwa maoni yangu, although mimi si support Ruto. Lakini kwa maoni yangu mimi naona Ruto angechukua candidates, isipokuwa kuna hiyo maswali mingi watu watakuwa wanaulizana. Kama angetaka kuchukua candidate, achukue Mount Kenya na achukue Martha Karua mwanamke. Ndio mkate ya kutuchapa wewe Caesar, wewe unasema ndio mkate ya kutuchapa. Sasa hivyo ndivyo kile Caesar anasema. Hivyo vile unaona Caesar akisema, anasema ndio achukue mtu wa Central, alafu sasa atarudi. Sasa kama atachukua, ikiwa atachukua mtu wa Central na maybe Central region watademand hivyo, si maybe atachukua. Sasa hawezi akachukua mtu kama Moses Kuria, hawezi akachukua kina Gachagua. Watu unajua hiyo ndio kitu wao pia unaona sasa hivi wanapigania, wanataka wapatiwe hiyo. Lakini ukisikiza watu wa Central vizuri, wana maneno yao, lakini hawana ile maneno ya post ati tunachukua ile deputy. Hawana hiyo. Enda usikize kwa news, kama ulisikiza juzi vile nani Alice Wahoma alisema yeye kiti yake iko already reserved next government. Already washaanisha hizo video, wanajua vile ile kitu yenye wanafanya. Ile siasa ya kujigamba tu. Wacha mimi nilikuwa Nakuru kidogo tu, nilikuwa Nakuru na Kenya. Alice Wahoma alisema kile kiti aliongelelea kiti chake kule Kandara, hakuongelea kiti kingine. So usi miss. I was there. Ni venye nilikuwa kwa ground, mimi naishi Nakuru. Jekas, kuna kitu moja unasahau. Unaona mwanasiasa alafu unajua Alice Wahoma ule ni lawyer, ni mtu ana twist kitu sahihi. Wanasiasa anaongea kitu sahihi, kesa anaenda na twist. Uliona juzi DB Ruto akirespond ile tweet yake ilikuwa kwa news. Akifanyizwa interview juzi alisema aje, alikuwa ana respond newspaper. Sasa kwa newspaper. Unaona hii wanajua kutwist hiyo maneno. Sasa hiyo maneno tuambia tushawasoma. Ni sawa, tusipotee. Point yako ni ipi hapo? Alice Wahoma ni wanataka kusema atakuwa running mate. Mimi nataka kuambia hawezi kuwa, lakini wao wenyewe wanajua na mimi sitaki kujua. Wao ni siri. Ndio kwa maana nakwambia
kama kuna kitu moja Ruto ameiweka chini ya meza na hajaicheza, na hata kama anaicheza na venye anajua, I think running mate wake atakuja kama surprise na ataweza tikisa vigogo ambao ni sawa, lakini wacha mimi niwaambie hii nikimalizia maybe naenda nikimalizia hivi wenye mna support DB Ruto, na nimerudia hii kitu tangu jana, na mimi mwenye na support Raila, tuangalie support ya watu blindly. Ukisupport William Ruto, maybe is the best candidate for you kuwa president. But ya wengine wenye wanamfuata nyuma kuanzia governor, ma senators, usione juu mtu fulani sasa kama Waiguru akuje sasa kwa DB Ruto, ana support DB Ruto, tena mumrudishe tena muanze kulia. Hapo chini pia muangalie. Hiyo sio shida yako, ni wenye watakuwa wamemchagua. Na wewe si ndio wa kwanza unashinda hapo ukilia, na umekuwa kuongozi since 1963 na unashinda ukilia. Unajua nini? Nililishwa na nini? Nililishwa na nini? Unashinda hapo ukilia. Nani? Unajua mimi nina shida. Siza, acha nikujibu kimoja. Venye unasema eti the best way ya Ruto ni achukue a candidate from Central. I don't think Central votes ziko guaranteed despite William Ruto not choosing a running mate from there. Watu wa huko, they want to repay. Si eti wako wanataka kupewa. In fact, there are more positions they can get in government other than being a deputy president come 2022. So for William Ruto come 2022, he must pick a candidate mwenye atamuongezea kura zingine kutoka nje. Central na Rift Valley, I think they are secured. So you must find a running mate. No, my friend. You wapi iko secured? Hiyo kusema tu kweli, Central kusema ukweli atuya, kuna venye nikiwa mmoja, kuna venye wanapenda kuwa na power mahali. Hawataki kusikianga kuna mwiti kuna mahali zinatoka. Mwiti atuya, kuna comment iko hapa, I think hapo ukiwaambia unataka kuwaweka kwa baridi eti waende kupatiwa simu fulani kidogo tu Siza. Kuna hii sentiment iko hapa chini nasema hivi, Siza, unafaa ujue ya kwamba that huku Central one wako na njaa, ya pili wanasema hawana njaa ya uongozi, maana yake hata at the moment mtawala mkuu ama kiongozi mkuu by the Kiswahili ni ngumu, the leading candidate the president comes from Central. So anyway it really, to them it's not an issue, right? They have been in power for more ever since independence. They have been in power, so to them, if they will be guaranteed that they will have other good positions in the government, and then they are told because of for the sake of the nation, allow us to give the second place to someone else, because all this can be negotiated. Don't you think it can come in handy? Mimi mimi nitasema ni akichukua deputy wake ama running mate wake achukue Central, atalia, kwa sababu hawa akina Siza watamchapa na kuambia. Sasa hiyo sasa ndio itakuwa ni politics. Waona, itakuwa ndio hiyo sasa ndio itakuwa politics. Watakuwa wanasema waona tuliwaambia nini, ni huko ni Rift Valley na hao wengine. Sasa mimi naweza sema asije kafanya hiyo mistake. Wale jamaa wa Central hakuna hata mmoja anasema ati sasa wakisema wanataka kuwa kwa government hawamaanisha ati tunataka ile kiti cha deputy ije kwetu. Wao wanasema kahawa yetu iwe sawa, hizi vitu zingine zote ziwe sawa, na ndio maana wanaenda kukutana naye huko Hustlers Mansion. Wanaenda pale wanamwambia sasa sisi yale maneno ambayo tunataka ni haya, tunataka maziwa, tunataka haya, lakini hawako interested na nani na kiti yoyote huko juu, hawako kabisa. Waona, kwa hivyo mimi naweza ungana na kina Atuya na wengine na kina Mwiti hapa asije akachukua running mate wake kutoka Central, na akichukua kutoka Central akina Siza watatunyorosha wewe na kuambia politics itakuwa one of a kind. Na pia kama ni Mudavadi DJ, tuseme Mudavadi atakuwa na kina nani tu pia. Mimi I don't trust Mudavadi akiwa alone amesimama.
siwezi mtrust hata dakika moja. Na tanasi akuwe wako pamoja na mtu kama kina Karwale, Wetangula, Opala, ikuwe kuna kan group kao mavigogo, lakini Mudavadi azalona manzia kuna no. Sasa mimi ile pointi yangu ilikuwa ni asije akachukua mtu kutoka Rift Valley ama Central, kwa sababu hiyo sasa ndio atapigwa nayo. Basi kama basi nini Western ataletewa shida, basi achukue Msomali ama mchukue nini Masai. Alafu Masai bado ni Rift Valley. Hapana, lakini unajua Rift Valley waona vile sisa yasema huyu. Sisa ana siasa kali huyu. Tufanye aje? Si hawa basi hawa watu wote waende nyumbani. Wape Sisa awe kiongozi wetu basi. Kama ikiwa hawezi combine. Yoyote mwenye atajukua hiyo ni shida yake, mimi sitaki kujua, lakini sasa mimi nishajibanga. Naongojea filimbi ya mwisho. Aha. Yeye waje achukue mahali anachukua, hiyo ni shida yake. Lakini sasa hii kuna mwenye amesema hapa eti wanataka mtu mwenye ataenda kutengeneza mambo na kahawa sijui nini, hawataki hiyo namba 2. Ni mimi ambao nimesema. Mbona kahawa wasitengeneze sasa hii juu wako na rais na wako na kila kitu, mbona wasitengeneze kahawa sasa? Sasa si ndio maana wanapiga kelele, wanasema tuliweka mtu wetu pale lakini hakututengenezea chochote. Na ndio maana watu wa Central wanasema hii kiti cha upresident hii tunataka kumpatia Ruto, hata kwa sababu hata tukiweka mtu wetu tunaumia tu. Waona. Kwa hivyo sasa wao hata vile walienda kwa nini kwa hasla kule, waliona wakamwambia nini, sisi tunataka ututengenezee kahawa, sisi tufurahi tu, sisi tupige biashara zetu, basi tuko vizuri. Na ndio maana asije akachukua running mate kutoka Central, kwa sababu hiyo Raila atamtandika sawa sawa. Hiyo sasa itakuwa nini? Lakini hata mimi niulize, Raila mwenyewe akisapotiwa pale, running mate wake atakuwa nani? Nani Raila? Sisa jibu swali. Basi amepagawa. Sisa amepagawa huo. Jibu swali. Raila amepagawa kwa sababu Raila atasimama, akisimama running mate wake atakuwa nani? Si atakuwa Kalonzo. Wewe ulisikia Kalonzo alisema nini? Afadhali afe. Kalonzo hakuna mahali anaenda. Hiyo tu ni ile tu kuongea kupweka, hakuna mahali ataenda. Ataenda wapi? Na hata Kalonzo akiamua aende hivyo, si tutachukua nani? Alfred Mutua, Kifuta Kibwana, Ngiru, already tushachukua. Tutajia Kalonzo hiyo ground kama imechafuka. Atuya wewe waonaje? Atuya. Wewe waona Raila amchukue nani awe running mate wake? The best option ako nayo ni maintain tu NASA. Otherwise ana options zingine. Bas ndio hiyo. Tutanyorosha hawa 8 o'clock alafu kitu ingine checkers nilikuwa nimesahau kuambia. Unaona nyinyi watu wa Asra muaje kuchukia Raila. Unajua hii politics usiweke kwa rangi, simshaambiwa hivyo. Wewe Sisa, mimi nimekujia wapi mtu wangu? Mimi hata leo nakujua ile maswali yenyewe najua. Ukisikia watu wa DB wameongea vizuri, mimi nimeongea mambo. Mimi nakuona ukicheka chini ya maji ukisikia wanaongea point nzuri. Je, hii kitu ya Gloria tutakuwa tunamenyosha saa 12 saa 2. Kwani kuna zinapewa saa ngapi Kenya siku hizi? Hata ndo najiulizanga watu wanakuwa washajua. Ninasikia ingefika saa 12 tuliwanyorosha saa 2. Nina nini alituambia? Tutakuwa tumewanyorosha hawa. Kwanza umeona nani akisema tutakuwa tumewakunywa chai hawa. Hiyo itakuwa na nini alituambia hivyo? Atuoli ndiye alikuja na hiyo maneno, hiyo ndiye alikuwa alileta hiyo porojo yote, ndiye alisema paetene hem. Kibra ni wakati kulipitia mbio of Kibra. Sasa si hata sisi tunafuata mambo ya mzee. Tutanyorosha. Goja Raila achague aseme nani atakuwa. Wacha kwanza aseme atakuwa kinyangarikoni. Na achukue mtu wake. Alafu tuone. Cheka, nilikuwa na swali kwako.
Lakini usinifanye ni participate. Acha mimi niulize maswali. Sema, uliza tu lakini. Nilikuwa nakuuliza siko ubaya. Juu tunajua ile pande yenye una support hata nikikuuliza ina. Hapana, mimi si support pande yote. Mimi ni moderator. Okay, wacha niulize Kichi. Yeah, sema. Uliza Kichi. Saa hii Bibi Ruto akiamuka asubuhi usikie wameshikana na Raila Odinga, utapiga kura? Sasa hapo ndio hiyo siku ndio nchi hapo ndio Yesu atarudi. Waona, kwa sababu hakuna vile watashikana. Ujue tu wakishikana hao wawili basi utubu, kwa sababu Yesu atakuwa yuarudi. Yeah. Nakwambia usiseme hivyo. Hiyo ujue tu, hiyo hawezi shikana kabisa, hiyo hawawezi. Nani amekwambia? Wao ulijua Uhuru Kenyatta wangeshikana na Raila? Nakwambia siasa watu wanajuana. Kumbuka vile Ruto vile alisema mimi nilikuwa kwa ODM na tukawa tumepangana vizuri, alafu akamcheza shere. Wakumbuka Ruto akisema. Sasa Ruto atarudiaje? Atarudi tena huko kwa nani akapigwe shere tena? Hata watu watamcheka. Waona? Sasa ni wapi hajapigwa hiyo shere unasema? Si hata Jubilee imempiga, na ukumbuki akisema eti tu wewe tukamfukuza ODM na Jubilee tumfukuze. Sasa hizi tumemfukuza bado. Sasa usiongee hivyo, bado atarudi tu hivyo. Sasa si ndio wanasiasa ni ile tu nimekuambia, wanasiasa ni kuongea tu, wanaongea ile maneno usiweke kwa roho yako. Sasa si ndio yuko yuko UDA na hezi kuja kwa ODM. Nimekwambia wewe ukisikia tu amesema amekuja kwa ODM utubu. Aya kidogo acha tusikize ujamaa mgeni Zedata. Habari zenu. Habari ya jioni. Jana ulituponyoka hiyo, lakini leo nakuona umeingia. Uko aje jamaa? Niko salama kabisa. Mimi naitwa Sadat. Mimi ni mtu wa Rift Valley, so of course mimi ni mtu wa Ruto. Kwa hivyo itakuwa tu tuna wimbo mmoja. Kabisa. Niko na atuya kabisa. Lakini swali ambayo inaulizwa hapa, je, unaona nani atamfaidi sana? Running mate. Nani atamfaidi sana Ruto kama running mate? Running mate hiyo ndio headache Ruto sahi ako nayo. And then the first thing anatafanya ni kwenda tu Western, wakalisha au Waluya, Mudavadi, Wetangula. Asante. Waona mpaka Zadat yasema. Aende huko. I think that's the best bet for him. Lakini nikuulize, Ruto akishikana na Raila, uone kama Central watamua waweke sasa mtu wao. Wataona ujamaa yuko serious. That's why nilikuwa natofautiana sana na Kissi. Possibility ya Raila kushikana Ruto, don't rule that one out. Ni mafuta na maji. Watu hawana ubaya. Sana wakale, unajua wakale wanajua hawananga ile anything against them. So hata unakumbuka ile siku huyu ndugu ya Raila Odinga, huyo Opuru aliulizwa kama Raila anaweza ungana na Ruto. Si alijibu vizuri kwa KTN, there is a possibility. Hawa hawana anything against Ruto personally. It's just politics. Yeah, so if Raila, so unajua hii siasa ni it's about interest. Hakuna kitu sisi wa Kenya tu chini tunaweza benefit much from them. Okay. So Ruto akiona interest yake Raila akiona interest zake iko sawa na Ruto, there is nothing that can stop them from coming together. Okay. No, hapo nitapinga. Akienda kwa ODM, that will be the end of him kwa Central. Hiyo ujue hivyo, kwa sababu watu wa Central, unajua watu wa Central kabisa hawawezi, si watu wa Central unajua, si ati hawanini wanamhate Raila. Kura yao hawawezi mpatia nani, hawawezi mpatia Raila. Kwa hivyo Ruto anajua hivyo, akajaribu arudi ODM, sasa basi atakuwa amejiwaste kabisa. Waona, na ndio mimi nilisema wakaenda wakutane wao wawili, ama achukue miguu yake mwenyewe arudi kwa nani, kwa ODM. Basi hiyo siku hata mimi mwenyewe lakini unajua nini? Unajua swali. Anza nichipu hiyo kwanza. Kidogo tu Zadat. Kidogo tu atuya, sorry Zadat, endelea. Ona nini? Ruto anajua however much hata amepick mtu from Western, the best. That's the best bet.
there's a possibility hawezi penya hiyo 50 plus 1%. So hiyo Raila asema run naye pamoja. Inaweza save pesa mingi sana Kenya, badala ya wa run Ruto haisipita, huyu mwingine haisipita, then wa run tena. What's the Ruto? So Ruto anaweza consider hivyo pia, na awaelezee tu wafuasi wake tusiwaste time hivi. Yeye Ruto ni mtu wa kuelewa. That's my point. The issue is Raila na Ruto kushikana, who becomes president? Right? Venye katiba iko sahi, Ruto cannot be a running mate to anyone unless BBI imepita. Na BBI ikipita, you cannot promise a deputy president that you will be a prime minister. Na hatujafanya kura tujue kama tutapata the numbers in parliament. Alafu sasa itamaanisha DP itabidi awe mbunge. That one is not now even possible. So marriage ya Raila na Ruto, it's only possible if Raila run and then asisimame and then he only says Ruto amechagua running mate wake, yes, yeye amue mimi nimesema Ruto tosha, but asikuwe part of the arrangement. Lakini Akuya sijui kwa nini wewe unashinda ukikataa. Kama unaweza kumbuka kuna interview I think DB alikuwa anahojiwa, hata kuna nyingine alikuwa na huyu inaitwa ni Jaras TV. Ulisikia vile DB alisema ile party anaweza fanya kazi nayo ya Raila ni ODM because it's a national party. Unaona, inajumuisha kila mtu. Okay, lakini na baadaye akakuja akasema lakini mambo ya wameelewana wafanye kazi pamoja, hakuna mkutano wamefanya. Na unajua siasa watu wametoka mbali, unajua ni ile tu wanabadilisha uniform vile nilikwambia. Uwezi jua bora hata ukienda ukue namba 2 bora zile interest zake. Nikuulize Caesar, atapata ina shida. Hebu coin together hiyo union ya Raila na Ruto, who becomes what under this constitution? Okay, what if Raila he decided to support Ruto? Sivyo ndo nilisema the only way inaweza work ni Raila aseme Ruto tosha. Yeah, cause ukiangalia kuna possibility kubwa sana ikiwa kama Uhuru atacheza Raila na hii handshake, maybe unajua hatujui ni nini waliongea ndio wakafanya handshake. Ikiwa kama atacheza Raila anaweza amua afanye nini, aseme wacha ni revenge kwa Kikuyu ni support DB Ruto. Unaona? Hapo unajua Ruto nani Uhuru atakuwa ni kama sasa ulimsaliti Ruto, umemsaliti Raila. So hapa kuna mambo mbili. Uhuru hawezi akachenga watu wawili. Either he has to support one person. Na sisi tunaongojea tu hivi tuone mahali ukipasuka hivi ndio tujue vile kutaenda sasa. Na it's not possible if Uhuru anaruka Raila, that means ana support nani? Ataenda kusupport atasupport Ruto. Waona Caesar hii maneno inachanganya Caesar. Raila hawezi rudi kuchanganya Caesar. Nasema Uhuru akisupport Ruto inamaanisha Raila tena hawezi kuja kusupport Ruto. Juu hapa tutakuwa na election. Na kuambia hii hao wawili wakija pamoja, that will be the end of the earth. Yes watarudi. That will be Atuya hii game yao ni kubwa. Unaweza pata kuna game wamecheza hii unaona hii sijui ni Serera wanaita sijui gani hii ya kina Mudavadi Karonso na Gideon Moi. Na Wetangula unaweza pata hao watu washaambiwa nyinyi unganeni pamoja, alafu uone nani anaenda kuwa support president, anaenda kuwa support. Inaweza happen hiyo na venye mimi uona hiyo that coalition. I think Uhuru ndiye aliform ya Gideon, ndio nakwambia. But the problem is Uhuru amerealize watu hawezi shinda kura, ameanza kurudi kwa Raila. Kama umerealize anataka kuwaunganisha tena pamoja, sababu hakuna mahali Gideon, Mudavadi na Kalonzo wataenda. Zadat, wacha tusikie maoni ya Zadat from Rift Valley. Zadat bado uko hapo? Nakusikia. Nakuulizaje, unaona kama Gideon analeta upinzani wowote
na uzito wote kutoka maeneo hayo ya Rift Valley. Hata usijaribu wakati wa kuongelea hizo. Hata seneta atarudi, hata kurudi seneta atakuwa. Sasa haya basi, yeye contribution yake kwa Kenya basi itakuwa gani? Kama aleti uzito ya watu, atakuwa analeta uzito maybe ya pesa, basi yeye atakuwa sponsor. Hivyo ndio mnataka kumaanisha? I think so far by now he's very much aware he has no influence at all. And then I think he's more of concentrating on his own businesses. That's all what he's doing. I think he's almost quitting politics. That's what we can call it. As simple as that. Yeah. Haya basi, wacha niondoke kidogo niende nikajiekelee kidogo, alafu kesho itakuwa ni siku pia Nataka tumalize. Haya basi. Nataka kila mmoja nipe swali lake la mwisho. Tutaanza na Zada, wewe ndio mgeni. Tupe maoni yako ya kufunga tunapofunga, alafu kwa hisani yenu nyote nitauliza tu ya tutatukamilishia na maombi. Ni sawa wapenzi wa Bwana na wapenzi wa Maulana wote kwa jumla? Jex, mimi nimalize na maombi? Itafika tu, tutakuaminia. Wacha Zada atafanya hivyo. Zada tutatuombea. Bara. Mwitu tatuombea. Ni maombi tu. Hata unaweza ni sawa Mwiti ni sawa, utaomba. Unmute. Tulikuwa unauliza maswali hapo, kumbe wewe ni mwoga wa maombi. Nani huyo? Atui. Haya sawa, nitaomba. Atuya umemvamia, Mwitu umeamua uvamia Atuya kabisa, umemmaliza kisiasa. Nimekubali, nitaomba. Haya basi sawa. Lakini mimi ni Mwafrika, ndaomba maombi ya Kiafrika. Mimi si Mkristo. Ndio, wewe omba je unaomba ya Kiafrika tu, kama inaendanga mahali tutaifuata leo. Zada tutangulize. So kwa maoni yangu kwa majina yangu kamili naitwa Kip Korir kutoka Central Kericho huko. Okay. Naishi Vancouver, Canada. So siku moja I pumped in on my YouTube. So nikaiona tu Mtembei TV, siko najua. Then nikapata wase wana discuss all of, and then ikakuwa very interesting. Nika introduce wase wangu hapa, niko na wase wengi sana kutoka Nyanza. Wanawachingi wanawafuata. And then nimeenjoy, so juu niko mbali, I use this show kukatch up na masiasa za Kenya na learn pole na watch some news hivyo, so unajua vile iko tu diaspora. So I'm just new, I'm trying to learn more on politics, that's all. Okay. Yeah. Okay. Sawa, tunashukuru sana. Skitch, tupe maoni yako. Haya basi. Mimi sasa vile nitasema ni kwamba mimi pointi ya kwanza, kwa Ruto sitoki, nitakaa pale na nitampatia kura yangu. Sijui hata nimpatie awe ya kuwa anakaa nayo. Kura yangu ni ya Ruto. Lakini mimi nitasema Ruto asije akafanya kosa, achukue running mate wake, amchukue Central. Hiyo atakuwa amefanya makosa mbaya na atapigwa sana. Kwa hivyo achukue wale watu wa Western, ama basi akiona kule hakuna basi aende kwa Wamasai ama Msomali. Hiyo tu. Okay. Haya. Caesar. Swali ni gani? Ama ushaenda Caesar? Sijaenda, niko hapa lakini sikusikia vizuri. Tupe maswala yako ya mwisho. Langu ni kusema watu kama akina Atuya, Kichi, tafadhali naomba tu hiyo kura yenu naiomba na mkae nayo. Ikifika 2022 nahitaji hiyo kura yenu. Na muangalie huyu mzee, ile mambo mliambiwa risasi imebaki moja, si moja, bado kuna zingine. Huyo ataomba bunduki ya mwenzio apige nayo, yake imeisha.
Sasa Kiji umeanza kisishani tena na siongoje 2022 ifike. Nilikuwa tu narusha ka point tu hivi. Usi nini. Haya basi nimesarenda basi. Alafu kitu ingine, unajua hii ni kudiscuss, tunadiscuss. Unaona kama saa hii tumekesa usiku mzima, tunadiscuss wanaume wamelala kwa manyumba zao. Hii siasa tusichukulie personal. Si unaona kama kuna jamaa mwingine amekuja hapo, sitaki kumtaja, amekuja na feelings zake. Anaanza kutuzu watu nini? Hiyo unaona si picha mzuri. Hapa ni kukuja ukubali usikize mwingine, labda kama leo kuna maneno mbili nimejua kutoka hiyo pande nyingine na labda sikuwa najua, itanisaidia. Okay. Ile tu hii siasa tusiweke etio sasa juu sisi sana support Raila Odinga, ukiniona unaanza kunitusi wewe mtu wa Raila mimi mwenyewe hata nijui. Ruto mwenyewe anijui, lakini mimi nitampigania. Hii wacha ikue kama party time. Okay. Hivyo tu tusiweke tu kwa roho. Okay. Ukipumua inaisha hivyo. Inaenda na upepo Kabisa. Mwiti amepotea, lakini ni sawa. Acha nishukuru waliotujiunga nasi kupitia maeneo ya comment before tulete tumalizie kwa maombi. Flo Chege, asante sana na kuona ulijaribu kuingia, lakini tunaomba radhi, tumekuwa na challenge kidogo ya link and all, but najua by kesho tutakuwa tumekuwa sawa. Asante sana Flo Chege. Collins Onyuka, tumekuwa nawe, tunashukuru for your contribution and great insight. Asante sana bro. Njeri, asante sana, tunakuona umekuwa active, umeparticipate na maneno kibao. Asante sana. Michelle Mutulini, asante sana, tunaona umetuma maoni yako, tumeyapokea. Asante. Odilai Magut, tumekuona, asante sana. There is wisdom resonation, tunakuona, asante sana. Pole, tulijaribu kuweka link ilisumbua, lakini tutaona, we'll try to improve. We are just mwanzo tu. Mwanzo wa ngumu, lakini tunajua uko mbele kuko sawa. AOG, hujatuangusha kila siku uko ndani, asante. Princess Kate, mkali huyu, anasema amekuwa ndani, asante sana. Randall, tunakuona ulikuwa ndani, unawakilisha. Grace Kamau, Ashley, leo tumekukosa, lakini asante sana. There is this other person, Samuel Mishira, asante sana. And then finally, who else? Fabian Adriano, asante. Adriano, asanteni nyote, na wale wote sijawataja, asanteni sana kwa kujiunga nasi. Kama kawaida tujiunga, watu waungana kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili na kama ada, lakini si ibada. Huu ndo mtindo, kila mtu na la kusema, lakini eventually tunamaliza kwa heshima na upendo, maana sote ni Wakenya, tuko pamoja katika kila hali. Atuya, nimejaribu, karibu nimeze ulimi. Allow me to give it to you. Thank you for Kiswahili niliachia Kich. Kiswahili chako kigumu bana. Umefanya Kiswahili kigumu jamaa, tunang'ang'ana hapa. Si kigumu vile. Ukitaja 1 2 1 2 1 2 basi hata unaweza sema sheng. Lakini sasa sheng bwana, hiyo sielewi bwana, hiyo ni ngumu sana. Lakini Atuya basi wanifundishe sheng hiyo. Sawa. Kiswahili na sheng inaharibu test ya Kiswahili. Sawa. Atuya, take it home. Okay. Thanks for this wonderful discussion that we have had. I think Caesar was saying that we here discussing men who are already asleep. I don't really take it that way, but I think we are here because we want to shape the country's politics. We want good leadership. We want a good economy. We all want to see a thriving nation. That's why we're here always discussing, trying to find better options. And I've seen so many comments, and
I'll be grateful. I've seen Collins. He was really chatting a lot. I don't know why he never joined today, Ashley. But alikuwa amejoin earlier. Oh, all right. So I think you've really tasked me with the hardest task. I'm really waiting to hear an African prayer. No, I will do a Christian one today because I was raised in a Christian family. I later became an African. An African man. So, okay, I was really eager to hear an African prayer, but anyway. Take it away, sir. I'll look for you on social media. Who? Mimi, ukitafuta Jakes, Twitter ni Jake. Just drop your contact here. I'll take it from there before we leave. Acha nitumie kwa private chat. All right. Okay. See, I can say the prayer while my eyes are open. Haina shida. Actually, hakuna law ya kufunga ama kufungua. It is not in law. Okay. All right. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you have given us as people of this great country, Kenya, those who are abroad, those who are still within the borders of the country. As we discuss and hope for a better country, we pray that you be with us. As we endeavor into the next year, trying to look for leaders, God, we pray that you give us the leaders that you desire of us. And this is a prayer for all Kenyans. We pray we have a peaceful country. We pray that we have a peaceful election. And we pray that this country's unity remains after the elections. This is my shortest prayer that I can have. For this, I pray and believe. Amen. Thank you. Wewe hatua uende usomee theology wewe. Ni theology ama ni theology ama ni theology ama wanahitaji. Mimi ni siasa naweza bana. Maybe unaweza kuwa pastor. Kich tumalizie na sala ya Kiislamu tusikie. Wacha nisipige nisipige sala. Waislamu wenzangu watanichinja hawa. Wakati unaomba basi kumbuka nchi yetu na viongozi wote kwa jumla. Alhamdulillah nitasema. So kila mmoja alijiungana nasi, asanteni sana. Probably live inaweza endelea, lakini if no one communicates poleni, but tutajaribu end. But we are happy that you joined us. All the panelists who came in, want you to believe it is their individual sentiments. We take nothing of our own as Mtembei. It is not our opinion. We just allowed Kenyans to air their views. So we thank you for joining us. Thank you for staying tuned. From Zadat, from Senator Atuya and Kitch and Mtembei behind the scenes. Shukran, shukran, shukran. God bless you, people. God bless you. Thank you.